so much. You hate me. Okay, perfect. Anyways, why it switches my microphone randomly for no reason, and I only realize until 5 minutes after I speak because the button is on. It's not even muted. It's a hate. It literally hates me. I don't know what to say. But hello. I am excited to I'm excited to play this Canto. I was just, yo, YouTube stream isn't up. Is it not up? It should be. I will check. Give me just 1 second. Is it like... No, it's there. It's up now. If you refresh, it should be up. At least from what I see, it looks up. Unless you can't find it. I see it on my homepage right now. Is it like private or something? No, there's no way it would be. No, it's public. That's weird. If you can't see it, let me know. If nobody else can see it, let me know. Are two Auroras speaking? Wait, you can hear me twice? What? Wait, what's happening? Can anybody else hear me twice, or is it only... Do you have the stream open in 2 different tabs? Or... Okay. The other is delayed, I think. Huh. That's so weird. I don't know why that would happen. Hold on. Give me a second. Alright. Now I'm here for real. Alright, I think I'm already delayed by like, what, 20 minutes? I'm a bit later than I wanted to be. I didn't think I would take so long to arrive today, but I do hopefully want to make as much progress as I can. I am going to jump pretty much as fast into it as possible. I know I haven't really discussed much outside of fixing tech issues, but, making sure I actually play the video game today is kind of important. Vertical stream thing that shows up when you open Twitch, something can turn off, and it'll put the sound on the top of whatever other stream you're watching. Oh, really? Interesting. Doesn't really seem delayed here. Okay, yeah, it just seems like a Twitch mobile issue, it seems, from what was mentioned. I'm also gonna refresh the YouTube chat, because it's not updating. I'm gonna break the on-screen chat. Why would someone willingly subject themselves to Twitch mobile? That's like their own issue then, man. Yeah, so sad. I have only heard bad things about Twitch mobile. I don't think I've heard a single good thing about it. And I wouldn't know, since I've never actually used Twitch mobile before. Alright. Wonderful. I also turned back on game audio, because I turned it off. That's my secret. When I'm playing the game on my own, sometimes I will turn off game audio. Because when you have the announcers that I do, for some reason, some of the announcers actually don't know how to not talk when another announcer talks. They are incapable of fucking like, what's it? They're incapable of, well, it's because my phone is closer to me than my computer? Yeah, no, totally fair.
Okay, audio's back. Give me a second. Pop, there you go. Alright. Audio should be fine. I didn't change it much, so it should be okay. Alright. And then I grab that. And then I go here. Perfect. Okay. Alright. Oh. Oh, thank you for the resub, Dragon Fruit. I can't believe it's been 10 months already. Holy shit. 10 months and I still don't have Twitch fully set up. I'll do it eventually. It'll happen. Also the capstone unit came out. Yep, so if you are in the Discord, you would have seen, I did in fact get him. See, I initially was going to pull from on stream because I was like, this guy's a capstone unit. If I pull from, it has to be on stream for that sweet, sweet content, right? But then, like, I was talking with Khan, and I was like, Khan pulled for him one time, right? And I was like, okay, Khan, in a show of solidarity, I'll do a single pull for him. True. I'll do a single pull for him as well, right? We'll both do one pull in a sense of solidarity, and I got him on that first pull. And I was like, God fucking damn it. My content is gone. I should have done a single one. I don't know. Hi, Nuz. What? I'm sorry. I just get very lucky. Okay. This Honglu enables sun shower to a ridiculous degree? Oh, really? That's wild? It really is, right? Like, I didn't expect it at fucking all. Con ruining more content. Typical, exactly. Typical con behavior. So, in 10 pulls no less. Nice. This Honglu is very cool. He does one of my favorite things that IDs do in this game, which is combo with other IDs. That's like an essential for how much I enjoy. How much I enjoy an ID is how well they work with other IDs. For me, it's never how good things are in a vacuum. They have to be good with everything else. That was actually my main issue with Rupture, I'm gonna be honest. The, what's it? Like, one of my big issues with Rupture, like, before this guy came out, was they were all just kind of good on their own, and they didn't really... Like, a team could... Like, this team just worked because they were all very good IDs. Like, they all just worked because they were good IDs. With him, they now work because they work together. Like, now they are a team, and I appreciate that. I appreciate how having them all together in one place is actually, like, worth more than just it's good, you know? Also, he fits with my, this Hungler is literally team play, the ID, and I fucking love team play. And another thing about him as well, I just want to call out, he has unique shit. He has Exalted Command, he has this one, he has this one, and I want to call all of those out. What's it? He has all of these unique things, and one of my things I was always talking about with Rupture teams is, like, they don't have, like, they have some unique things, which is, like, the mouse stride and all this, and this one here, right? But, like, they aren't the most interesting, unique thing. And then, well, they added him in, and he has, like, 60, like, a shit ton of unique things that he does, and I was like, okay, well, now I have to get him. He does, like, 70 unique things. Of course I have to have him. Rupture's unique in its egos. Yes, that's why I'm actually glad, because I get to use a Rupture ego. I get to use this ego now. Oh my god.
The pain of having an ego that looks cool and not being allowed to use it. My pain with Sinclair. This ego looks real nice, but I can't use it for anything because he's a sidelined guy. He doesn't do anything for me right now. He'll only use the ego when he comes into the field for, like, to then die. Lord Hung Lu synergizes with Tears of the Tarnished Blood specifically. I'm not surprised. That makes a lot of sense to me. Hello, DTT. I'll have to thread spin this one for the passive as well. Yeah, I'm gonna have to thread spin that one up because I can actually use it. How does it feel being nearly caught up? It feels great, I'm gonna be honest. Deviat Sinclair is honestly the better rip unit of the two, but people fear 15-3. I mean, the only reason I don't have him on is he's not uptied at all, so I can't get his passive to work. What is 15-3? Thank you for asking for me. I was going to ask that in just a second. Use it without dying. Oh, really? That's good to know. And yeah, I mean, of course this one's probably better, considering they shot Red Sheet in the fucking legs. Okay. But yes. Even though this is the team I'm talking about and showing off, this is the team I'm going to be using. This is my actual team. Any changes that could be made to it? I don't think so, unless you have something better than the other one. Nope, I'm not gonna be able to hit that one ever. That's not good for me. Burn team, let's go. It's Tremor Burn, but like it's kind of there. It's a team built around Tremor Scorch. So this team is built around doing Tremor and Burn, so that Tremor Scorch can be as good as possible. Where is Tremor Scorch? I want to click on it and specifically show it off. There it is. Yeah. Peak combination, right? I thought it would be, I ended up having like the perfect ID set to make it work. So, here it is. I have her on for the extra powerful final bullet. I could have a full Burn team as well, technically. Like this is what I have sitting down here for Burn. I'm rendered pointless. I see. Because yeah, no, this is what an actual Burn team for me is sitting here and looking like. I want to make these guys work. I think the big thing that I plan on doing in between, when I catch up to the game eventually and have nothing more I can say on it until a new thing arrives, I want to at least just keep working on every individual team I have. Because how it sits right now, I'm kind of sitting at, Rupture is here, Tremor Burn is my best team by far, Bleed is a jumbled mess of things. What's it? Poise is almost done, actually. What's it? It's probably best to avoid using the seasonal IDs. What's it? Probably best if you avoid using... Imagine seeing Earl King Heathcliff dropping the ball before you know his deal. Oh, I get what you mean, yeah. I'll think about it. Sometimes I like to use them if they, what's it? Because it's thematically relevant. That's it. That's the main reason I would use them on that instance. But yes. Anyways. Poise is almost done. This team is entirely built around her. So I need 2 IDs that I don't have.
and then all the rest of it will fall in afterward. Charge is pretty much nearing completion. I just threw him on because there's nobody better, at least to my knowledge. Special Hong Lu has dialogue and passives for the big fights in his Canto. All right, well that's good to know. And then this is all I have for pure syncing. Also, and then burn here and then tremor here, which is technically already kind of like my issue with this one so far is it's just not enough. There's too different types of things. Well, that's not pure tremor since I have people on who don't really do that in these two. Because I just needed to fill slots. And you, because I needed to fill slots. But what's it? Alright. It'd be pretty wild if you had manager done for this Canto. I do, in fact, have that ID. I wouldn't use it, though, purely because it doesn't vibe well with everything else I have. Like, I only have this ID, and I don't really have the other two that I would need from Season 5. So I don't really want to use it, purely because my brain craves team building. And if I don't have a team built, I'm not going to use them very much. Like these guys, I love them, but I still need 2 IDs to consider this a fully built team. I still need the 2 Blade Lineage ones, and then I'll be like, okay, finally complete. I just need Blade Lineage. Based on my preferred blue unit on the bleed team? Oh, really? I usually like to use IDs with a lot of... What's it? I usually like to use IDs with a lot of... like, complicated stuff to read. I've always been a fan of... I look at the thing and it's like a text box that extends into the fucking horizon. Like, I've always been a fan of that. Oh god. Also, one idea I didn't think I'd like as much as I do is this one. Bro likes complications. I do. I like it when the game makes me not... Like, as somebody who doesn't use win rate, I like it when I specifically have to micromanage everything. And that's like the way to do it. Because then I feel like... then I feel so cool. I feel so smart doing it that way. Bro likes to read. I do. I actually like to read the skills. Not win rate, damage time. Yeah, I'm sorry. I don't use win rate or damage. I just drag it along myself. You like how new Hong Lu is two focus of text now. Exactly. I love how there's so much to read. How it's just a ridiculous amount to read. It's wonderful. But yes, this ID actually, I liked more than I thought I would. I like this one quite a bit. Because the animations are cool. And the art is cool. I didn't really think I liked this one as much as I do. But I got it accidentally and it turned out well. Limbus IDs really are like Yu-Gi-Oh cards. They're like Yu-Gi-Oh cards, but they're cool. Yu-Gi-Oh cards are also, I think, pretty neat. I haven't actually used them before. I wouldn't know. But there's nothing wrong with reading a lot, okay? If the student steps on a Lego, Sinclair instantly dies. Oh, God. I will forever love... One thing I will do with this game is I will take 2 people who have never played it before, right? Who know literally nothing about Limbus, and I will just take it, I'll send them this screenshot of this skill right here up to like this line of text and nothing more. That's it. That's how I introduce people to the character skills of this game sometimes, because I think it's really funny.
Like, I give you no context, I just show you that Faust dies. After using the skill, dies. Is all you get. You get nothing more. Also, one other new feature that I wanted to call out, because I think it's cool. What's it? One thing I think is cool is they added in... Oh, wait. Did they add that in? Wait. Oh, no. Okay, never mind. Weird. I thought that was there. Huh. Okay, wait. Am I crazy? Weird. I remember last time I checked this, there was the... Is that like a thing you turn on that I accidentally turned off? Oh, right. All. Right. I never noticed this all button exists. I like it, actually. It makes my life easier. It's a checklist now. I didn't know that it was there. I don't know. I didn't know if, like, I accidentally turned it on, so that was like a new thing they added. I don't know if it's new or not. I just figured out that it exists. It let me realize that, I have a bias, it seems. I have a little bit of a character bias. And I didn't realize it until now. That the only Otis I have is an Otis that I literally can't get. That's the only one I don't have. I have every other Otis in the whole game. If I get that one, then this all button will just show me every ID that Otis has access to. I'm only 3 egos down with her, like... Blade Energy sang is the first 3-star any player, that any player ever got. Oh, really? That was the first 3? That's good to know. You know how long goes the one I don't have for him? That's because I'm going to shard for him. So real. I was initially planning on it, but then I realized, actually, I want a shard for a different Honglu, since I want a shard for, Arcorp Honglu. And then also a shard for Arcorp Ishmael. Because those two are going to heavily help with this setup, especially with you. It was a pre-registered reward. That's good to know. Okay. As Uptype 4 is one of the strongest IDs in the game? Oh, really? Yeah, get the reindeers. Exactly. The reindeers are going to totally be what I, like, push into next. Also, by the way, I was talking about this earlier, and I was talking about this ID with Khan, a while ago. And I was talking to him about it, and I said, hey, Khan, you should totally make a team around this ID where you just let him kill as many people as physically possible. You should allow him to kill as many people as possible in every fucking round, and then make a whole team around it. Actually, I wonder if that team comp is even possible. Like, I wonder how well a team comp like that would work. If you were to make a whole team built around him shooting people and killing them to get stronger. It's really funny how the team kill strat is actually viable. That's what I feel like. Okay, I will give like one task to the Limbus people in the Discord server, and I'll plug the Discord server now. But what is it? I think I want to see a team. I want to see you guys, if you would like to, could you post a team for me that is the most self-destructive team you could possibly think of that's still good? Like a viable team that's focused on damaging itself as to get better? I am very curious about this one. I want to know what a good team-killing team looks like. Oh man, I'm at work, so we can't work on it now. It's okay. You can always send it in whenever. But yeah.
What I will task you with, all of you Limbus people, is I would like a screenshot of the most self-destructive team that's still good you think is actually viable. Like, you think could be used in some way. Doesn't have to be the best team possible, considering how it works. But it has to, like, it can't be, like, it has to at least get the job done in some way. I'm very curious what that would come up with. Like, what egos would be used, what IDs would be used, and all that shit. Any team is viable. Exactly. It's like fighting games. You can use whatever you want. I guess by viable, I more mean, like, you can actually win fights. Like, it doesn't, like, it can't be a self-destructive team that, like, kills itself in turn 1 and can't kill anybody else, right? Like, that's kind of the more what I'm looking for. Greetings, manager in chat. Hello. Team kills are totally possible, and they're hilarious. I really want to see what a good team, like, what team kill setups look like. It sounds so fucking funny. Okay, let's actually play the game now. All right, already off to a great start with the music. All right. 밤이 서둘러 다가온다 해도 이 어둠을 헤치고 나아가 세상에 둘도 없는 가족의 축복과 친절한 허락을 받으며 모든 위험한 것들을 물리치고 행복에 닿을 수 있을 것이니 의심할 여지 없이 오늘 나에게 일어날 모험 또한 기가 막히겠구나. 그리고 우리에게 일어날 모험이기도 하지. 다들 기억하지? 무릇 해결사란 생각은 순수하게, 말은 정직하게, 행동은 관대하게. 모험은 용맹스럽게 하고 고난은 견뎌가며 어려운 자들에게는 자비롭게 마지막에는 목숨을 걸고서라도 꿈을 잡으러 가는 거야. 이 중 하나라도 지키지 못한다면 내가 찾아와서 너희 둘의 머리통을 때릴 테니까 언제나 긴장하며 똑바로 나아가도록. 그것 참 치사한 협박이 아닐 수 없군. 나리 치사하네. Oh boy, yeah, I wonder whose turn it is this time. Hi, Dawn. I'm very excited. 치사하다 말했네. What is it this time? Did you prepare those tissues? I don't think I'll need any. 그래서 이번에야말로 마무리를 멋지게 해내고 싶었는데. I mean, you technically did in a way. 신문에 제대로 이름을 날릴 수도 있었을 절호의 기회였는데. I mean, you technically did in some way. Yeah, she doesn't remember Dante. Returning to P-Corp's warp train station seemed to always remind Don Quixote of our last misadventure. She repeated this exact same complaint a few times by now. 그런데 왜 그렇게 얼굴 표정이 우거지상인 것인가, 나리? I don't even have a face, let alone an expression. 그렇지 않소, 나리. 보이지 않는 것인 겐가? Okay, I'm curious. 조그마한 동물이나 심지어 남들이 하찮다고 하는 풀떼기라 하더라도 다 마음이란 것이 있다네. 그러니 당연히 표정도 있을 수밖에. 그렇기에 우리는
어떤 것이든 약하다여 무시하지 말고 올곧은 마음으로 정의를 항상 행해야 한다. 이 말일세. 누가 쟤또 입 열게 했냐? 듣고 있는가? God damn it. Oh. She's wonderful. Some time ago, in the freight car of the warp train. Yeah, don't gotta remind me of this one. I never forgot. Don Quixote, hey, can you hear me? Say something. Don Quixote regards me silently. No, that's some eldritch being. I can't even help but wish, is Don Quixote, gazing at me. She opens her mouth. My instinct is screaming at me to not listen to her, but Don Quixote. No. I don't think it's ended. 나에게 로신한테를 I don't know if I gave her the right answer. Though my answer was an almost instinctual, instinctual relay of a thought that had manifested in my head, Don Quixote closes her eyes upon hearing my reply, as though drifting away into a gentle, pleasant dream. I carefully slip the ragged pair of running shoes she calls Roshante onto her feet, and I make a silent wish. Let her blood-red eyes never, ever open again. 벌써 도착한 것인가? 이게 어떻게 된 것인가? 우리가 쫓던 그 악독한 혈기가 어찌하여 흔적도 없이 사라져버렸는가? You kind of melted him into a puddle of goo, I want to be honest. Don Quixote. 설마 나리가 그자를 잡은 것인가? And back to the present. 아쉽긴 하네. 우리 중에 파우스트랑 단테 말곤 아무도 마지막 장면을 보지 못했다는 건. 엄밀히 말하자면 그 자리에 저자도 있었다. 혈귀를 눈앞에 두고 볼썽사납게 기절해버렸다. 림버스 컴퍼니의 수치 그 자체로군. Oh my god, if only you knew. 림컴수. Oh god. 우리도 기절한 건 똑같지 않냐? Yeah, good. I agree with you, Heathcliff. No need to rag on her so much, Otis and Ryoshu. 역시 저라도 남아있었어야 했는데 말입니다. 그렇게 혈기가 무서웠던 거예요, 돈키호테 씨? 괜찮아요. 전 이해할 수 있어요. I don't think she was scared. 진정한 영웅은 각종의 모욕에도 구태의연하게 견뎌야 하는 법. 확실히 결정적인 순간을 놓친 건 로자 씨 말대로 좀 아쉽긴 You 하네요. did, actually. You kinda did. Yeah, no, we'll just say Virgilius did it so that we can, like, avoid... 제가 본 건 열차 안에 터져 있는 그 혈귀의 파편들과 어떻게 해야 할지 감이 안 온다는 분위기를 풀풀 풍기는 단테. Yeah, I don't know. Maybe Faust activated some fucking ultra instinct or something. I don't know. Huh? I was standing confused? Was I? 맞네! 깨워주지 그랬는가? 이 양뺨 싸다구를 철썩 때리는 한이 있더라고! I don't think he could have done anything. Now that it's been a week, what are your thoughts on the reveal, by the way? It was really fucking cool, but also I did not expect that at all. 그래서
정확히 무슨 일이 일어났었던 That makes 건가요? what I said earlier in that stream. I want to take it back. I told Don Quixote that she needs to wash her shoes because, like, it's not good to have dirty shoes. And then 5 seconds later, I get hit with the fucking, like, she apparently should keep them on and never take them off ever again. Actually. Keep them on forever. Stop asking questions. I already told you guys earlier, didn't I? 네? 그게 이것만 계속했는데 대체 뭘 말해줬다는 거죠? 혹시 머리에 불길이 치솟으면서 횡설수설하셨던 그때처럼 정신착란 증세를 보인 것은 아니십니까? Where your head bursts into flames. Oh no, it's Otis began glaring at me warily as though my clock head was about to explode at any moment. That didn't happen. 아니다라. 그럼 상대를 바꿔서 다른 목격자셨던 파우스트 씨 하신 말씀 있으신가요? Of course, Rhodia is finally taking the part of the detective after fucking that intervallo. That's wonderful. It's very silly. She's learned. Character growth, development, it's real. Rhodia asks confidently, still in the mood to play detective. God damn it. Game, I was supposed to make that observation, not you. That was supposed to be my thing. It's supposed to show that I'm paying attention. Oh god. 대어 파우스트 쪽에서 전달드릴 내용은 없을 것 같군요. 그럼 다시 탄테 씨에게. Is there art of Dawn in the Dims? Probably. 자, 너희가 주의 깊게 들어야 하는 전달 사항이 있다. I have no idea if it was a coincidence or not, but the Virgilia stepped in at just the right moment to divert the sinners away from me. 알다시피 우리는 피사에서 의뢰를 받았다. 매번 같은 패턴이니 이제는 설명해주지 않아도 감을 잡고 있겠군. 네네. 이번에도 뒤틀림인지 환상체인지 때려잡고 넘기고 볶고 뒤지고 뭐 그러시겠다고? 그리고 끝에 가서는 황금가지를 우리가 차지할 수 있는 의뢰라는 것도 알고 있네. Don Quixote replies, brimming with excitement. 그래, 저 둘이 대답할 정도면 나머지도 확실하게 알고 있다는 거겠지. 하지만 이번 작전의 형태는 조금 아니 정정하지 상당히 달라졌다. 어쩌면 지금까지의 작전 중에 제일 껄끄러워질 수 있을 거다. 뭐 안 그랬던 작전이 있었나요? 갑자기 이 인원의 3배 정도 되는 사람들 사이에서 단체로 움직이거나 하면 좀 껄끄러울 수는 있겠지만 수감자들의 감은 나날이 좋아지는군요. 아... 정말인가요? Oh, I guess we're gonna get a group? Okay. 저 그냥 앞으로 무턱대고 추측하는 말은 하지 말까 봐요. 확정 사항이다. 뭐 3배나 되는 강적이 달려들 것이라고 하는 것보단 아군인 편이 낫지 않겠나. If we opposed it, we could still beat them. 합동 작전을 한다는 것인가? 상대는 누구지? 아직 합동 작전에 대한 그 좋지 않은 기억이 남아 있는데 말이지. 아팠던 기억이었어. Oh god. Oh yeah. Our mission at K-Corp was our first and last experience with a joint operation. Yeah. 그때 Didn't turn out very well. 날아가서 기둥에 부딪히고 떨어졌던 게 생생하게 기억난다고. No, oh god, poor Mersoul. 견갑골 부위를 포함하고 있었다.
그냥 이번에도 우리끼리 하면 안 돼? 다른 사람들은 영 도움도 안 되고 걸리적거리기만 할걸. Probably, 저 yeah. 녀석의 말에 적극 동의하게 되는 건 오랜만이고. 오만한 발언이군. Listen, 너희들만 그런 생각을 가지고 작전에 참여하진 않을 것이라는 점 꼭 기억하고 있는 게 좋을 거다. 이번 의뢰는 해결사 총괄 협회인 하나 협회에서 oh, Hannah Association. Okay. Vergilius stopped himself, noticing an ominous aura from one of the sinners. Yeah, I had a feeling the moment the Hannah Association was mentioned, Dom would be very excited. There stood Don Quixote, practically physically vibrating with excitement. 이쯤에서 아무나 돈키호테 입좀 대신 막아주도록. 내가 맞지. 어디서? 죄구멍만한 사무소의 해결사가 아닌 어느 정도 인지도가 있는 협회 소속 해결사들의 모임이 될 수 있다는 거다. Alright, and then here's the time they introduce the full stop office, and then I get excited because I like the full stop office. 주둥이 좀 가만히 놔둘 순 없나? It's a pipe dream, but I will still wish for it every day. I'm so glad that Otis was here to stop Don Quixote from exploding into joy. Because if she hadn't, we'd be drawing the attention of every single person in a sizable radius around us. 그래서 뭐 어떤 걸 처리해야 되는 건데? 아니, 어떤 식으로 처리하는지가 궁금해. 뒷골목 해결사처럼 말씀하시네요. Some shady backstreet fixers. Oh god. I forgot that Dunn's secret recontextualized by Vergilius was so hard on her back up at the start of chapter 3. That doesn't make sense. Vergilius looked up just looked up as Heathcliff asked his question. I could not pronounce that. I couldn't speak. 때마침 우리에게 걸어오고 있는 Oh god, wait, is she... 보도록 하지. Are you Index? Or Hannah? I don't know. Are you a vet? Oh god. You can tell it's... Yeah, you can tell it's fucking Don's Canto. Because everything is a very long sentence in full capitals. That's the biggest giveaway you could have. So she's the one we were supposed to meet here, here at the station. 이거 특색 붉은 시선님을 뵈어 영광이군요. 그 외에도 모두들 You're P Corp. 반갑습니다. Okay, I thought you were 저는 Index 회사 because of your 대변 coloring. 비서이자 Like you looked 차사라입니다. to me like Index. 아카이빙 부서? This is Mersol's candle. What do you mean? It's so real. Yeah, he talks exactly like that. 그렇다고 할 수 있죠. 다른 날개는 몰라도 피사에서는 꽤 중요한 부서랍니다. 그런 중요한 부서에 부정이 찾아왔다는 건? 이제 정말로 이 회사가 꽤 유명해진 건가? 틀린 말은 아니네요. 당신들 림버스 컴퍼니에 대한 이야기는 건너서 들려오더라고요. Oh my god, we're stepping up in the world. 뭐라더라. 황금가지라는 것만 얻을 수 있다면 죽음까지 불사하면서 의뢰를 성공시켜내고야 마는 중견 회사라고 하던데. 틀린 말은 아니지만 Hey, she's actually making us sound pretty impressive, huh? 바로 그것이네. 본인과 동료들은 수많은 역경과 죽음을 각오하며 무수한 악들을 처단해냈지. Heathcliff's second canto, let's go! He gets a second to go around. He's not done yet.
The other sinners were more confused than impressed by her description, but it was clear from Don Quixote's practically twinkling eyes that she was immensely infatuated by it. 이쪽에서도 이번 의뢰에 대한 대략적인 내용을 The interesting part about this is that Limbus Company is known for their hunt for the golden bows. Is it like a good thing? Should other people know that? I feel like that isn't a thing people should know. I don't know. I don't trust other people with that info. 도시 악몽급 사건이 있다고. Oh, Urban Nightmare. Oh god, okay. 맞아요. Wait, that's crazy. 해결사들이 올 때마다 선수, 부장식이나 되는 당신 같은 사람이 마중 나와 줄 리는 없었을 테고. 네, 그것 또한 맞습니다. 더군다나 공식적인 자리도 아닌 곳에서 의뢰를 전달한다는 건 우리에게 원하는 게 도시 악몽의 토벌뿐만이 아니라 그 이상의 뭔가를 해내 주었으면 하는 기대가 느껴지는군요. 아까 말한 대로 죽음까지 불사하면서 무언가를 해줄 것이란 기대가. People know the bows exist, but not what they can do. I like to think that that the reality disturbing powers of the bows would make people fight over it much harder. Yeah, that's why I'm saying, like, should people know they exist? Because I feel like people are gonna want them now even more than they should. 이상한 기분이네요. 굳이 숨길 셈도 아니었지만 간파당한 느낌이라. Like an open book. Oh my god. We stared in dumbfounded silence as Virgilius effortlessly cut through the hoops to get to the core of the contract. 맞아요. 토벌 대상이 있는 위치 어딘가에 황금가지라는 게 있다고 해요. 이건 당신들 쪽에서 우리에게 먼저 연락을 취해서 말한 정보죠. 처음에 그 연락을 받았을 때 얼마나 황당했던지. 황금가지가 뭐냐는 말에도 정확하게 대답을 해주지도 않고 정확한 좌표는 당신들 인원이 직접 그 구역으로 들어가야지만 알 수 있다고 하고 난 장난 전화인 줄 알았다니까요. Thoughts on her drip? I don't know what to think about it. It reminds me of this part here reminds me of like and maybe it's because I come from like a Halo background, but like the undersuits for like the armor in that game, or like it's either like that or like Zero Suit Samus type look is what I think of when I see it. Like when I see it, I feel like something should be over top of it, you know? I feel like she's wearing this, but then like she should have like armor on top of it. That's what I think about when I see her. It looks incomplete, I guess. Like she's more relaxed now. Zero Suit Samus suit is exactly what made fans go nuts over her. Oh, really? That makes sense. I can understand that. Because, yeah, that's what I thought of. I was like, it feels like... It gives me the vibe that she should be wearing something on top of this. I guess that's what the angle I'm seeing it from. 하지만 그 순간 결코 거절하지 못할 제안도 함께이지 않았습니까? 장담하는데 당신들 회사에는 정보 수집력이 어마어마하게 대단한 정보원이나 유능한 정보 부서가 있을 거예요. Yeah, we're very good at gathering intel. I have a feeling Faust has something to do with that. Or specifically the part of Faust that isn't Faust. The Faust above Faust. I feel like that explains a lot. Ciara, I'll say. Ciara is what I'll pronounce her name as. I don't know if it's correct, but I'll try. I let out a deep sigh and leaned against the wall, her shoulders slumping slightly. 그래서
토벌해야 되는 게 정확히 어떤 건데요? 여러 해결사가 모인 걸 보면 지난번처럼 지구에서 탈출한 환상체라도 어딘가에 돌아다니고 있는 건가요? 혹은 뒤틀림이라거나. Because even people call it the Faust chord. I could see that. Yeah, okay. I'll keep that in mind. It's definitely easier to say than Faust's other Faust. The Faust above Faust. it's a lot. It's easier to say. Sierra's wordlessly stared at Ishmael as she began to rapid fire her list of questions. 설명. 그러니까 환상체나 뒤틀림이라는 건 일종의 괴물 같은 건데요. 차라리 그런 것이었으면 더 좋았을 뻔했을 텐데요. Something had caught my eye immediately after we arrived at this place. The missing person flyers. Countless flyers. Oh my god, I didn't even notice those. Each in search of a different person were taped to pillars inside of the station. Looks like people from P Corp are randomly going missing in no discernible age or gender patterns. Ciara, realizing that we are staring at the wall of missing person flyers, began. 전단지가 떼어지지 않고 종이가 너덜거릴 때까지 붙어 있다는 건 여전히 그들이 집으로 무사히 돌아오지 않고 있다는 뜻이죠. 토벌해야 하는 건 개체가 아니라 현상인가? 행복한 미소가 꽃피는 곳. 옛 이야기 속의 놀이공원 라만차랜드죠. 라만차 랜드. 집계가 된 실종자만 현재 수십여 명. 아마 실제로는 그 이상이겠죠. 2달 전 피사 뒷골목에서 나타난 이 라만차랜드에 입장한 방문객들은 오늘까지도 대부분 퇴장하지 못하고 있습니다. 실종? 오로지 즐거움만이 가득해야 마땅한 놀이동산에서 어찌 그런 일이... 제가 할당된 Oh 직원으로는 god, 처리가 that's 불가능했어요. worrying. 생긴 지 사흘 만에 It's giving me a lot of... 질병을 부여받고 I know I'm still very early into Ruina, but it's giving me a lot of Ruina vibes. The Muncherland. It's giving me the... what's it? The vibes of like... it appearing out of nowhere. A lot of people are missing now, getting the attention of other corps and other syndicates and all this stuff. It's eerily similar to the library in my brain. I don't know why. That's just where I went to. 하지만 도시의 별도 아니고 도시 악몽 정도라면 피사가 He's rolling his back with the sandwiches. He finally got back. I'm excited to play Ruina again tomorrow. I want to hopefully make like genuine progress next time I play the game. 그게 다른 부서에서는 그리 주목하지 않는 현상이라 전투 부서의 정규 직원들이 투입되지 않았거든요. 왜 피사에서는 그들을 투입시켜주지 않은 겐가? Don Quixote was now completely and emotionally invested in this gripping tale of tragedy that our client was sharing. I actually thought you made good progress last time. The game really is just that slow. Good to know. Cesara seemed to be enjoying Don Quixote's excessive, almost theatrical reaction. 이 현상이 나타난 장소가 뒷골목이니까요. 둥지였다면 당장이라도 압착 부서의 정예 요원들을 배치했을걸요. Are there any IDs in relation to P Corp? I'll figure it out, but I'm thinking about it now and I can't. None come to mind. 그쯤 하시죠, 제사라 부장.
그게 다는 아니지 않습니까? 당신의 직책이라면 타 부서 직원을 투입해달라는 협조 요청은 일도 아니었을 것이고. Our timelines are about to converge. Looks like we'll both be going through this canto at the same time. It seems so. Well, I am hopefully going to get through it at a decent speed. Nope. Okay, that's good to know. 림버스 컴퍼니를 선택한 이유는 따로 있지 않습니까? 네네. 나 참 못 이기겠군요. It's because Limbus Company is a lesser investment. Like, if we die, it doesn't matter as much to you. 알겠어요. 자백하겠습니다. 저희 부스 라만차랜드를 없애는 것이 아닙니다. Huh? 자, 당신들은 곧 다른 해결사들과 함께 라만차랜드로 향하게 될 것입니다. 한 가지 조언을 드리자면 당신들이 황금가지를 찾으러 왔다는 사실을 다른 해결사들이 알게 하지 마세요. 황금가지라는 미지의 것이 어딘가에 숨겨져 있다고 섣불리 밝혔다간 해결사들에게 Silly alert, silly alert. Hi, Con. 괜히 저들을 자극하지 말라는 소리죠. How are you? 물론 눈치껏 저희 부서의 목표가 라만차랜드의 터벌이 아니라는 것도 함구하는 게 좋겠죠? 한마디로 피사와 Yeah, your goal is- 서로가 원하는 것을 조용히 얻고 처리하자는 소리 정도로 일축할 수 있겠네요. You want to study it, you don't actually want to destroy it. Makes sense. You're bad, but wanted to stop by and say hi. Hello, stop by to say. Oh, wanted to stop by to say. Okay. I don't know how to respond to them beyond what I said. I don't know. Okay. Oh, you have more to type. Okay. That you're sillier and less evil between us. Ban him. Get him out of here. Ban him forever. He's not allowed to be here anymore. That's it. You know the rules. 정리가 깔끔하시네요. 너무 얕잡아 보지 말도록. 그렇게 멍청하게 기밀을 나불거릴 자가 우리 중에 있을 수도 있나. Yeah. 이제 슬슬 본론으로 향하는 게 어떻겠습니까? 이곳에 오래 서 있을수록 We're disobeyed the Prime Directive. Huh. 그렇네요. 라만차랜드로 들어가 그곳을 최초로 만들어낸 무언가 혹은 누군가를 찾은 뒤 저에게 데려오세요. Yep. 누군가? 무언가일 수도 있다. 정보가 너무 적군. 생물인지 무생물인지도 알 수 없는 것인가. 단순히 라만차랜드를 없애는 걸로 끝나는 게 아니라 만든 사람이 필요한 이유는 뭔가요? No, they're gonna study it. They're the information department. They want to study. The architecture of the warp train stations looks so cool. I totally agree. The warp train stations look very pretty. Ciara's eyes twinkled for a brief moment as they lingered on Sinclair. 왜 그러시나요? 그런 질문을 감히 할 거라는 생각조차 하지 못해서 오히려 말문이 막혔달까요? 제가 당신들에게 황금가지를 왜 찾아 헤매고 있냐는 질문을 하지 않았던 것처럼. Yeah, fair. 뭐 굳이 숨길 만한 내용은 아니지만요. 굳이 말씀드리자면 그 피해에 대한 책임을 묻기 위해서죠. 맞는 말이지. 그런 극악무도한 짓을 저지른 자에겐 마땅한 처벌이 내려져야 하는 법.
그리고 겸사겸사 다른 부서들을 제칠 만한 성과를 올려서 간만에 승진하면 더 좋고요. Yeah, fair. 어차피 우리가 받아들이냐와는 관계없이 윗선과는 이야기가 다 끝난 사항이겠지. 만약 우리가 그곳을 직접 없애버리는데 성공한다고 쳐도 그 요상한 놀이공원을 만든 놈을 너희에게 안 데려오면 그땐 어쩔 거냐? Heathcliff spoke crassly, but it was a reasonable question. After all, there was also a chance that we could fail to bring the culprit here, even if we wanted to. 당장 손에 넣을 순 없겠지만 황금가지라는 걸 우리 쪽에서도 차차 연구를 해보기 시작하겠죠. 갖고 오지 않으면 앞으로 우리의 것을 빼앗을 수도 있다는 말이군. 물론 데려온다면 굳이 그런 불확실한 걸 연구할 필요는 없겠죠. 그리고 지금이야 라만차랜드가 도시 악몽에 머무르고 있다 해도 그 위험도의 성장세가 가파르다 보니 도시 곳곳에서 조금씩 주목받고 있어요. Yeah, okay, 지금 fair. 이 순간에도 여러 해결사들이 라만차랜드의 토벌을 위해 도시 전역에서 모이고 있기도 하고. I'm excited to know which fixers are working on this. 라만차랜드를 토벌할 사람들은 우리 말고도 많다는 건가요? 돈과 명예를 원하는 자들은 언제나 마르는 법이 없죠. 어쩌면 그 해결사들도 조만간 They'll soon be custom to each region. T-Corps is different? Yeah. Which is very cool. 단내를 풍겨오기 마련이니까. I like the attention to detail and stuff like that. 다른 세력이나 해결사가 눈독 들이기 전에 조용히 거래하자는 거군요. We get it. 이번에도 이야기의 핵심을 잘 파악하네요. 맞아요. 다행인 일이죠. 서로가 찾고 있는 게 The whole thing is peak here. Absolutely. I've always said that one of the things that this game does, that this company and across all of the games does really well is world building. World building is, to me, incredibly important, and they do a very, very good job at it. 그래서 당신들도 황금가지에 대해 말을 아끼는 거고 저희도 라만차랜드를 만든 무언가에 대해서 입조심을 하는 거죠. 타다. 아는 놈이 많을수록 정보는 가치를 잃지. 흔해 빠진 공산품처럼. 그럼 그렇지. 난 또 기념품이라도 챙겨주는 줄 알았잖아. 괜히 따로 부른 게 아니었네. 당신들에게 거는 기대가 커요. 죽음까지도 불사하시는 분들이잖아요. She keeps saying that. And this is what every single one of our contracts has been like. Our stability and safety goes out the window the moment a mission begins in earnest. We share nothing but our cold goals and objectives, not exchanging anything deeper than the shallowest transactions. I'd grow to accept this as an inevitability, but I didn't know. I do know that this is probably not the right way. Amidst the dull and resignated eyes of the other sinners, Don Quixote's eyes alone burned with passionate fire. 제사라 부장이시여, 믿어주시게. We do. We have regular old Heathcliff. We have my boy. We also have Full Stop Heathcliff, which is perfect because I love the Full Stop office so much. 꼭 이 돈키호테와 림버스 컴퍼니의 동료들이 라만차랜드를 없애고 실종된 사람들까지 구해내리다.
그 간악한 라만 차랜드의 창조자 또한 데려올 테니 부디 모두를 대신하여 엄벌에 처해 주시게. 어머나, 그거 참 안심이 되는 말이네요. 웬만한 해결사들보다 더 믿음직스러운걸요? Yeah. Good job, Dawn. I'm proud of you. You did it. Okay. Maybe you're falling behind a little bit there. 용맹하고 명예롭게 싸워서 Hi, Syntax. Hi, Heathcliff. 남기리라. Don Quixote was bouncing up and down like she was prepared to stand at Ciara's beck and call. 그만. Speaking of Heathcliff, 그 짧은 시간에 사람 하나 다루는 법을 정확하게 간파해냈군. 저 녀석이 너무 쉬운 거 아니냐? 자, 그럼 슬슬 이동할까요? you feel sleepy? If you're able to, the VOD will always be up if you need to take a nap or sleep. 떠나세. 자, 안내해 Heathcliff, 주시겠는가? there he is. Oh god. 안타깝지만 안내는 없어요. 저는 여러분들이랑 같이 Yeah, 있어요. that's a good idea. The other fixes with us are totally gonna die. I'm glad you understand that. 종이에 적힌 장소로 가주시면 됩니다. 어째서인가? 자네 혼자서만 가면 모험이 촉촉할 터인데. 당연하잖아요. 온갖 해결사들이 모여있다는 곳에서 우리가 저 부장이랑 같이 들어가면 순식간에 인기 스타가 될걸요. 응. 우리랑 피사가 모종의 연결고리가 있다는 냄새를 바로 맡게 되겠지. I mean, for a fixer office, actually, no, Limbus doesn't count as we're not fixers. We can play the role as fixers, but we aren't fixers. I was gonna say for a fixer office, no, we're not fixers. That song grew on me a lot. Like the Canto 6 end theme grew on me a lot. 돈키호테, 이 말했듯이 꼭 하나만 있지 않다는 걸 슬슬 할 때가. 현장은 뒷골목에 있으니 통행권을 나눠드릴게요. 당분간 피서의 뒷골목과 둥지를 자유롭게 오갈 수 있는 특수 업무 비자입니다. It's a work visa. Okay, perfect. 역시 이런 걸 나눠줄 정도면 작거나 힘이 없는 부서는 아닌 것 같은데 말이죠. Sinclair was still quietly suspicious, but that small doubt was practically buried in the brief commotion that followed as the sinners gathered in front of, Kessera, whatever, to receive their visa. I said that wrong that one time. I said that one wrong that last time. That one didn't feel right. My mind wants me to read Cesare, because my reference-seeking brain. But no, that's the wrong thing. Oh, right, sorry. I wasn't thinking about that part. Teehee, I was like, I'll make more into that, but no. Okay. Alright. 착수. Next one we do... Wait, this is the wrong team. I didn't realize. Oops, uh-oh. Ciara. Okay, Ciara. Got it. I'm going to... Hold on. Okay, it'll be fine. Caesar's direction led us to an empty lot in the back streets. The back streets. It's been a hot minute since I've seen these. Like,
Like, in this level of quality, that isn't the T-Corp. Not... We saw the T-Corp backstreets, but that didn't feel the same. 뒷골목은 보통 건물들이 뒤지게 빽빽하게 마련인데. Yeah, right? 왜 Exactly. 여기만 텅 비어 있어? This feels like the most... This feels like a better city to live in, honestly, from a visual standpoint. It's better than T-Corp on on an aesthetic standpoint for living there. I don't know if it's the best one, since I don't know enough about P-Corp to make any judgment calls, but it seems nice so far. 그러게. 뒷골목에서 이 정도의 땅을 놀리는 건 흔치 않을 텐데. 이유는 모르겠지만 건물에 현수막도 여기저기 붙어 있네요. 너희는 현장을 보고 있도록 나는 잠시 파우스트 씨와 함께 담당자를 만나고 오지. Sounds good. 그때까지 얌전히. 아니. Yeah, considering I had to select combatants, it's gonna be trouble. 여부가 있겠는가? He's given up on the slim hope that we won't be getting into any trouble without him. 자, 그럼 안으로 들어가 볼까? The empty lot was surrounded by all... The empty lot, oh god, sorry. Was surrounded by all kinds of warning signs, and perimeter tapes, deterring anyone from haphazardly wandering inside. God, the empty lot. Yakuza 0, such a good game. There's gonna be a whole war over this one lot. A whole gang war. And when we reached out to grab the tapes, to grab the tapes to duck under them. Hey. A voice rang out, stopping us in our tracks. 네? 잘 모르는 것 같아서 하는 말인데 여기 함부로 들어오면 안 돼요. 안 돼. 저도 그렇고 여기 모여 있는 사람들은 해결사거든요. 해결사. I mean, 여기는 I'll have you 일반인들이 know, 함부로 we 있으면 are 안 되는 fixers. 작전구역이에요. 나 참 피사는 관리를 어떻게 하는 거람? We are fixers, overdramatic fixer. 잠깐만. 뭐죠? 왜 저만 쳐다보면서? Oh god, Sinclair's gonna he's gonna kill you. 오, 우리를 걱정해 주는 것인가? 괜찮네. 괜찮아. 비록 아직 해결사는 아니지만 정의를 위해 목숨을 불사하고 싸운다는 그 마음만큼은 모두가 매한 가지지. Don Quixote confidently leaps over the warning tape and scampers into the empty lot. 여기가 뭐 하는데 이제 알고 들어오는 자네들처럼 우리 또한 의뢰를 받았다네. 라만차랜드의 토바르의 말일세. I could practically hear everyone in the empty lot turning around to look at us. The looks on their eyes could hardly be described as friendly. In fact, their alarm at our arrival was palpable. There was one of the fixers wielding a massive weapon strode in our direction. I know you. You're Fang Hunt, aren't you? 아이고 그러고 보니 무기 점검하는 걸로 잊어버렸네. 이럴 때가 아니지. 얼른 가서 마저 Hi, 손질해야겠다. Fang Hunt. I know you from Fang Hunt Honglu. The obnoxious guy, who was clearly way in over his head, hurried away when the giant of a fixer stomped his way into the conversation. The other fixers shook their head as though they knew what was about to happen. 봐도 협회 출신은 아니고 이름도 안 알려진 어중간한 사무소에서 온 모양인데 대체 몇 명이 더 기어들어오는 거지? 어중이 떠중이가 늘어나는 걸 보니 네 놈들이 기대하는 토벌 금액도 계속 줄어들었어. 나중에 거스름돈이나 Oh, you're gonna fight us to take the spot, but we're gonna kick your ass. I don't think this is a good idea. 온지 얼마나 됐다고? 시비 거는 놈이 벌써 2명이냐? 옷에는 송곳니 사냥 사무소라고 써있긴 하다만 송곳니 사냥이라 하면 너희
실제로 본 적은 있나? 무엇을 말인가? 혈귀. Yeah, we have actually. Funny story that you mention it. 혈귀? 이것과 혈귀가 관련이 있다는 건가요? We saw one just earlier. 이 임무에 혈귀가 연관되어 있다는 것은 전달받지 못한 사실이었다. 이것 봐. 이놈들도 제대로 아는 것도 없이 들어왔잖아. 난 너희같이 돈만 보고 아무것도 모른 채 득달같이 달려드는 놈들을 보면 부하같이 밀어. 혈귀 사냥을 방해하는 것도 모자라서 장뜩 돋아진 내 흥까지 쉽게 만들거든. 아니 왜? 돈만 보고 오는 게 잘못인가? 로자 씨, 아마도 이 자들은 토벌 현상금이 목표가 아니라 그래. 이 사건 자체에 특별한 의미를 부여하는 자들이군. 단순히 돈으로 움직이는 자들보다 골치 아픈 유형이지. 혈귀를 상대하는 게 뭔지 알지도 못하는 놈들과 같이 임무를 수행할 마음은 없다. We know what it's like, okay? We've dealt with them before. 닥커. Shut the fuck up. Oh, wait, no, never mind. That's not what that was. No, it is, actually. Yes. I was right. I read it right the first time and then wrong the second time. 뭐라고 했지? I came at the right times. Welcome in. 닥쳐라, 이 허세만 가득한 새끼. Oh my god, that's a bit more than she said. 닥쳐라, 허접. 이었다. Oh, okay. He wasn't. You almost got it. 속마음이 좀 더 들어가신 모양이네요. 하지만 그런 단축도 마음에 드는 것. I honestly like how Sinclair somehow has like good companionship with everybody else. It's really funny to me that she gets along a lot better than you'd think. Especially with not her, sorry, Sinclair does. Sinclair gets along with like a lot of people despite being the most. Sinclair's a good kid, exactly. Gets along well with Ryoshu, gets along well with pretty much everybody actually. She's censoring it for Sinclair, exactly. 아무튼 저희도 혈기라면 많이는 아니지만 나름 상대해봤고 당신들한테 무시받을 사람은 한 명도 없어요. 적어도 전투에서만큼은. 다 좋았는데 굳이 한번 뜸들였어야 해? 혈기와 싸워본 경험은 있다는 건가? 그럼 솜씨 한번 볼까? 어줍잖은 놈들인지. 진짜. Okay, well, you're gonna be fighting with the worst team, so like, can we just like take 5? 토벌하러 들어가기도 전에. Can we take 5 really fast? I put on the wrong team. 너무 걱정은 마라. 발다리 정도만 적당히 부러지게 I don't want to use my 만들어주지. poise team. They're not done yet. 딱 집으로 돌아가고 싶어질 만큼. 집으로 돌아가는 열차를 타면서 우리에게 고마워해라. 혈귀에게 비참하게 피를 빨아먹히는 것보다는 이 편이 더 나을 테니. Listen, Sinclair is the class pet, exactly. He is, and like, nobody really has issues with him, which is nice. Yeah, hold on, who is your main target? Okay. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 그대로 뼈소리라. You think the people of the city freak out when they see you swap IDs in battle with what goes on here? That's what I was curious about, especially because some of the IDs you can switch to are like really fucking important people. 마침표를 이러면 쏠 수 있죠? 쏜다. It's like some of these IDs, it's like if anybody saw these people just appear out of nowhere, that'd be very concerning. 진짜? 왜
왜 부서팀장을 안 달아줬지? 타겟 포착 1시간. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 Heal, 않아? die, flash. Hit him one time. 나가보자. 머리통이 작살났다고. Use fiend teams. Oh god. Yeah, then they get to get killed by the thing that they think they're so arrogantly better than. Gotta say though, 제압 효과가 굉장히 좋았어. that's a poise team if I've ever seen one. Yep, it is. It's what I have for a poise team. It's not the greatest poise team because I didn't want to use them because they're still under development. They're not done yet. They're not fully done. I still have a lot of other poise people I would like to get my hands on. Because only having my good ones being full stop isn't exactly the... 요전에 That's gonna be really good to do here, actually. 역장이라는 걸 연구했다고 했어. 그게 Yeah, that's fine. 확 물어버리자고. Alright. 아무튼 확실히 제압하긴 편해졌네. 움직임이 어설퍼요. 한 점만 노린다. 깔끔한 헤드샷. There you go. 머리통이 As far as Pokemon rules, you're allowed to use the Pokemon, you're allowed to use the Pokemon God on your team and no one's gonna comment on it. Some do comment on it though. Yeah, like they exist. Like, they see you switch into these things. 빠진다. I guess they just don't think about how fucking deadly what they're up against is. They're too arrogant. I guess it makes sense. They're too arrogant and cocky to think that they think they're above your IDs despite the fact that they are bad. Cool. 효율적인 대처로 Damage dealt. 참고로 기계는 이래라는 역할을 쉽게 하지 않아요. God, the real ones carrying this really are fucking full stop, huh? This is why full stop is my favorite office. One of my favorite offices. Yeah, that last kill was all full stop. I love full stop so much. 한 번에 이렇게 강한 공격을 할 줄은 이번 모르고 제압은 아주 끝이야. 옛날에 만든 기계를 가지고 왔거든. 너희들도 고생 많았어. 뭐 정확한 수치 It shows up out of nowhere, right? It's like, 성공한 거네. 자부심을 가져도 좋겠어. or like just some, like especially later down the line when we start finally getting like Aleph things in the game, it's gonna be like, what do you do then? What's the follow through? Okay, I wanted to change it to that. Oh, right, because this one's gonna take a second, because I have 12 people selected. 12, 11, 10, 9, 8, 7, perfect. Alright. 명 받았습니다. And like, what do you do in that situation, right? Like, the full Hey Show team pulls up here. This team as well. At least for some of the ones showing up. Fucking, like, Capo, Mersol, or fucking even Magic Bullet Ego, right? Like, there's no real winning there, I feel like. That's a fancy thank you. I'm very happy with them. I have enough to support each other in a way that, like, keeps the count high for both things. Or, like, not high necessarily, it keeps it good. Like, I don't, no matter the circumstance. Especially because I also have good ego for Mersol, because the whole team is built around him, kinda. Doing a lot of his crazy shit. Yeah, see, with this team, it's going so much smoother than last time. I'm not about to let you team kill. I'm sorry.
Because I can even just do this now for no fucking purpose. But to buff him, it's gonna go to negative to SP, so actually I won't let him do it. But I could do that to just let him get hits in, right? This is fine. These are the same. This one's generally better. And the same and better. Okay, perfect. Well, on Poise's defense, it takes time from the rack up Poise. No, I totally agree, but the reason why this team is doing better is because the Poise team isn't even properly leveled. This team is all up type 4, level 50. Poise team is like level, like the highest they have is level 45. Which is up type 3, level 45 is the highest they have. They just aren't built as much as this team. Which is why I don't really blame them. They're just still, they're still trying. They're not there yet. I never blame the team, I just want them to be at the best as they can be. At least before I bring them out into the more difficult challenges. Because I don't want them to get bullied for just being underleveled. I'd feel bad. You're not beating fucking Magic Bullet Fire. That thing rolls too high. The fun part about this, using this, what's it, Dawn, in this area, is now I can actually see this Dawn. Like, I can tell that this Dawn is when she's doing things, because last Canto, sometimes I got confused looking at the fight, because she looked identical if I used her fucking defense skill. What let me know is her stance is different, and she's on my side of the screen instead of theirs. God damn, it didn't even... Yeah, fully leveled team is just the way to go. Holy shit. Yeah, okay, they're literally commenting on it. Your transformations, yeah. Considering who we just switched into, yeah, we kind of crushed you. 야, 이 정도면 혈기 들이고 먹어 죽사발 만들 조건은 되냐? So to level up my Heishos for my Honglu for yep, I'm in the same boat right now. I need to get all of my Heisho up all the way. They're only level 40 because I stopped using them around Canto 5. So I need to get them back up to where they need to be because I switched into this team around Canto 5. And then they released the new Honglu and it was like, damn it, Rupture's interesting again. Foolish vampire hunter when I anamorph into a nuclear bomb? Exactly. Experience enough to not get stunlocked by equipping, by identity equipping. That is true, I never actually thought about that. Yeah, no, we're simply better. I don't know what to say. The whole ID system is weird. Sometimes it implies it's not a physical thing people see. Sometimes people do see them. Huh, okay. Yeah, I'm curious what, like, if we'll get a full explanation on it. Yeah, with Lord Lu, a full Heisho team becomes so much more fun. I totally agree. My issue with the full Heisho team was that they were good, but they didn't feel fun to use. That was my issue with the full Heisho team, because they just kind of did things really well, and I didn't have to think about it. But I like to think a lot about it, and because he's there, I can now scheme and plan as much as I like to do on this team. With when I use what when, you know? And like managing things. 그래, 이 정도면 인정할 수밖에 없지. 생각보다 괜찮은 놈들이 왔는데? 제 몫을 할 줄 아는 해결사는 언제나 환영이지. I will take I think I'm at the point where I might actually catch up to the new Intervello. I've been told that if I keep going at this pace, I might catch up to the new Intervello before it drops, which is exciting. Since I haven't, since I
am still behind now, but I will catch up eventually. I got this. 이제 보니 너희 전에 워프 승강장 앞에서 떠들던 개들이구나. 되게 바빠 보이던. 아, 나는 로메로야. Hello. You seem you seem nicer to talk to. 일행이 싸우는데 뒤에서 구경하고 있었던 건가? Brute force through this canto, then you can reach it. Yep, I have to brute force through this canto, and then the next canto, and then, you know, I'm making my way there. Oh, I meant you'll catch up while it's still live, since the event, since events last a month. I see. Okay, well that's good to know. I should be able to catch up, since I have specific plans, but we'll get around to them when we get there. 처음부터 구경했던 건 아니고 중간부터 봤어. 어차피 얘네들은 말려도 내 말을 잘 안 듣거든. 그리고 아까 보니까 쉽게 당할 실력도 아니길래. 이해해줘. 나쁜 친구들은 아니야. 혈기들을 사냥할 때 온갖 일에 겪다 보니 조금 예민한 거지. 이해하오. 그런 존재를 사냥하다 보면 많은 것에 의구심을 품을 수밖에 없을 테니. 사실 나도 얘들 의견에 부분적으로는 동의해. 토벌 상대에 비해서 피사와 하나 옆에서 내건 토벌 참가족과는 지나칠 정도로 분별력이 떨어져. 나였다면 그런 식으로 조건을 낮춰서 모집하진 않았을 거야. His friendly smile faltered slightly as he gestured around the empty lot. 저쪽 천막 주위를 둘러봐. 뭘 알고 쏜 놈들이 있긴 하는지. 이런 건 전문가에게 맡기는 게 제일 안전했을 텐데 말이야. Around the command tent? We all simultaneously turned to look at the large, noisy tent. 여러분들 봤어? 저기 입구 쪽에서 싸움 난 거? 정말 난장판이지? 세상에. 내가 이런 놈들이랑 같은 의뢰를 하면서 God 보고 있어야 된다는 fucking 거야. damn it. Oh god. We can't coexist. I'm sorry. I can't coexist with this guy. Chat, is this for real? Chat, is this real? I can't do it. Oh god. 저자는 또 뭐지? In the distance, we saw some guy running his mouth and striking several, exaggerated, dramatic poses at every tiny different, pose at a tiny device. Most likely a camera of sorts. We have all had experience with someone like him in the past. That guy reminds me of a certain someone. 시크프리트처럼 사진을 찍어대네요. Oh god, he at least has more fashion than Siegfried. He ran around for a while, visiting every corner of the empty lot, trying to get every detail in the frame. And suddenly started running towards us in an annoyed gait. 이봐, 너희. Or gate. 본인을 불렀는가? 좀 다른 데로 가줄래? 시청자들한테 방해가 되잖아. 저희의 통행에도 방해가 되는데요. 그쪽이. He whips his attention back to the camera as though he was pretending not to hear what Ishmael said. Or as though he decided that her words weren't worth entertaining. 아, 지금 내가 어디 왔냐고. 너무 놀라지 마. 바로 피사가 있는 16구 뒷골목이지. 맞아. 지난번에 피사 150년산 아이스크림 반영구 통조림 후기 방송 다들 기억하지? Oh god. 아쉽게도 오늘은 아이스크림을 먹으러 온 게 아니야.
저 양반은 아까부터 계속 뭐 하고 있는 거야? 누구한테 말을 하고 있는 건데? Gregor, I'm so sorry you're old. I love you, but you're old. 아마도 방송을 보고 있는 자기 시청자들한테 말하고 있는 것 같아요. 모종의 방송 호스트라는 느낌이 드는군. 최근 일부 도시에서는 카메라를 통해 간단한 방송을 송출하는 문화가 유행이라는 것 같다. How much of a narcissist guy? Yeah. He is a little bit narcissistic, just a tad. Oh no, of course Don's gonna like him. Yeah. This is the best place for Don to be. She's surrounded by people who are just Camille the Sync Association. He's gonna hear that probably. 누누이 말하는 거지만 그런 걸 아는 사람 됐어요. 지난번에 버스에서 보여주기까지 했는데 아무도 듣지 않았다는 것인가? Yeah, I mean, that is kind of important. The fangirling, but of course. 미쳤냐 그걸 듣게? 당연히 안 듣고 잤지. But guess which one of our sinners got that guy? That's the funny part. I know which one of our sinners got that guy. It's fucking Mersol, which is insane to me. But it makes sense. Of course. Oh my god. Because I recognize that outfit. I was like, that's the guy? Oh god. 고빗길을 운행 중에 그런 길고 긴 말은 멀미를 유발하오 돈키호테 양. The grumbling sinners clearly existed outside Don Quixote's world. She was breathing very heavily, a look of admiration clear on her face. 그런 까미오나리와 선수 인사까지 나누게 될 줄이야. Of course, no one shook hands or exchanged the simplest pleasantries with Camille just yet. 완벽한 승리를 보고드릴 수 있어 영광이네요. 분명 관리자님을 비롯한 상급자분들의 활약 덕분이겠죠. All right. Oh shit! There's wire here. Hello, hi, I didn't expect you here. 와, 여러분 보여? 이쪽은 이번 임무에서 내 보조를 맡은 스바이 옆의 폴라. Hi, Paula. 보조가 아닌. Sinclair got MVP? Yeah, no, that Sinclair is good. That Sinclair is genuinely really good, in my opinion. 착장을 보면 알겠지만 나랑 똑같이 서부에서 온 해결사들이야. 가끔 이렇게 협회에서 내 보조를 멋대로 붙여서 협력 작전으로 의뢰를 해결하기도 해. 어? 그래, 맞아. 난 혼자일 때도 빛나는 편이긴 하지만 위에서 그렇게 하라는데 뭐 어쩌겠어. I don't trust that you're gonna live this one, Camille. I'm gonna be so real. 폴라 씨, 우리 팬 여러분들에게 인사 한마디 해줄래? It's gonna be your last live stream, Camille. 싱크 협회가 스바이 협회가 한 자리에서 협력. She's gonna, Don, keep your distance from them. I think she's tearing up. 없이 벅차오르는 이 감동, 가슴이 요동치는군. She's gonna walk over and talk to them. I feel it in my soul. 영상으로만 본 자들이, 책자로만 보던 자들이, 피규어로만 보던 자들이 직접 걸어다니고 이야기하는 걸 눈앞에서 보고 있다니. Oh god, this is why. I think that's no. You don't. My brain went to. I guess you're the middle or like X the middle. You look like stray dogs.
Sync Association and Fang Hunt. Oh god. Do you know most of the fixtures here then, Don Quixote? 구독 중인 해결사 잡지에 나온 해결사들은 대부분 거의 다 모조리 알고 있네. Right. If that's the case, and if everyone here really are all fixers, then she probably knows who that person is too, right? The person who's been staring daggers at us the whole time. Then who are they over there? That group of fixers who's been staring at us for a while. 어디 보쇼? 어디? 아이, 벌써부터 림버스 컴퍼니를 알아보는 해결사가 있단 말인가? 아이, 이거 참 곤란한데. I. 에이, 그래서 일부러 일면에 Oh god, she's so fun. Her voice actor does a really, really good job selling her. Like, I appreciate it every time she opens her mouth. Thank you, Don. You're wonderful. 본인의 지식에 없는 자들인 걸로 보아서는 등록한 지 얼마 안 되는 조그만 사무소 같고 모습을 보면 그래도 동부 출신인 것 같소만. Can we see them? 다행이네요. 저분들이 누구인지는 마침 제가 알고 있거든요. Oh, Honglu noticed them. That's perfect. 본인도 모르는 해결사를 안단 말이야? Oh. I love how Honglu gets along with everybody. It's wonderful. Don Quixote stares at Honglu in utter disbelief. 고개 숙여. 얼른. 같이 쳐다보지 마. That's a very funny interaction. 아까부터 계속 마주보고 있는 중이었다. 눈을 피할 이유는 없었다. I love Mersul. He's so simple, but like perfect. But the person you rostered for Don Quixote is going to explode after 5 minutes of reading her lines. Probably, but that's the fun part. 그걸 세간에서는 눈싸움이라고도 부르거든. 그러니까 그냥. 이젠 저희 쪽으로 걸어오고 계시는데요. 손이라도 흔들어야 할까요? I'm very curious. 그럼 이렇게 된 거 만만하게 책 잡히지 않게 다시 쳐다보자고. 당당하게. You know they're within hearing distance, right? 바로 앞까지 오셨어요. they're right here now. 아이씨 답답해. 눈을 왜 피해? 이런 거 수틀리면 바로 육탄전이야. 야, 볼 일 있냐? 어? 넌 또 왜 이 상황에서도 실실 웃고 있어? 아, 여러분에게 이렇게 빠르게 소개해드리게 될 줄은 미처 몰랐어서요. 인사시켜드릴게요. 제 동생 가시춘이랍니다. Oh, okay. Hello. Little sister. 동생이요? I didn't expect that at all. 자칫하면 몰라볼 뻔했지 뭐야. Mersul is just so merciful. 마지막으로 I 보았을 totally 때만 해도 agree. 내 무릎만 했었잖니. 그건 어릴 때였으니까. How do you feel about Heathcliff now that how do you feel about Heathcliff now that it's been a while? I see him as a bigger brother to Sinclair. I enjoy him a lot more now. I think he's really cool. I think they're all really cool. I like all of the sinners. There's only one that I'm iffy on, and that's Faust, but only because I don't trust Faust fully. Because Faust is clearly hiding shit. 집을 나가서 혼자 대체 뭘 거창한 짓을 준비하고 있나 했더니 이게 전부야? 오빠가 만든 세력이? 아, 세력이 아니야, 시춘. 소개해줄게. 여기서부터 차례대로 그레고르 씨. 왜 그렇게 쭈뼛거려? 내 이름은 로즈. 됐어. 그럴 시간도 없고.
Jia Ying, oh god, I'm having a hard time with this one. Jia Yishun, I'm guessing, gave us a side eye before dismissively cutting us off. Poor Gregor, I feel so bad for my boy. 아, 이제 보니까 키만 자란 게 아니라 시춘. 나처럼 친구들도 많아졌구나. 새로 사귀었니? Wait, who's there? To call them friends was a very optimistic assessment of An Honglu's part. Zichun, okay, is the last part. Kia Zichun, I guess? Or got it. Okay. I'll try that one. Because the people who accommodated Kia Zichun were all threateningly sizing us up like they were going to get ready for a fight. 정말 친구라고 생각해서 그렇게 묻는 거야? 그리고 다른 오빠 언니들에 비하면 한참 부족한 편이야. 그렇구나. 그리고 가족 중에 몇 명이 여전히 오빠를 찾고 있는 건 알아? 안 그래도 저번에 가완 형이랑 만나서 잠깐 이야기 나눴어. 그 망나니 오빠를 만나고도 멀쩡한 걸 보니 우는 Yeah. 여전. He's very lucky. I think back to the time we first met this, Gia, I'll get it. Will you finish it in one stream? Probably not. It's gonna be about three. It's gonna be about probably like 3 streams, probably. 2 to 3. 1 second. One quick second. All right. Doing this all in one go would be crazy. Yeah, no, it's mainly because I don't think I could be live for that long. It's going to be, I'm going to try and do each section. It'll be a long stream to the whole Canto in one. Yeah, that's also part of it. So it's going to be probably 3 streams. 2 to 3 streams. This is around what I'm thinking. Okay. All right. His venomous words, the contemptuous look he gave us as we lay there dying. It seems that that moment was embellished into the pleasant, quick chat. Was embellished into a quick chat in Honglu's memory. Either that, or the interaction was what counts as a quick chat for Honglu. 시춘, 아까 들었는데 이곳 일대는 위험하다는 것 같아. 사람들이 실종되기도 하고. 너와 일행분들은 안전하게 대피하는 게 어떠니? 진짜 농담이라고 하는 건지 걱정이라고 하는 건지. 저기 말이야, 난 맹한 오빠랑 세력 아니지, 떨거지들보다 먼저 이곳에 도착했거든. 알아듣겠어? 나도 라만 챌린지 토벌 참가자야. 이 장소가 어떤지는, 어떤 장소인지는 내가 더 잘 알걸? Because, yeah, I mean, that's a great question. I never really thought about that.
참가자라니? 시춘, 네가 이런 걸 참가할 필요는 없지 않니? 토벌 현상금이 필요할 리도 없고. 당연하지. 오빠도 그런 푼돈이나 노리고 여기까지 기어들어온 건 아닐 거 아니야? 푼돈. 그렇지, 푼돈. Pocket money. Yeah, sorry, Rhodia. These people are rich. 그럼 아니다. 너도 웨이 씨도 대답해 줄 것 같진 않네. Hanglu's eyes momentarily diverted from his young sister to her posse. There stood a long-haired man, who looked towards, I'll get it eventually. Kiazi, let me just scroll back up to what the, Kiazi Chun is what I'll say. As though he was asking for her permission. Then, I mean, I think she hates... walked towards us and bowed deeply and politely toward Hanglu. 안녕하십니까, 도련님. 와, 오랜만이에요, 웨이 씨. 아직도 시춘의 호의신가 보네요. My answer? Neither. Can you put Gregor on that list? And then I'll answer. Put, like, Gregor, Mersol, Honglu on that list, and then I'll answer it. 부족하지만 여전히 아가씨를 모시고 있습니다. 안쪽은 위험할 수도 있을 텐데. 아, 시춘! 우리랑 같이 다니는 건 어떻겠니? 도련님은 여전하시군. 아니, 서로의 목표에만 집중하고 여기서 헤어지는 건 어때? 가만 보니까 그쪽들은 불필요한 관심을 받는 데에는 재능이 있는 것 같은데 나는 조용하게 다니는 걸 선호해서. 안에선 구태여 아는 척하지 않으면 더 좋고. 그래, 시춘 네가 원한다면 그렇게. 다시 만난다면 오빠가 적어도 전보다는 더 나은 모습일 거라고 생각했어. 그렇구나. 네 눈엔 아니었나 보네. 지금 만난 게 나라서 다행인 줄 알아. 다른 언니 오빠들이었으면 그 곱상한 머리통이 이미 바닥을 뒹굴고 있었을 거니까. 응? 고마워. He's so fucking nice. Kiazi-chun scowled and rolled her, and opened her lips, as though she was about to shoot something back. But she thought better of it, turned around, and left with her posse. 뭐 사이 좋은 가족은 의외로 흔치 않잖아. 그렇지?
왜 날 봐? 난 그 개자식은 가족으로 생각 안 했어. 아니 그게 뭘 쳐다보는 거지? 동이라도 팔아나? 아이고 참. 여전히 변한 게 없네요. 예전에도 저렇게 까칠했다는 거야? 아니요. 예전에도 다른 형제들보다 저를 더 잘 따랐거든요. 시추는. 예전에는이 아니라 예전에도라고 한 것이 맞소? 맞아요. 저것이 Hold on, I need to read that for myself. Isang's expression grew into a complicated mess of emotions as he looked at to the ground, unable to speak further. 회의는 저 안에서 하려는 모양인데요. Cromer fan, oh, I'm so sorry. I have to tell you, Cromer is evil, very, very evil and awful, and I would kill her again if I could. I would kill Cromer as many times as I would be allowed to. And never feel bad about it. 이제 저희도 들어가야 할 것 같아요. I looked to where Sinclair was pointing at, and saw a line of fixers walking into what appeared to be a makeshift command tent. Yeah, we should. You can hard kill Cromer infinitely. Yep, it's why I always take that one, just so I can kill Cromer. Exactly. I'm so glad you understand. Actually, hold on, I have to just test something. If I just keep going, I'll just get this naturally. Okay, fair. Wait, I have to use base. I'm sorry. Okay. Well, shit. This is exciting. Who are these people accompanying Virgilius, and Karen? 반가워서 열심히 손은 들었는데 봐주지도 않네. No, this wasn't about Virgilius. Don Quixote, who stood next to me, was very gradually starting to hyperventilate. You okay, Don Quixote? 비정상적인 호흡 숫자의 증가는 10분 전부터 관찰되고 있었습니다. 생명에 지장이 있는 형태는 아니라 보고하지는 않았습니다. 호흡을 끝내는 법은 잘 알고 있다만. Not now. Ryoshu regarded at me, yes, with a look that clearly and concisely communicated that she wanted to choke out Don Quixote. I tried my best to look away. Hishmael sighed and stepped forward, sensing that Ryoshu was about to do something we would rather not have her do. 대신 말해드릴게요. 하나 협회에서 온 해결사인가 보네요. Wait, Hana Association?
Huh. The HANA Association is the one that's overseeing all Fixer Association activities, right? I guess that, the times Don Quixote went on impromptu Fixer-related lectures weren't all for naught. I never paid much attention to it, but once you hear something about it enough times, those lectures just have a way of lodging themselves into your brain. I want to see this HANA Association Fixer. Okay. Very nice. That name alone clearly carried a lot of weight among the other Fixers, as the HANA Association Fixer, dressed in pure white, walked into the room. They slowly turned around to gaze upon her. And... oh god, yeah. Yep, and he's with us. He's with us, by the way. Don't you dare call him that. Vergilius, who we'd somehow grown used to seeing in such a long, who we'd somehow grown used to seeing after such a long period of traveling together, was commanding the attention of everyone in the room merely by his presence. That reminds me, I heard that Don Quixote was overwhelmed by sheer excitement when she saw Vergilius on the bus. I'm pretty sure she was on the verge of passing out from sheer joy getting to work next to a color fixer. 이게 당연한 반응인 거죠. 베르길리우스 씨는 색을 부여받은 몇 안 되는 특색 해결사니까. 다들 보고 있어? 맞아, 엄청나지? 그 특색, 붉은 시선도 왔어. 그만큼 이 작전의 규모가 시시하진 않다는 거지. 전에 내가 프리뷰로 방송한 거 기억하지? 딱 내가 예상한 대로잖아. 이 의뢰는 도시 악몽급 그 이상일 거라니까. 아, 위험한 일이 생기지 않을까 걱정된다고. 나 말세군 말세야. See, old. Oh god. Between Camille's non-stop jabbering and Otis's tongue clicking in even 3-second intervals, I wasn't sure which one of the two was more annoying. Thankfully, we weren't the only ones getting increasingly tired of Camille's antics. 지금부터 이 회의장에서 하나협회가 허가한 공식적인 임무 기록용 촬영 외 모든 촬영 행동은 금기로 명한다. 발각될 시 해결사 협회에서 벌점을 부과할 예정이다. 벌점에 따라서는 해결사 자격 정지, 등급 강등까지 이뤄지는 점 각 개인은 잘 알고 있을 것이다. 여러분, 나는 아무래도 여기서 퇴장해야 할 것 같아. 숭고하게 싸우고 나서 돌아올게. 아, 같이 저녁 식사를 하고 싶은 해결사 투표 꼭 잊지 말아주고. 오늘 자정까지야? The Hannah Fixer's cold declaration fell upon Camille's, on the fixers inside the command tent like a heavy layer of snow. They began hurriedly fidgeting with their devices, trying to pull them back in their respective cases and bags. With that, the commotion inside the tent rapidly simmered down. 꼴 좋네요. 저자는 당신네 사람 같은데 턱이 빠져 있는 것 같다만 괜찮은 건가? The fixers from the Hannah Association asked in our direction, glancing at Don Quixote. 신경 쓰지 않는 게 좋다. Don't mind her. Soon, a P-Corp employee walked in front of the fixers. 라만 차례인데 토벌 작전은 이번으로 4번째군요. 이 자리에 모인 모두들 대단히 반갑습니다. For someone who's very happy to see us, he didn't so much as glance up in our direction. 저는 피사 아카이빙 부서의 3등급 기록직 과장 알레시오. 그리고 저분은 하늘이다. 아까 만났던 채사라라는 부장과는 다른 사람이네요.
부장이 직접 나타날 정도의 자리는 아니라는 건가? 자, 그럼 작전 브리핑을 시작하도록 하겠습니다. This is exciting. This is the first I've seen of the Hannah Association, like in the Flash. I enjoy the P Corp staff designs. Lab coats are cool. I totally agree. A lot of the designs in this game are cool. Like, they have a very good fashion sense, at least in my opinion. As we were all standing here and sharing our predictions, the employee who introduced himself as Alessio started loading up various images on the monitor. 뭔 거창하게 회의까지 해. 아직 시작조차 하지 않았어. Heathcliff let out a loud, exaggerated yawn. Their approaching glances of other fixers were so palpable that I could almost feel them prickling at my skin. 따로 앉고 싶네요. Yeah. Granted, it might be because suits are my bias. Suits are so nice. I totally agree. I love suits in designs. Huh. It makes me feel like I'm something of a fixer myself, sitting here with all these people. 저는 말입니다. 관리자님, 이곳과 비교도 아까울 만큼 큰 작전의 지휘를 여러 번. Numerous? I wanted to hear more about her story. But the mission briefing was actually getting started. I decided to tape my curiosity until later. 앞으로 3시간 이내로 이곳에 등장하게 될 라만 차랜드는 수십 명 이상의 해결사들이 토벌에 실패한 공식적인 도시 악몽입니다. 잠시 희생자들을 위한 애도의 시간을 가지겠습니다. Don Quixote immediately casts her gaze downwards with a grave expression, but I could count with my 10 fingers the number of people who seemed to be taking it even remotely seriously. Some fixers muttered amongst themselves that the victims were just fools who were in over their heads. Even I, with my endless naivete, could tell none of the fixers really considered them victims. A light buzz of murmur and idle chatter fills the silence. A look of boredom clear on the fixer's face, as though they've heard all about it. 자, 이제 이 화면에 Good shot. 집중해 주십시오. I love seeing the perspective shots of everybody in the room. Yeah, no, it's wonderful to look at. Several low-resolution images begin to load on the display. 라만 차랜드가 탄생한 것 자체는 최소 200년 이상은 되었으리라 추정하고 있습니다. Which one's 7-6? Is that this one, or is that going to be... Which one's 7-6? I don't actually remember. Oh, I'm guessing... Would that be this one, or like the... I'll see it after you can tell me it after I get through it. Just to hopefully stay on top, like stay on making progress through it. Because I do plan on getting as far as I can today. 이는 보고된 사진과 영상들에 찍혀 있는 자재들의 노후 상태로 추측한 결과입니다. 하지만 라만 차랜드가 본격적으로 세간에 알려지기 It's this 시작한 one? Okay. 2달 전입니다. 그리고 이 놀이공원을 이루고 있는 재료들은 이미 다 아는 내용인데 뭐 하러 읊고 있어? 피사에서는 토벌에 참가하는 모두에게 충분한 정보를 제공해야 할 의무가 있습니다. 그러니까 이미 다 아는 정보라고. 이럴 시간에 차라리 Virgilius, kill him. 뭔가 크게 착각하고 있군. 물론 이곳에 모인 사람 중엔 우수하고 꽤 그럴듯한 실력을 갖춘 자들이 있을 수도 있겠지.
I wonder the lore. Let me learn it. 하지만 그래봐야 너희 중 대다수는 이런 도시 악몽 사건이나 처리하다 Garden variety. 채워지는 Holy shit. 널리고 널린 해결사 중 하나일 뿐이다. 나와 같은 위치인 1급 해결사조차 되지 못하고 중간에 낙오되겠지. 설사 한두 명이 운 좋게 1급이 된다 해도 여기 계신 붉은 시선과 같은 경지는 꿈도 꾸지 못할 거다. 그저 쓰러진 채 그들의 전투를 보고 차이를 느끼며 죽어갈 이들이 대부분이겠지. Goddamn. The big grin on the fixer's faces quickly faded away as the boisterous fixer fell dead silent. 그러니까 저 하나 협회 쪽 해결사 길잡이랑 비슷하거나 바로 아래급은 된다는 거냐? 그래도 역시 붉은 시선님이 더 짱이라네. 그러니 꼴사납게 자만하지 말고 계속해서 집중하도록. 협조 감사합니다. 계속 진행하도록 하죠. 라만차랜드가 이곳에 갑작스럽게 출몰한 이유는 아직까지 알 수 없습니다. 이곳이 뒷골목임에도 라만차랜드가 가진 특수성으로 인해 존재 자체만으로 피사에 무시할 수 없는 위협이 되고 있죠. 그래서요. 여기 땅값이 장난 아니게 내려갔잖아요. The fixer from earlier, the one who tried to stop us from entering the scene before scuttling away, slowly sided up and began chatting us up. I completely forgot about this art piece, but they pulled off the composition shot really well. No, it turned out really well. Mon's mixed. I don't think I've heard of that before. Most of us ignored him, but Hung Lu responded him in a kindly voice. 아, 그런가요? 당연하죠. 처음에 저게 출몰했을 때 진짜 장난 아니었다니까요. 밀집되어 있는 건물 한복판에 생겼으니까요. 얼마나 아비규환이었는데요. 아비규환. 아름다운 단지. Of course you think that's beautiful, Ryoshu. 비사의 건물들이 대부분 탄성이 좋아서 나타난 공간만큼 휘어지긴 했지만 무너지진 않았어요. 그래도 라만차랜드가 만들어지면서 주위에 순식간에 퍼져 나오니까 거기 있던 사람들은 다치고 건물들은 죄다 휘고 그랬다니까요. Interesting. Okay, that's weird. I don't know about B Corp, but that's an interesting thing to learn. 생존자가 많은 편이기는 했죠. 이사의 특이점으로 세워진 건물 안에 있던 사람들은 무사했으니까. Fascinating. Okay, I want to learn more about P Corp's singularity, but that's gonna take time, and I'll see if Ruina tells me, or if this game tells me. We'll see. 지금은 출몰 지점 반경 3km까지는 어떤 건물도 세우지 않는 걸로 규정되긴 했는데 겨우 3km? 피사의 특이점을 활용한 건물들은 신축성이 높아서 그 안에만 있으면 웬만하면 무너지거나 꺼질 일은 없습니다. 주거지에 라만차랜드 외곽이 걸치는 정도는 괜찮다는 판단이겠죠. Huh, okay. 피사의 모토가 What if lobotomy tells you? I mean, maybe. I don't know, I never thought about that fact. Lobotomy feels the most focused out of all of them, so that's why I didn't think about that one telling me. Because that one feels the most focused on just with what's happening in L Corp. Like lobotomy would tell anything. It's the first game. Yeah, that's the main thing. I think lobotomy is too
It's too small scale to tell me everything, you know? 하지만 그 사달이 났는데 여기로 이사 오고 싶어할 사람들은 아무도 없을 테니 땅값은 쭉쭉 내려가다 못해 지하를 뚫었다죠. 한때 여기 주민들끼리 참다 못해 피켓도 들고 직접 자경단을 꾸려서 라만차랜드에 쳐들어가기도 했다니까요. So that's where all those banners, what all those banners were about, huh? 사진에 보고된 것처럼 라만차랜드는 겉으로 보기에는 화려한 놀이공원의 모습을 하고 있다. 여러 보고 중 공통된 증언은 반경 8km까지의 인원에겐 음악 소리가 들린다는 것이다. 이로 인해 호기심을 품은 시민들이 섣부르게 접근하였으며 대다수가 돌아오지 못했지. 그 음악 소리에 사람을 최면 상태로 유도하는 효과가 있을 가능성은 없습니까? 그 점 또한 간과하지 않을 수 없습니다. 아무리 여기저기에 접근 금지 표지판을 세워놓아도 이를 무시하고 들어간 방문객들 또한 많았으니까요. 혹시 모를 안전을 위해 저를 포함한 관계자들은 모두 귀마개를 착용할 예정입니다. 라만차랜드라는 게 생겨나면 뭐부터 해야 하지? 일단 너희들이 라만차랜드에 입장하고 나면 반드시 곧바로 전투태세에 돌입해야 한다. 그곳에서 너희들이 마주할 것들은 풍선을 나눠주는 친절한 피에로도, 팝콘을 튀겨주는 직원도, 반갑게 손을 흔들면 노래를 불러주는 Also made a parfait with the lightsabers and berries that I worked on. And gotta share. Gotta share for the harvest. That sounds really good. Do you have any pictures? If you do, you should post it in the Discord. I want to see, or at me on Twitter. I'm curious what that looks like. But that sounds very good. God, parfaits. No, okay. Because it would dox me. Oh, totally fair. 혈기들 뿐이겠지. 뭐 혈기? 혈기가 진짜 있긴 They are real. 한참 전에 도시의 별로 유명했다던 피피밤 몰라? 그게 엄청난 혈기였다는 소문이 자자했었는데. 그 소문이 진짜인지 아닌지 누가 알아? 뭐만 하면 살이 붙어서 사실 별거 아니었던 소문들이 얼마나 많은데. It probably was. I don't think you should distrust things like that. 소문? 핏빛밤이 얼마나 즐기고 처참할 정도로 강했는지 평생 모를 너희들은 감히 그렇게 입에 가볍게 올릴 자격이 없다. 그래, 그곳에서 너희를 맞이하는 건 오로지 혈귀로 인해 피주머니로 변해버린 자들, 그리고 너희의 피로 갈증을 추리기 위해 이빨을 갈고 있는 굶주린 혈귀들 뿐이다. 아까 미처 전달을 다 못 드렸지만 라만차랜드를 이루고 있는 재료들은 인간의 혈액입니다. 약 200년 전의 것이죠. 혈귀는 피로 놀이공원을 만들 수도 있는 건가요? 오로지 혈기들 뿐이라는 건 좀 마음에 드는군. 어중간한 놈들은 금세 쭉쭉 낮아빠질 테니까. 해결사들은 말투가 다 저래? 전에 이스도 호수에서 저렇게 말했던 것 같은데. Yeah, I can see it. 까딱하다가는 목숨이 날아가게 생긴 마당에 눈앞에 놈들이 태평하게 졸기나 하고 있으면 심성이 사나워지게 된다고요. 안 졸았어.
아까 어떤 새끼가 내 발에 있는 힘껏 밟아댔거든. Yeah, I wonder who did that. 날씨가 Oh, 좋네요 오늘. you know, he's just trying to help you, okay? It was Sinclair who kept stepping on his foot at the rather forcible behest of Ishmael. But I held my silence. The last thing I wanted was to have the two of them bickering again. 이어가자면 라만차랜드 안에서 약 6시간 정도가 지나면 퇴장을 알리는 음악이 나오기 시작할 거다. 이 또한 생존하여 돌아온 해결사들과 입장객에게서 나온 일관된 증언이지. 퇴장 음악이 들릴 때부터 30분 내외로 라만차랜드를 벗어나지 않으면 너희들은 다음 토벌이 열릴 때까지 라만차랜드에 갇혀버리게 된다. 사실상 혈귀들과의 기약 없는 동침이지. 그때까지 살아남는 놈들이 있다면 말이지. 특정 놀이기구엔 실종자들이 탑승하고 있다고 증언 또한 있었습니다만 여러분이 신경 쓸 요소는 아닐 겁니다. 지금까지 파악된 증언들을 토대로 본다면 라만차랜드는 총 4개의 구역으로 나누어져 있다. 생존자들의 정보들을 통해 만든 지도를 보여주지. 현 시점에서 이 마지막 구역까지 진입한 자들은 아무도 없다. 단 1, 2, 3구역의 특정 장치를 모두 가동시켜야지만 마지막 구역에 입장이 가능하다는 것만 파악되었지. 참고로 현재까지 가동되었던 장치는 1구역과 2구역뿐. 아직 3구역은 가동된 적이 없다. 좋아. 우리들은 곧바로 3구역으로 달려가면 되는 건가? 아니, 모든 장치는 라만차랜드가 사라짐과 동시에 초기화된다. 즉 여기 있는 인원들을 나누어서 각각 1구역부터 3구역까지 입장을 해야 한다는 것입니다. 알았어. 각자 맡은 구역으로 간 후에 장치를 가동시키고 Sounds 다 같이 like a 마지막 plan. 구역에서 집결해야 한다는 거군. 1, 2, 3구역의 모든 장치를 가동했다는 전제하에 말이야. 맞습니다. 라만차랜드 토벌의 핵심은 마지막 구역에 있지 않을까 추측하고 있죠. 그쪽에서 말하고 싶은 것이 있나? 재밌잖아요. 1, 2, 3구역의 모든 장치를 가동시켜야지만 마지막 구역이 개방된다는 규칙은 마치 놀이 같지 않나요? 라만차랜드를 토벌하러 오는 우리에게 의도적으로 조건을 세워주고 있는 것 같지. 우리가 혈귀들의 속내를 어떻게 알겠어? 날 때부터 악하게 태어난 족속들이니. 하나, 확인이 필요한 사항이 있다. 우리 협회는 토벌금을 목표로 온 것이 아닌 의뢰자의 구출을 위해 참여했다. 우리 협회라고 정없이 말하지 말고 쉔크 협회도 함께 말해줄래? 따라서 츠바이 협회와 쉔크 협회는 1, 2, 3구역으로 들어가 장치를 가동시킬 이유가 없는 상황이다. 여기에 대해서는 당신이 말해주는 게 정확하겠군. 그러죠. 이곳에 모인 여러분들은 각자 다양한 이유로 인해서 왔을 거라고 생각합니다. 따라서 저희 피사에서는 토벌 분배금이라는 것을 측정하여 라만차랜드 토벌에 각자가 얼만큼의 기여를 했는지를 계산한 후 지급할 예정입니다. 뭐 토벌이 무사히 된다는 가정에서겠지. 따라서 토벌이 목표가 아니신 분들은 그 정산에서 제외된다는 것만 유의해 주신다면 별도의 의뢰를 완수하러 구역을 이탈하셔도 문제는 없습니다. 하지만 정확히 어떤 내용의 의뢰인지 그 계약서의 사본을 제출해 주셔야 합니다. 확인했다. 회의가 끝나면 바로 제출토록 하지. 말 나온 김에 지금 이 자리에서 선포하지.
은근슬쩍 우리 사무소에 묻어가서 도벌금을 한탕 해보려는 놈들은 사냥 대상에 포함시킨다. 아, 참고로 얘 진짜 한다며 하는 놈이야. 내가 못 말린다. 살벌하네요. It really is, huh? A lot of shit's going down all at once. 일이긴 하지만 더 이상의 실종자와 희생자들이 발생하지 않도록 하는 것이 우리의 궁극적인 목표. I like think Sinclair didn't need much convincing, and he's still mad about the bat to the skull from the intro. I could totally see that. 가능하다면 협조하지. The Hannah fixer did not contradict him. She was the kind of person who wouldn't hesitate to put her foot down. She could have easily forced us into cooperating, but it seemed that she wouldn't keep us from infighting, if it did come to that. Don Quixote was the only one passionately nodding along to her advice. 각 구역으로 가는 조는 어떻게 편성할 계획이죠? Zichun, Hong Lu's younger little sister, who'd been listening quietly to the briefing, raised her hand with a question. 우리가 내부적으로 파악한 여러분들의 능력이나 잠재력, 소속별 인원을 토대로 적절하게 배치할 생각이다. 그럼 한 구역에 너무 많은 인원이 가는 건 피해야겠네요. 가령 우리 인원과 10명 이상의 떼거지 인원들이 섞인다던가. 너무 많은 인원이 한 구역에 다 몰리는 건 최대한 피할 생각이다. 쟤 너무 노골적인데. 딱히 저희 쪽에서도 같이 다니고 싶었던 건 아니지만. 더 이상 질문이 없다면 마지막으로 각 구역에 나눌 조를 짜서 여러분께 전달을. 잠깐! Oh god. Every single fixer in the room whipped around to look at Don Quixote, at her bellowing roar. Perhaps it was the sheer fervor in her voice, or perhaps they were simply annoyed by her asking that one last question when this boring briefing was almost over. 이거 제 환청이 아니라 Of course it is. 진짜 돈 키호테 씨 목소리인가요? 야. 아, 이제 진짜로 잠겼어. Yeah. Thank her this time. 어쩌면 지금이야말로 자는 척을 할 타이밍일지 몰라. Oh, yeah. 옛날 같았으면 직결 처분이었다. 무엇이죠? 제일 중요한 전달 사항이 빠진 것 같네만. 그랬나요? 잠시만요. Alessio began flipping through the briefing, flustered. 방문객들을 구조하는 작업은 언제 하게 되는 것인가? 스바이 협회분들과 쉔크 협회분들만으로는 방문객들의 Oh 구출이 다시 힘들 수 god. 있을 것 같아서 말이지. She's too sweet. I'm so sorry. 너 혹시 말이야 새로운 컨셉 뭐 그런 거야? Not really, no. 신선하긴 하네. 물론 그런 걸 좋아하는 사람들도 있긴 하지. 유행은 조금 지나버렸지만 적어도 우리 시청자들은 좋아할 것 같진 않은걸. 다소 오해가 있는 듯하군. 우리의 목표는 방문객 전원 구출이 아니다. 보안상 자세히 말할 순 없지만 우리의 의뢰인은 특정 방문객의 생존을 확인하고 신병을 확보할 것을 요구했다. 그렇다면 나머지 사람들을 구출하는 역할은 누가 맡게 되는 것인가? 얘 진심인가? She is for real. 어디서 온 놈들인데? 뭐야? 나도 좀 보자. 우리처럼 별도로 계약을 Ah, they're gonna 추진한 know. 실종자 구출에 대한 보상금은
전단지들을 통해 확인해 보는 게 좋을 것 같군. 본인은 보상금에 대한 이야기를 하고 있는 게 아닐세. Oh god. 이렇게 인원이 많은데 왜 구출하는 역할은 아무도 맡지 않은 것인가? 스파이 협회, 그대들은 당신의 방패라는 표어를. 방패긴 방패지. 정식으로 의뢰를 신청한 자에게만 세워지는 철의 방패. 해결사는 고작 돈의 흐름으로 목숨을 저울질하진 않아야 하지 않나? 대체 언제부터 협회 해결사들이 이렇게 전락되었는가? 못 들어주겠군. 지금 내가 누군지는 알고 그런 소리를. 알고 있네 까뮤군. 쉔크협회 삼가 소속 해결사 월간 잡지에도 꾸준히 게재되는 자. 현재 같이 저녁을 먹고 싶은 해결사의 7위. Holy shit. 잘 알고 있네. 뭐 잠깐. I like how that's what he cares about, but yes, she knows everything about you. 뭐 그건 그렇다 치고. 그래. 그러면 이것 또한 알고 있겠지. 우리 쉔크 협회는 할 말이 있을 때 단순히 입으로 내버리진 않아. 정식적으로 결투를 신청하지. 목숨을 걸고. 그렇다면 결투에서 이긴다면 본인의 말을 진정으로 들어주는 것인가? 뭐? 만약 본인이 승리한다면 Oh god. 본인을 도와 실종자들을 구출할 것을 맹세할 수 있는지 묻는 것일세. It's like how she says our rescue mission as if everybody else is on board. 그럼 네 말은 나한테. Oh god. No. 이 돈키호테 신념에 따라 그대에게 결투를 신청하겠네. Oh god. Things were quickly starting to spiral out of control. Almost panicking, I glanced toward Virgilius. But I couldn't read his expression. He was simply staring at us like, in that inscrutable silence. A silence that almost felt like warmth? Somehow, I found myself getting more intimidated by this than outright anger. 일단 브리핑은 이걸로 마치는 걸로 하겠습니다. 지금까지의 경험상 제지하는 것은 불가능할 듯 보인다. 동공이 평소보다 확장되어 있고 미간을 잔뜩 찌푸린 것으로 봐서는 어떤 말을 하든 소용없을 가능성이 높아 보이기 때문이다. So she's lost it. 단테, 공터에서의 전투는 보는 눈이 적어서 말하지 않았습니다만 지금처럼 해결사들의 시선이 몰린 상황에서 소득 없는 전투를 위해 시계를 공개적으로 돌리는 것은 추천드리지 않습니다. 또한 다른 세계의 인격을 가져오는 것, 에고의 사용 또한. Oh god, okay, well that's not great. Well, yeah, but it's not like we won't be using them on once we get inside, right? I don't see what's wrong with... Just as I was trying to convince Faust otherwise, Don Quixote stepped in resolutely and shook her head. 아니, 필요 없으니 걱정 마시게. An unnecessary crutch, oh god. I feel like the warmth means he liked her passion, kind of, yeah. That he does care, at least a little. That's, I am so worried. Was seriously? 그 협회의 결투는 정정당당해야 하는 법. 처음부터 본인은 신성한 결투에 관리자 나리의 힘을 빌릴 생각은 없었다네. 좋아. 주위에 내 팬들이 없다는 게 조금 아쉽긴 하지만 여기에 모인 사람들 누군가는 입소문을 내주겠지. 내 온정을 담아 장갑은 던지지 않도록 하지. 무기를 뽑아라, 애송이. I'm so sorry, Don. I don't know how you win this one. I think you lose. 직원들이 긍정적인 환경에 놓여 있게 되었어요. 관리자님이 이 기회를 잘 활용하길 기다리겠습니다. Foolhardy duel. Okay. 기다리는 운명이니까요. Oh god.
Alright, Aurora, win. I'm going to try. 출진이다. 대부분 분야에서 저는 최고의 성능을 내는 AI지만 응원은 조금 더 준비 시간이 필요합니다. What's my speed? It's 공감의 6, 능력은 잘 and 쓰지 he has 않았던 8 across the whole thing. 일단 먼지를 털어내야 하거든요. Is this really gonna be the situation I'm in? 출진이다. 나만 믿고 Believe in Don Quixote's autism. I do. I believe in her. Okay, here's the idea. 출진이다. Nice. Nice, okay. 사랑의 힘이 부족한 걸지도? Declared duel, that's not a good thing for you. She's got a bind, okay. Okay, hold on. Actually, I'm just gonna reset this. Let's take a look. She struggles on everything. Let's defend there. She's actually favored on those ones. What you read is among one of the longest, continuous, unbroken by cutscenes story episode in the game. At an impressive count, over 240 pieces of dialogue. And that did feel longer than normal, to the point where I was actually curious when the fight was going to happen, you know? Dawn. She's so fucked. Yeah. But that's a... okay. Wait, but she's not dead yet. Oh, God. 슬퍼하지 마. Do I have to start over? 좋은 일이 생길 거야. I'm really worried. Poor Dawn. I really wanted to win. 이까지 상처로는 Oh, God. No. I think I know what's going to happen, and I'm really worried. That was definitely more than just a light wound. It was outright crippling, if not fatal. Camille wasn't all talk after all. He moved at an impressive speed and precision, living up to his boast. I couldn't bear to look at Don Quixote's squirm in pain, but turning the clock here would leave an even greater wound in her heart. 아직 끝나지 않았다네. 더 상대하기도 아까운 자군. 이런 싸움이 소문나면 괜히 내 이미지만 망가지겠어. 그만해라, 까미오. 만인의 안전을 바라는 것이 잘못된 생각은 아니지 않나. 상대를 못 가리고 허튼 소리를 짓거리는 것은 고쳐야 마땅하지. 해결사가 어쩌고 나불대다니. 언제부터 해결사가... 소라는 여기까지 하도록 할까? 라만차랜드에 진입하기 전에 쓸데없이 힘을 빼놓는 건 피하고 Gonna drive home now. I'll be lurking. All right. 더 이상 힘겨루기를 이어간다면 내가 직접 제재를 하겠다. 약 1시간 정도가 남았군요. 1시간 후에는 언제 라만차랜드가 나타날지 모르니 팀마다 모여 계셔 주시는 게 안전할 거예요. The momentary kerfuffle came to a close thanks to the Hana Association's intervention. And only silence and occasional groans of pain from Don Quixote filled the empty lot. Let's get back inside. I can't turn my clock in front of so many people. Yeah, they'll just think we have K-Corp shit, don't worry. 아직
끝나지 않았다네. You tried your best, and I'm proud of you. Okay, I have to fix this and go back up to... There. Perfect. Alright. Just so I don't lock into the next one with... God, the things are so long. Okay. 주변 구경이라도 가볼까? You can't post it in public like that. Exactly. Half nervous looking around the room, Rhodia tried to leave the tent, but Virgilia stopped her. 가만히 있어라. 마지막 전달 사항이 있으니. 교육 같은 건 좀 끝나고 해도 되지 않겠냐? 꼬맹이가 사고 친 건 맞지만 그래도 별일 없었잖아. 회사 측에서 제공할 단독 정보가 있어서 남으라고 했을 뿐이다. 붉은 시선다리. 아까는 문제 삼지 않을 테니 조용히 듣기나 하도록. 붉은 특색이시여. 본인은 언제나 그대에게만 충정을 바칠 것을 맹세하겠네. Virgilius produced a small tablet and began loading something up on its screen. 우리에게 정보를 제공해 줄 자는 현재 일신상의 사정으로 이 자리엔 함께할 수 없는 상황이다. 불가피하게 기기를 I know who this is. 수밖에 없다는 점 양해 바란다더군. I know who this is. I know who's hiding it like this way. Yeah. 아까는 공식적으로 허가가 된 영상이 아니면 모두 물론 허가는 받았다. 뿐만 아니라 이 장소에서 들려오는 모든 참가자의 대화는 비사에서 녹음하고 있지. 그 정도면 녹음이 아니라 도청 아닌가? 물론 그쪽에서 대가 없이 제공한 호의는 아니다. 라만 차랜드를 만든 원흉을 잡아오는 것과 관련이 있는 정보라는 것을 설득해야 했지. 림부스 컴퍼니 LCD 부서의 현장 추리팀장 모제스라고 한다. Hello, Moses. 오래전부터 뒤틀리는 현상에 대해 추적하고 정보를 수집했었지. 그리고 That reminds me. We did have a quick call from someone from the LCD back when. She'd have a pretty bubbly personality, I think, and her name was... Hello, LCD people. Hello, Ezra. 너희 혈기를 잡으러 간다며. 탐정님 아니 팀장님의 조언도 없이 그냥 갈 셈이었어? 아, 우리 팀장님은 말이지. 왕년에 혈기들을 여러 상대하고 다니시기도 했어. Hello, you two. 팀장님, 그때 막 휘리릭 하리릭 하고. 그래, 일전에는 혈기들에 대해서도 연구하고 상대해본 적이 있었다. 그때 나는 혈기 중 장로, 그러니까 First Kindreds. Okay. 관석과도 만난 적이 있었지. 잠깐만요. 제 1권속이면 저번에 만난 게 제 6권속 그리고 제 7권속이었으니까. 그날의 자세한 얘기까지 하기에는 이야기가 길어지니 생략하도록. I'm still looking and listening through earbuds, and it's really funny trying to decipher what's happening while hearing "Oh no, Dawn" every minute or so. I mean, that's a very good summary of what's happened so far. It's very much been an "Oh no, poor Dawn" every 5 minutes. All right. 1권속을 처치했는가? 그럴 리가. 팀장님이 봐준 거야, 봐준 거. 정확히는 그자가 나를 봐줬다고 보는 게 더 올바르겠지. 너희들이 상상하고 있는 것처럼
피비린내가 날 일은 벌어지지 않았다. 오히려 그자는 내게 의자를 내어주었고 우리는 길지 않은 시간 동안 대화를 나누었지. 혈기놈이 뭘 내줬다고? 그걸 믿으라고 하는 소리냐? 야마! 너 팀장님한테 무슨 말버릇이야? 혈기라는 인상이 너희들에겐 그다지 유쾌하지 않을 거라는 건 알고 있다. 하지만 적어도 그자를 포함한 일부 혈기들은 인간과 갈등 없는 평온한 나날을 보내는 걸 원하고 있었어. 나는 그때까지만 해도 혈기들은 지금까지 봐온 뒤틀림과 동일한 존재라고 단언했다. 그때 내게 보인 피로 일렁이고 찬란히는 눈동자는 뒤틀림과 유사하다 생각했으니까. 그자는 내 말을 부정도 긍정도 하지 않더군. 하지만 정정하고 싶군. 혈기는 단순히 뒤틀림 현상으로만 해석할 수 있는 존재가 아니다. 그 본질은 뒤틀림과 유사하지만 결과적으로는 뒤틀림이 아니었다. 우리는 뒤틀림을 해결하듯 혈기를 풀어내려다 실패했지. 그 근원에 대해서는 따로 연구를 진행 중에 있다. 연구를 진행 중이라면 일반적으로 알려지지 않은 정보를 우리에게 제공할 수 있다는 뜻이겠군. 그런 셈이지. Okay, what do you have for me, Moses? I noticed the video on the video feed that Moses intently, yet briefly, stared at Otis for a moment. Otis before continuing with her briefing. Maybe they knew each other from somewhere. Probably. 아침 이야기가 나왔으니 백야와 흡주 이후 뒤틀림으로 발생하는 혈기가 아닌 너희가 조어한 제대로 된 혈기의 기준에서 권속을 설명하지. 태초에 혈기는 강력한 힘을 가지고 수많은 사람을 권속으로 만들었다고 전해지지만 그렇게 탄생한 제1권속부터는 긴 생애 동안 단 2명의 권속밖에 만들지 못한다. 가족을 무분별하게 만드는 건 있을 수 없는 일이어서 그렇대. 이거 내가 그린 거야. 잘 그렸지? 하긴 카세트라는 녀석 샤샤를 권속으로 만든 걸 꽤 아까워하는 눈치였지. 어디서부터 지적해야 할지 파우스트도 쉽게 알 수 없는 발언이네요. Oh god. 이렇게 만들어진 혈기를 하위 권속. This is how you know Otis is old. Moses is around 40 last I remember. I see. 권속 앞에 붙는 숫자가 하나씩. I love the drawing. Wonderful. 의미할 정도로 힘과 능력에 차이가 나는 경우가 많다. Such an old woman. I'm excited to learn more about Otis. She's cool. 많다라는 건 그렇지 않은 경우도 있다는 것으로 들린다. 정확히 들었어. 뒤틀림이 제각각이듯 혈기도. 나머지는 팀장님이 설명해 줄 거야. 혈기 또한 상위 권속에 따라 능력이 제각각이기 때문이다. 하지만 반란은 대체로 불가능하지. 물리적으로는 가능하지만 심리적인 거부감이 상상 이상으로 크기 때문에. 부모 자식처럼 말인가? 그래. 위아래로 어버이나 자식이라 서로를 부르는 걸 보면 비유가 아니라 상위 권속과 하위 권속의 관계는 부모를 따르는 자식과 동일하다. 그래서 그런 반란을 폐륜이라고 받아들인다더군.
Huh, okay. 피를 가장 중요한 가치로 생각하게 되듯이 거스를 수 없는 가족이라는 개념도 새로 더 씌워지는 거다. 머릿속에서 도덕적 가치 판단의 기준이 완전히 새롭게 정립되는 거지. 제일 아래에 있는 피주머니들도 그래서 그들은 다르다. 피주머니와 혈기는 가족 같은 따스한 말을 붙일 수도 없는 관계지. 권속이 되지 못한 찌꺼기. 피를 보충하기 위한 휴대용 식량. 딱 그 정도의 위치다. 팀장님, 아니 팀장님, 그 얘기도 해주세요. 왜 제가 그것들 모가지를 확 꺾어버린 다음에 물속에 첨벙하고. 그래. 혈기들은 물에 대해 극도로 공포심을 가지고 있다. 실제로 물에 접촉하여 물리적인 피해를 받는 것은 아니지만 모든 혈기는 물을 두려워하다고. Interesting. Okay. 뭐라? 그럼 물을 잔뜩 들고 가면 쉽게 처리할 수 있는 거 아니야? 물론 너희들이 곧 방문할 혈기들만의 공간에선 물은 있지도 않겠지만. 아, 그쪽에 뒤틀림을 감지할 수 있는 자가 있다고 전달받았다. 비공식적으로 들은 사항이긴 하지만. 뒤에 받을 수 있는 차지가 된다는 건 기쁜 일이지. Oh, so you feel the same thing that Dante feels. Okay. 실제로 보게 될 날이 오면 좋겠어. 아쉽다. 우리도 갔으면 진짜 재밌었을 텐데. 거기 해결사들은 누구 왔어? 아까 들으니까 그 재수없는 까미오놈도 간다는 것 같은데. We kind of failed at that one. 그 자식 방송하는 곳에서 한 방 먹여주려고 했는데 날 차단했단 말이야. Oh no. 이미 우리 쪽이 까였어. 됐어. 그거 단단히 막고 있으라고 했잖아. 저쪽도 뭔가 심상치 않은 일을 하고 있나 보. 모제스. Oh god. 그러지. 뭐 더 말해줄 거 없어? Yamos is special, which I really wish we could see more. See the rest of the Distortion Detective crew. I would love to see more about them. I also have to read the book, but I have to wait. I have to beat the games. I have to wait. I know that's like the one I least have to wait for, but I still want to wait. 상위 권속 중에는 물에 대한 공포심을 이겨낸 혈기도 있다더군. 피는 언젠가 물보다 진해지는 법이지. 그 외에는 따로 말해줄 건. 이걸 말해두는 편이 좋겠군. 그들은 너희의 생각보다 피해에 대해서 더욱 절실하다. 뭐야 그게? With her last words, which left us wondering what they were supposed to mean, the call dropped. I like these two. They're fun. The Distortion Detectives are a silly little team. I enjoyed them quite a bit. I'm just gonna keep going until I feel like not going anymore. That's what I'll do. I'll go until I don't want to. We have about 30 minutes until La Manchalan manifests. We each decided to use this opportunity to gather ourselves. Meanwhile, I had something I wanted to ask Virgilius before we left. Before that, I need... Anybody seen Faust around? 아까부터 보이지 않으시더라고요. 제가 도와드릴게요. I don't think 무슨 you 일이시... can. I wanted to ask Faust to relay my words to Virgilius, but I wasn't sure where she was. Fortunately, Hong Lu was still here, with me and noticed me looking around. I decided to ask for his help. 30분가량 남은 모양이군요. 단테. I'll go till I want to go no more, unfortunate fool. That's the thing, I don't want to stop. I'll go until I feel like it. I've always had so many questions floating around in my head,
But whenever I stand in front of this man, my brain seems to decide to forget them all. Why didn't you stop her earlier, Vergilius? Earlier, when Don Quixote challenged Camille to a duel. 아, 통역을 해드려야 하는 거였군요. 단테님께서 왜 아까 말리지 않았냐고 물어보세요. 아하, 책망하는 모습이었나. 이해했습니다. 쉔크 협회는 방금과 같이 결투로 시시비비를 가리는 것에 능숙한 협회입니다. 나름 기사도 정신이라는 걸 뼈저리게 익혀왔던 모양인지 결투에서만큼은 정정당당하고 뒤끝이 없기로 유명하기도 하죠. I see. So picking a fight with a fixer from any other association or office might have caused a real problem for us. But the nature of the sink made it a pretty safe altercation, huh? 그 상황, 오히려 결투 신청을 막는 것이 돈키호테를 힘들게 했을 겁니다. 그리고 Vergilius gave a long pause. 3번 수감자도 이제 정신을 차려야 할 시간이기 때문에. Oh God. 어라? 돈키호테 씨는 저희 중에서 가장 정신을 차리고 계시는 분 아니었나요? I don't really know about that, Honglu. Honglu's interjection was so sudden and random that I wondered for a moment if he thought we were talking about someone else. What do you mean? But Honglu did not correct himself. He pointed at his eye. Sorry, he pointed to his eye and continued. 눈이요, 단테님. 언제나 별처럼 빛나고 있잖아요. 그래서 신기해요. You always have nice things to say. You're wonderful. Eyes, huh? I noticed that the light in Honglu's left eye was growing dimmer, like fading away as it sinks into the depths of the dark waters. Wait, I have something else I wanted to ask you about. What I really wanted to ask Vergilius about was what happened on that train. But I wasn't sure if I could bring that subject up in front of Honglu, especially when Faust wasn't here. 왜 그러신가요, 단테님? 안절부절 못하고 계시는데요? 괜히 초조하게 시침을 떨어댈 필요는 없습니다, 단테. I just realized I've been in Top Chat this whole time. Sorry if I missed your message. It's been killed by the fact that I was in the wrong chat. There you go. How are people reading Dante? They have a clockhead. Oh, what? Knowing what? I don't know. People just know. I guess body language really goes a long way. Sounds like Faust kept him updated. Well, then tell me, what was going on with Don Quixote back there? No, I mean, what is she? Hongli was so confused. 돈키호테 씨의 정체가 뭐냐고 물으시는데요? 스스로 알아낼 수 있는 답을 되묻는 건 그다지 실용적이지 못한 선택입니다. 그보다 더 중요한 질문이 있을 테니. 가령 앞으로 3번 수감자가 어떻게 되느냐 같은 거. Sorry, I clicked that early. I get it. It's Don Quixote's turn now. But you're not going to answer that question either, because I'll get to the answer anyway. As long as I keep riding the flow to wherever it takes me. 떨림이 멎은 걸 보니 제 뜻을 눈치챘다고 믿겠습니다. 막상 라만차랜드 안에서 뜻대로 되지 않아 불안해지는 상태가 되면 이 말을 떠올리십시오. 앞으로 어떠한 상황이 닥쳐와도 돈키호테는 약속을 기억하고 있을 것입니다. 단테. The promise. I have no idea what word is supposed to assuage any of my fears. I can't word.
Vergilius isn't the type to waffle on meaninglessly, so I suppose there isn't anything else I can gather from him at the moment. Sometime later, back among the sinners at the empty lot. Don Quixote, about what happened earlier. 오늘은 정말 대단한 날이지 않았는가, 관리자 나리? She's having a great time. It is? 하나 옆에도 실제로 보고 그 싱크의 까미우나리와 겨뤄보기도 하고 방송에서의 까미우나리는 누구보다 의협심이 넘치며 용감한 해결사셨어. 틀림없이 서로의 소통에 오해가 있었던 것이라고 보네. How did you even access his streams on the bus? 나리, 본인은 말일세. 이제야 비로소 해결사다운 의뢰를 하러 가는 기분이네. 악인을 처단하고 고통받는 이들을 구해내는 것, 그것이 본인의 한평생 꿈이었으니 말일세. 물론 베르길리우스 나리는 황금가지를 구해내는 게 제일 중요한 목표라고 말할 게 분명하네. 허나 본인은 그것을 제쳐놓고서라도 라만차랜드를 토벌할 걸세. 그리고 그 안에 갇혀있는 방문객들도 전부 구해낼 것이오. I stare in silence as Don Quixote boasts. I'm sorry to see you're playing Limbus. Hi, woman. Welcome in. I think I saw the stars twinkling like in her eyes, like Hong Lu said. It's terminal. Yeah, it is. 단테. I've been looking for you, Faust. 베르길리우스 씨와 대화를 나눌 필요가 있으셨나 보군요. I felt like she was accusing me that there wasn't any other reason I'd be looking for her, so I couldn't help but stammer. Now that I think about it, I don't see her alone with Karen very often. What were you two doing here? 카론과 정례적인 루틴 절차를 수행하고 있었습니다. 정기적으로 진행해야 하는 검사가 있거든요. One second. Sorry, 1 second. All right. And back to things. All right, my second is passed. What examination procedure? 회백질의 유기결합 정상 척도 확인 및 전기 자극에 대한 활성도 확인을 메인으로 하는 검사입니다. 또한 외부 자극에 대한 뇌압 변동, 혈류가 정상 분포를 유지하는지. That's a 그만하겠습니다. Yeah, I didn't understand a word of that either, Dante. I'm certainly not one to talk, but I'm once again reminded that Faust isn't very good at talking to people either. 내 승객들이 놀이공원에 간다고 했어. 놀이공원 버스보다 재밌는 곳이야. I've never been to one myself, but probably? 일반적으로 놀이공원에 입장한 사람들은 심장 박동수가 평소보다 약 1.5배 상승한다고 합니다. 왜? 의도적으로 흥분을 고취시켜주는 기구들에 탑승하기 때문입니다. 대표적으로는 탑승객의 양팔을 결박시키고 3초 안에 100m로 하강시키는 기구와 가파른 경사에서 급격한 하강을 유도하는 열차를 모방한 기구가 있다고 알려져 있죠. 그거 난 보군데. See. 운전사가 카렌보다 실력이 떨어지는 거
확실해. I love Karen. She's so fucking silly. 그럴 수도요. She's one to talk, especially when it comes to reckless driving. I'm sure there are other more fun rides, right? Probably? 그럴 수도요. We should go there someday. A real amusement park. Make a list of stuff you want to do when you get there. 카론, 단테가 하고 싶은 걸 궁금해하시네요. 언제? 어디서? 저희와 버스 외의 공간을 함께 다녀도 괜찮을 때가 오면 놀이공원에서 하고 싶은 걸 묻는 거예요. There was a long pause, Karen's eyes still glimmering momentarily as they began to wander elsewhere. 그곳에서 카론 사탕 먹고 싶어. Looks like today is one of those days where everyone's got a twinkle in their eyes. I love Karen. She just wants to eat candy. She's wonderful. Literally peak. I don't know what to say. She's just the best. Okay. Oh boy. Hold on, do the last ones give me stuff? Yes. Okay, perfect. Anyways, it begins now. God, no. I need an actual team. 준비되었습니다. 지정 보호 구역의 소요 사태 확인. Wait, who? Hold on. I want to reselect everybody. 걸맞는 곳. 명령하실 때까지 자리에서 대기하겠습니다. 연료는 잔뜩 준비해뒀지. Okay, it was Magic Bullet. I heard the gun noise and I was like, whose gun noise was that? 지정 보호 구역의 소요 사태 확인. 계약이 또 어그러졌나 보지? 시험해볼 기회. 좋아. 따뜻하게. 이제 좀 일다운 걸 시키나? I'm positive this is the team I want to use. I wasn't sure who made the gun noise. Fixers began gathering one by one at the site. 라만차랜드가 등장했습니다. Oh shit, animated one. 음악 소리가 들리기 시작한 시점. Oh my god. 16시 12분을 기준으로 약 22시 12분까지 라만차랜드가 개방됩니다. 네가 스스로를 포기하고 싶어질 때가 오더라도 약속하지. 그게 다야? 앞으로 어떻게 살아갈 건데? Who's this? 고마웠어. 해결사 잡지는 잊지 말고. 몸은 싫어. 부탁이니까 제발 멈춰. 나 기가 막힌 생각이 난다. That's a worrying start. Okay. It's the same phenomenon I experienced back at the Great Lake. But these memories are much more fragmented, opaque. The glimpses of Don Quixote I saw were nothing like the person I know, but should I follow this journey to its conclusion? 가령 앞으로 3번 수감자가 어떻게 되느냐 같은 것 말입니다. I'll understand what these glimpses of memories mean, like I always have. And we made our way towards La Mancha Land. 여기가 라만차랜드. 뭔가. I mean, yeah, it's very eerie. 그리고 Of course you do. Of course it's the first thing you comment on. 이곳은 수십의 실종자들을 낸 장소다. 방심하는 인원들이 없도록. 드디어 모습을 드러내는군. 혈귀놈들. 저것 봐! 생존자가 나오고 있어! 저런 구도였으면 동시 시청자 수 최고 기록을 노릴 수 있었을 텐데. Probably, but you're not able to record here, Camille. 무기를 들고 있군. 민간인은 아니다. 관리자님,
저자들의 복장 이상하지 않습니까? 보통 저런 고풍스러운 옷은 잘 입지 않을 텐데. 혼자 입기엔 어려운 복식도 보인다. 누가 옷을 강제로 갈아입혔을 수도 있다는 거네요. As murmur among the fixers began to grow, slowly increasing in intensity, Alessio shouts from behind the line for us to stop. 아직 접근하시면 안 됩니다. 라마 트렌드가 생기고 약 10분 가량은 적재물들이 떨어지는 시간으로 안전을 위해 뒤에서 대기하고 있어야 합니다. 누구야? 어느 사무소야? 협회야? Excitement is in the air as the fixers attempt to guess who they are. Fire Fist office. 불주먹 사무소다. 저 복장은 우리 불주먹 사무소 복장이야. Oh no. 거봐, 내가 뭘 했어? 누님들 꼭 돌아올 거라고 했지. 분명 초벌은 못해도 생존해서 15분 이상의 진원을 할 경우 지역금이 있었어. 적재물 추락이 끝날 때까지 10분간 접근을 권장하지 않는. The fixer ignores Alessio's warning and rushes out to greet the survivor, and help her to her feet. 누님. Oh no. 이제 됐어요. 우리 사무소도 반지하에서 탈출해서 빛을 볼 수 있어요. 놈들이 얼마나 무시했는 줄 아세요? 이제 인터뷰에도 출연하고 지역금도 받고 명성을 뒤높일 일만 나왔다고요. 생존자는 개뿔. Hello, Sachi. Who would wear such strange clothing? These people clearly have never heard of cosplay. Exactly. Welcome in, Techless. Hello. It's mildly hilarious that they made the Fire Fist office for April Fools. Oh, really? 그러니까 조금만 더 참으세요, 누님. 행복한 미소가 꽃피는 함께 꿈꾸는 자유로운 라만 트렌드로. Oh, God. 오지마! 입구까지 피주머니들이 몰려든 걸 보니 탈출 직전에 변해버린 것 같네. 변하는 속도를 보니 적당히 허접한 혈귀한테 물렸나 보군. 권속이 높을수록 변하는 속도가 빠르거든. 타이밍을 제어할 수도 있고. 저기 혈귀에 대해 빠삭하게 아는 것 같은데 우리 같은 초짜들한테 Yeah, can you share, please? We would like to preferably live this one. Then again, we always will, because we're better than you. 이게 있겠네요. 실력이 부족하면 죽을 거라는 사실을 겸허하게 받아들이는 거. 혈기에 의해 피주머니가 되면 그건 죽은 거랑 마찬가지가 되는 거니까요. 그거야. 항상 받아들이고 있는 사실인걸요. Yeah, Honglu was very good with that part. Because remember, Greg was the original three-star for this season. Right, that is true. The, that one, yeah, the one Greg. I never thought about that. 어떤 All 시간과 right. 공간에 계시는 관리자님이 들을진 몰라도 It's actually perfect, right? 미리 응원을 You do anything 녹음해야 special? 한다는 No, you're just a 이런. basic enemy. 이것도 Shouldn't have expected that much from you, I suppose. Smack. Perfect. 적에게 치명성을 입힌 Staggered immediately. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 Okay. 늘 말씀드렸죠. Well, I know what's gonna happen next turn. 옳은 말만 한답니다.
I know exactly what's happening next turn. Are you ready? Hit that, and then 1, 2, 3, 4, 5. There you go. 받아볼 테니까. 그렇게 서 있어. 하늘이 갑자기 확보하더라고. 솔직하게 말해서 한 번에 이렇게 강한 공격을 할 줄은 모르고 아주 옛날에 만든 기계를 가지고 왔거든. All right. 몰라도 아무튼 대단한 And 공격을 now 시도하는 she 거네. slots the mask on, 자부심을 가져도 좋겠어. which is quite nice. 탈출 개체 확인. All right. 저것 봐. 저건 탈진 상태인 것 같아. Hi, 기절일 수도 Herbert. 있고, 시간이 가난한 사람들 같아 보이네. Wait, what's your sanity at? 26? That's perfect. 내 시간에 보장하는 제도는 잘 만든 것 같아. 너희도 그렇게 생각해? The fun part about Fire Fist, is like, despite that, like that being the reason why Fire Fist exists, it's still one of my favorite IDs. It's still really fucking cool. He does Fire Fist much more justice than that other guy who he's supposed to be based off of. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 많다지. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. He shows how cool Fire Fist could have been if the guy in charge wasn't stupid. 총알값 아까울 놈. And already dead. This is... You don't live this one, especially because now he's in Savage Rounds, so you die, I think. 이것밖에 못해. 그렇게 서 있어. Yeah, no. You don't live Savage Rounds. 삼추소 수준의 전투. They appear in that scene and then promptly get annihilated. Yup. 혈기와 함께 꿈꾸는 Huh. 자유로운 공간. 라완 챌린지에 오신 걸 환영합니다. Which is very interesting, because it's very different from the story that happens with Fire Fist Gregor, because Gregor is just smarter than that guy, it seems. 지금부터 5분 뒤 입장이 마감될 예정이니 관람객분들은 질서를 지켜 순서대로 입장해 주세요. 들어오시는 분은 왼쪽의 뒤쪽, 출구도 왼쪽의 뒤쪽입니다. Hilarious, but that's what they call Greg Survivor. Yeah, it makes sense. It also makes sense why there's only one of them, because, you know, the Fire Fist office doesn't exactly exist anymore. 마감 후에는 입장이 어려우니 혈액팩을 꼭 지참하시고 늦지 않게 입구에 대기해 주세요. 몇 시간 후에 다시 볼 수 있는 자들이 있길 바라지. The fixer's cold voice contrasted with a cheerful voice echoing from the announcement. 불길한 소리를 아끼질 않네 저자는. Yeah, it's kind of her thing. Vergilius only gave us a light nod. Strangely enough, his aloof attitude was what gave me peace of mind. The last thing I saw before the gates shut behind us was the odd look on the eyes of every P-Corp employee, all intensely fixed on the closing gate of La Mancha Land, as if they didn't even want to miss a little glimpse of it. I mean, yeah, look at this place. It looks pretty cool, you know? A pretty nice place to be. Not really. At least aesthetically, it's a nice place to be. 잘 놀다 간다. 회수하지 않은 탄피는 팁이다. 끌어넘칠 시간이. I know I'm not high enough level. I have a lot of other people dragging me down. Earlier, they assigned the gathered fixers with areas. 우리는 다른 구역이네요. 살아서 만나면 좋겠어요.
It seems that the Blood Fiend Hunters will be assigned to Area 3. GSC name I can't pronounce. To Area 2, and us to Area 1. 잘 부탁드려요. 아, 전 You're dead, Hugo. I don't... The Phlebotomy Corps employees, but of course. That's exactly who they are. You're so right. Yeah, no, Hugo's dead. I just want to call this out. Hugo's totally dead. He barely has any lines. He looks like this. The fixer from earlier, whose name was Hugo, appeared visibly relieved that he was assigned to the same area as us. 그리고 방금 바닥에서 이런 걸 주웠답니다. 라만차랜드 지도. Oh, Hugo, you have such a generic-ass design. You're lasting 5 minutes at best. Exactly. You're the ace of the team. No. 쓸모있다기엔 그냥 여기저기 잔뜩 떨어져 있는 것 중에 하나를 주운 거지만요. 이건 지도가 포함된 놀이공원 팸플릿이네요. 저 사무소 놈들이랑 같은 조가 되었다면 아마 구역에 들어가기도 전에 죽었을지도 몰라요. 그것도 혈기가 아니라 저자들한테요. 포벌금 정산에도 못 들고 완전 최악이죠. You're probably gonna die with us too. 어디였더라? 림버스 컴퍼니 사무소라고 했나요? We're Limbus Company. We're not office, just Limbus Company. It seemed that he was under the impression that we were one of the numerous no-name fixer offices. But I didn't really feel the need to correct him. 사실은 우리 같은 이름 없는 해결사 사무소들은 No, we're here for the good stuff. Trust me, Hugo. 쉔크나 치바이 같이 인기 순위를 다투고 있는 협회 직속 사무소랑은 다르죠. I mean, we get something. I don't know if it's top building, but we get something. We get golden bows, and those are worth more than money, I'd say. Considering what they do, what I've learned, what they could do last Canto, like, kind of important. 아니, 그렇지 않다네. 해결사들은 모두 의롭고 존경받아야 마땅할 존재들이야. 본인은 아주 오래전부터 해결사가 되는 것이 꿈이었네. 해결사란 무릇 문제를 해결하는 존재. 문제라고 여겨지는 그 모든 것들을 대신 해결하는 존재 아니겠는가? 그러니 자네와 우리가 같이 이곳을 토벌하고 개선한다면 모두가 해결사라는 직업을 다시 생각해 줄 테지. 왜 다들 그런 표정인 것인가? 너 방금 엄청난 복선을... 아니다. 생존자들. Okay, let's find the device in Area 1 then. 팸플릿을 보니 참 다양한 기구가 있는 것 같소. 그리고 이곳은 프리티엔 원더풀 구역이요. 내가 바로 해결사라는 기구도 있고 Oh god. 멋쟁이 패션쇼도 있고. A bunch of the people got obliterated in the instant that the orb unraveled and the Montreal manifested, but they're not important. Yeah, I didn't even think about that, actually. I don't even notice. It's okay. They didn't matter. 이름만 들어서는 정말 그럴듯한 놀이공원 같은데 테마도 있군 말이야. 대체 이 장소는 어찌한 연유로 만들어진 것인가? 몰라. 그것까지 우리가 알아야 하냐. 세월의 흔적으로 인해 많은 것이 변해버린 것 같긴 하나. 어쩌면 과거에는 즐거운 장소였을지도 모른다는 생각이 들었어 말이오. 진실된 웃음이 가득한. 시작되었나 보다. 토벌 축제가 또 시작된 모양이야. 그렇지? 날 뛰어드는 인간들이 또 한가득 들어왔어.
자주 열렸으면 좋겠다. 하루에 3번씩. 그러니까 너네 중 한 명은 딱 이틀 정도만 살 수 있을 정도로 만들어서. They seem sane. Yeah, they're fine. They're just here to do vampire things. It's okay. You can't blame them. Quick, take Hugo. Yeah, don't take anybody else, please. This is when Hugo dies. 너희를 이곳으로 보낸 대장한테 그렇게 전해주라. 더 자주 모아달라고. 아니면 이건 어떤가? 장치가 있는 위치를 우리에게 알려주면 고통스럽진 않게 처리해주지. 아, 너무 좋다. 너무 좋아. 저렇게 험악하게 말하는 놈일수록 맛도 기가 막힌다니까. Stay away from Otis, please. 너무 재촉하지 마. 이벤트가 아직 많이 남았거든. 패션쇼도 할 거고 인기 투표도 할 거야. 너무 기대되지? 그렇지? 지금까지 이곳으로 온 객들과 토벌하러 온 자들을 그런 식으로 농락하였나 보군. 제일 중요한 걸 빼먹었다. 그렇게 꾀지지 않은 꼴로 여길 돌아다녀서는 안 돼. 알고 있지? 이 쥐새끼 같은 꼴로 여길 돌아다니게 하다가 들키면 나까지 혼날 거거든. 우리? 야, 잘 봐봐. 난 At 그렇게 least I don't look. Hey, don't say at least I. I think we all look very fine. I like the Limbus out uniform. Thank you very much. My monster crest would not survive in this world. No, I mean, I think you'd last a day at most. Oh god. Especially in LobCorp. I don't think you'd last a day in LobCorp. If that's the case. Oh god. 예쁘고 화려한 옷을 입혀준 다음에 의상실에 전시해놓고 일주일 동안 골라 먹어야겠다. 어디서부터 맛봐야 할지 벌써부터 너무 기대돼. There's a lot of blood fiends here. Can you guys handle them? 문제 없어. 이곳에서 저들의 죽음이 유예되지 않을 것이기에. 열차의 그놈보다 수준도 떨어지는 것 같습니다. 기껏해야 그 의체 해결사와 2등 혹은 그보다 아래겠군요. 그렇단 말이지. 그럼 걱정할 거 없겠네. Yeah, I agree, Heathcliff. Let's go. Let's go kill. With Heathcliff's charge as our Heathcliff's charge as our signal, the sinners advance, leaping into the horde of blood fiends. It's time to kill. I have a feeling we're gonna have to cover more than one area. I don't know. With the way things go, I don't trust everybody else to do their job properly. Oh, right, unique thing. So them saying all this, they're gonna be super blood fiends at some point in this canto. Absolutely. How righteous, okay. Oh boy, so you're gonna be a liability a little bit, but also not really. 명령에 따르겠습니다. Don't think they'll do their part in this group project? Probably not, if I had to guess. If I had to render a guess, I don't think they're going to do their part. At least not as good as they could. The only one I trust to get things done is not... I don't even trust Bangman to get things done, honestly. I feel like they're too arrogant to do things properly. I more trust... what's it? Honglu's sister is the one that I trust, like, to get the job done. That's the one that I trust, because I don't really trust the other, like, the other ones to get things done. Because... Hold on one second.
근육이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 약점은 계속 명백해. 나아가보자. 경련석 필요 없겠죠. 이렇게 간단하면 김소인데 수리하는 맛이 안 나잖아. 정상값이. Alright, sorry about that. 사실 그 상황에선 그런 분들밖에 그럴 게 없었지, 그치? Oh, there you are with the scissors and the mask. Okay. Wow, that's not great. Oh, oh, never mind. Yeah, Yishun is fairly capable. Yeah, that's why I'm not really worried about her. I'm more worried about Fang Hunt. They seem too arrogant. Like, maybe not the leader. Maybe the leader of Fang Hunt has it, but I don't trust everybody else. They think they know what they're up against, and they are not nearly as, I guess, like, they don't seem as cautious about things, despite how much they rant on. Smack, and then he phase switches. I don't think you needed to, though. I think it ends there. Perfect. We're back in the days where he phase switches at the very, very end. 너희들도 고생 많았어. 티피리트, 너도. The fun part about having on so many announcers is that, they're very bad at not talking over each other. Okay, I'm just checking something really fast. Oh my god, I'm so close. Okay. Alright. 탄피가 떨어질 때군요. Woefully uncautious for what they're about to face? Exactly. That's kind of the direction I'm looking at this from. Like, sure, they might be experienced, but I don't think they are taking this as seriously as they should. At least not all of them. Because they think that they're the professionals in the field, they're the best ones here, they know what they're doing, so I just don't think they actually do. I think that's what they think. I don't think they're actually that good at it, though. Damage, nice. Wow, they really do not like Gregor. They want to kill Fire Fist Gregor again. They want to kill the Fire Fist office again. Come on, give him some time. He's the cool burn guy. He does a lot of burns, so you can't hurt him. He's keeping my Tremor Burn team afloat by, like, being one of the 3 people who do burn and the most consistent burn on the whole team. Okay, that's not gonna win. Youch, getting bleed potency is not great, Sinclair. That's a worrying sight. Yeah, getting bleed potency on you is gonna really fuck you over here, huh? 확실히 훌륭한 5번 수감자. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 많다. Yep. Oh god, Faust, don't get staggered. Not this early in. 아까 어떤 직원이 제압 개체에 한 번에 입힌 피해량. He's gonna have to defend. 진짜? 왜 부서팀장을 안 달아줬지? And she's at 15, so she'll be fine. Alright. I might have to use regret sometime here. Not exactly costly. Yeah. Yep, perfect. A trade, 2 staggered for 2 staggered. Alright.
Let's get you some regret now. Not enough to get that to work. I mean, the professionals at the Blood Fiend bopping just depends on if they act with that professionality or not. Exactly. That's why I said I think the boss is like the most fine. I don't think the people who work for him will do as well. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요. Cool. Faust is gonna get staggered. Yep, that's fine. Staggered plus. That's okay. He's already hopeless, favored. No, I can't, because then he's gonna try and spend your bullets at the very least. She's at high enough to hit that fine now. Oh boy. Yeah, regret was kind of needed. If he rolls well. if he rolls well, then maybe. Yeah, that's not great. Oh god, poor Mersoul. That's gonna stagger, perfect. Perfect damage. Thank you, Gregor. 하늘이 갑자기 확 돌아갔네? 솔직하게 말해서 한 번에 이렇게 강한 공격을 할 줄은 모르고 필요 만든 기술을 가지고 왔거든. 뭐 정확한 수치는 몰라도 아무튼 대단한 공격을 성공한. Right, and because he got staggered, he switches mode. He switches. Got it. Yeah, I forgot. He has stagger protection. Oh god. 다른 분들도 수고 많으셨네요. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 At the rate things are going, by next stream, I might have to pull out Rupture by next stream. To just let them help a bit. The dream ending. All right. You will certainly not be up to the ability, so let's go back here. Yeah, no, other team wouldn't even make it here. With 44 as the recommended, you guys would not. You have to be, this is the best one I'm gonna have. You would have killed us, so we're going to kill you. I'm sorry, that's how it works. 너무 신이 나서 그랬어. 예전처럼 눈에 안 띄게 죽은 듯이 살아갈게. 부탁이야. 장치가 있는 곳을 말한다면 고려해보지. 저기 저 놀이기구로 가면 돼. 내가 You're totally going to die. 놀 수 있는 지름길도 알려줄게. 나만 따라오면 될 거야. 정하자마자 곧바로 몸을 오른쪽으로 향한 다음에 오, 좋아. 오른쪽으로 향한 다음에 악인과 거래를 할 수는 없지 않은가? 보이지 않나? 저 방문객들의 시체가 분명 저 악인에게 덮쳐진 지 얼마 되지 않은 자들이었네. The closer we got to the attraction, the more the roads became riddled with mangled corpses. Don Quixote was right. Some of them did look pretty new. Some of them only hours since their death at most. Of course, Hodis did not appear even remotely receptive to her reasoning. 시간을 단축할 수도 있는 정보였다. 때에 따라서는 적군과 협상을 하여
우리 쪽이 유리한 결과를 이끌어낼 줄 알아야. 하지만 악인과 손을 잡고 시간을 줄였다 해도 그것으로 정의를 실현하는 게 무슨 소용이 있다는 것인가? 이놈이 아직도 그딴 소리를. 야, 냅둬. 저러는 거 한두 번이냐? 이럴 시간에 저 몰려. Yeah, this is the first time we've had this. We had it with Ishmael as well. First it was Ishmael, and now it's Dawn. But the main difference is what's it with Dawn? Sorry, not with Dawn. With Ishmael, she was out of her right mind. This is just Dawn. God, he's level 52. 받아볼 텐가. 암호 반응이 대체들의 세력이 많이 깎여나갔어. 괴로워하는 게 여러분들가 있었다면 이 기세로 계속 나아가보자. Alright. 일단 잘 모르겠으니까 좀 더 힘줘서 해볼까? What's your sanity at? Perfect. Let's use that to get you a bullet. Tiger Mark. I would like you to spend Tiger Mark rounds pretty quick. Because if you spend more Tiger Mark rounds, you'll switch modes faster, which gives you more coins. It's just all dumb. There is no right mind. Exactly. It's a similar concept, but a different situation at the end of the day. 누님도 술병을 하나씩만 비우면 참 좋을 텐데 말이죠. Inflict one bind. If I had one more of those, then that would reload him, but I don't really want that to reload. I think one of the funniest things, by the way, about Fire Fist Office Survivor, right, is that ID made me much more interested in Fire Fist than I would otherwise. It made them a much more compelling group for the 5 minutes we saw them. Okay. Well, yeah, because Fire Fist Striker is really cool. Exactly. Fire Fist Striker is very cool. Okay, I'm gonna have to reload his fuel. Please don't lose your clash. Thank you. He's gonna have 2 bullets left. Yep. He's not gonna be able to use it this time, but he does have 2 bullets left, which is quite nice. And that's gonna get her up more. 명령에 따르겠습니다. 각자의 위치가 있으니. That's gonna be 1 bullet spent, and then he's gonna use regret on them, and then he's gonna hit him a couple of times. Gain a magic bullet. Not gonna matter much, but gain another magic bullet. Oh wow, you went unstaggered this turn. Okay, oh boy. Really bad turn to be you, huh?
Yeah, that was not a great turn to be you. That, ouch. 너희들도 고생 많았어. Huh. Unlike the blood bags back on the train, these ones can't come back after, can't come back from death. They were all once fixers seeking riches, civilians turned guests, drawn to this place by its music, each dreaming of a dream of their own. But he got slaughtered, right? Holy shit. I don't know since when, but I've stopped feeling anything about killing things like them. 그러게요. Sinclair replied, thrusting his weapon into the skull of a dying blood bag. 슈머니들이 사용하는 무기. 열차에서 봤던 카세트. 피라는 혈기랑 비슷한 것 같은데? Cassidy. Oh, right, yeah, that is true. 피로 잔뜩 지장했고. 굳은 피다. 같은 성질이라 해도 모방할 정도. Huh, okay. 혈귀들은 다 이런 방식을 사용하는 걸까요? 모제스 씨의 말을 떠올려 보면 가까운 친척 같은 걸지도요. 아까 그 혈귀들이 가리킨 놀이기구가 여기군. 이 놀이기구, 이 구역에서 제일 유명한 놀이기구인 것 같은데요. 안으로 들어가 보는 수밖에 없겠어. All right, entering the main attraction we seem to be doing now. Good or bad, I guess in we go. 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞아. That's 12 done. 회수하지 않은 탄피는 팁이다. I can go further. Yep, I'm plenty prepared. We go further. Yep, we don't stop now. Also, welcome in, Ryui? I don't know. I'll try that one. I'll shorten it that way. Oh, is that the streaming Greg ID? It is. You are correct. One of the first things I noticed about this ID too. 엄마 아빠 손을 꽉 잡고 오세요. 그리고 이 기구 옆에 있는 멋쟁이 패션쇼도 진짜 열심히 만들었거든요. 깜짝 이벤트로 방문만 해도 기념품을 나눠드리고 있어요. Therapist Greg Peak. I don't have him sadly. He's really fun. I like how good he is at doing what he does. Like the burn potent, like good at being a burn ID. I can't talk. God damn it. He's very good at being a burn ID. Which should not be shocking considering his name is literally has fire in the name. 세수님, 그렇게 쳐다보지 말라니까. 몰랐잖아요. 아니, 돌시네아님이 자꾸 인기 없다고 비꼬셔서 기념품이라도 나눠드려. 뭐야? 뭐가 이렇게 허접해? 그거 아세요? 이번에는 음질이 아주 깨끗하오. 아주 머나먼 옛날, 몹시 슬프고 안타깝게도 혈귀와 인간들은 지금처럼 사이가 좋은 관계가 아니었답니다. Today? 서로 만나면 헐뜯고 싸우기에 바빴죠. 혈귀는 인간들을 사냥하려고 했고 인간들은 혈귀를 미워하기 시작했습니다. 이게 뭐죠? 인간들을 잡아먹으려고 하는 못된 혈귀들이네요?
어떻게 할까요? 어떻게 해야 할까요? 말린다? 땡! 좀 더 분발해서 생각을 해볼까요? 다음 사람? 정답! 다시는 인간들을 해치지 못하도록 혼내줘야 한다네. 정답입니다. Good job, Don. You hit the nail right on the head with that one. Anguish, Screaming, Scream Gregors, both Fire Fist and, that one. Both, which are both peak IDs. I actually don't know what the other one is, but wait, what's the other one by, like, full name? I actually don't know which that Gregor is. Oh. Priest Gregor, okay. Right, okay. I want to get that ID. I want to get all of the IDs at this point, man. I can never stop at just having one good team. I need to have a good team for everything, or just one more Suriv. But of course, the tank that refuses to die. I'm very excited to like have a bleed team that works. 자, 못된 혈기들로 물리칠 절호의 Wrong. 찬스입니다. Oh no. 너무 신나지 않나요? So that's what the marriage trigger was for. 그곳에는 말이지. 지긋지긋한 싸움도 없고 언제 잡아먹힐지 알 수 없는 두려움도 없고 오로지 웃음소리만이 가득할 거야. I need to know more about this text. I'm going to learn. So I got this. 역방향? 그래, 분명해. 악당들도 생각지 못한 상황일 거야. 기회는 지금? 명령에 따르겠습니다. Oh, you defend to lose magic bullets, right. Oh, they have a unique thing. I have to look at that. Oh no, she gains magic bullet. Okay, never mind. I was wrong. Stop hurting Sinclair, please. Okay, his count isn't that bad. And she's a -1, so I should not worry about that other skill, because it will shoot me at a 50% chance. 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았고 일단 적합한 조치였습니다. All right. 확실히 훌륭하군 5번 수감자. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 많다지. Thinking it through. What's your sanity at? -1? Nope. I should have rechecked for that. Yep. Okay. 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 가지고 And then Tangle Cleave on the normal one is gonna go off now. 언제나 옳은 말만 한다는 전격발. Perfect. 제압 효과가 굉장히 좋았어. 기록적인 And then she's gonna go and attack somebody else because of course she is. Of course it's Sinclair and it's a stagger. Of course it is. Literally hates me. I have to check some things. Do I? I'm trying to think it through. Okay. Still -1.
What did Sinclair do to deserve this punishment? Why? Why Sinclair? What did he do? All he does is help me be better. I don't think he deserves to get beaten up for that. 저 끝까지 들어가서 안 돌아와. 나 이거 잠깐 수리 좀 해야 할 것 같은데. 아, 이 옷은 드라이버를 안 가지고 다녔나? Does she lose SP for doing 잠깐 this one? 집중해야 하니까 마이크 그만할게. Well, we're about to learn. 너 잘했어. I kind of forget how every ID works. So we're gonna learn here and now. He existed. He was specifically he was existing in that space. That's why. Okay, fair enough. He just was doing Sinclair things, and they thought that that was too much of a crime. Yeah, just kill him, I guess, at this point. He's gonna die. Oh, he's staggered. He's gonna die by Clash anyway. But, like, they're actually all staggered because of Magic Bullet kind of peak, actually. What the fuck? I say kind of, is peak. They simply hate Sinclair. I don't know what he did wrong. He was just sitting there being the perfect version of him. And they are so offended by that they needed to target him so heavily. Good shit, everybody. Oh my god. Sinclair, I'm just gonna have you defend. I think you're gonna die the moment you, like, do anything. Wow, that's an A-res. Okay, well, I'm not gonna have that. You know what? We're gonna end this here. They're gonna kill Sinclair, but I can't do anything about it. He's rich. They eat the rich. So true. If Hong Lu was here, he would have been their #1 target. All right. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. Oh god, she's at 7 magic bullets now. 실패하지 않아요. Yeah, the instant death on Clash because his bleed count was too high. My poor boy. I know that Greg has at 0 fuel. It's fine. 좋아. 이번에는 제대로 들어갔다. Hi, Greg's replacement is why Ishmael, who is going to die just as fast, if not faster. Actually, it doesn't matter if I hit a Pride Res anymore. Also, because things are gonna end right now, but because Sinclair is dead, it doesn't matter. So, Mersol spending all of his bullets doesn't get any bonus. So it doesn't really matter that much. Okay, that's fine. Onward and upward. 일명 내가 바로 이 구역의 해결사 타임! 혈기들이 등장하면 아까 입구에서 나눠드렸던 장난감 방망이로 멋지게 퇴치하는 겁니다. 우리 어른들도 참여할 수 있어요. 스트레스를 한 방에 털어버릴 수 있는 끈은 아니! 이제 그까짓 장난감 방망이를 맞고 아픈 척하는 혈기 같은 건 필요 없어요. 이곳에는 오로지 진짜들만 남아있게 되었으니까. I have a feeling this place wasn't exactly very nice to blood fiends. Then again, I can understand why, but like, you know, it makes sense why things turned out the way they did. I'm so close.
회수하지 않은 탄피는 팁이다. In 2 more, I can complete the event. I'm positive they're just gonna kill Sinclair anyway. They seem to love doing that. 사람을 해치는 못된 혈기들은 그렇게 모두 지하로 쫓겨나게 되었습니다. 이제 지상에 남은 건 착하고 의로운 혈기들 뿐이죠. 그들은 인간들과 손가락을 걸고 약속했습니다. 함부로 인간의 피를 탐내지 않고 사이좋게 지내겠다고요. 왜냐면 평화만큼 좋은 건 없으니까요. 그런데 이것 좀 보세요. 지하에 쫓겨난 혈기들이 슬금슬금 다시 지상으로 올라오려고 하네요. It's like they what's it? Oh my god, this is like they were used as theme park attractions and abused it, and they got mad. That's what I was thinking. 몰래 인간들의 피를 마시라고 말이죠. Yeah, no, they I don't think they really liked being used as theme park attraction. Kinda seems like they want to kill everybody now. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's 6 of them, so there's gonna be a sinner for every one. Okay, well, I can't have you guarding and taking unnecessary damage, so... 명령에 따르겠습니다. One staggered. I think the big thing I'm gonna have to do for this is just don't target Magic Bullet now. I was gonna mention I'm gonna have to use Magic Bullet, like abuse Magic Bullet. Because that kind of seems like the next path to take. Multiple targets. Oh my god, are we Union Busters? I mean, this is this universe, the world of the city. I wouldn't really be too shocked. I wouldn't be too incredibly shocked. Okay, Magic Bullet Otis. You gotta do better than that. You're not winning your clashes, which is not great. 명령에 따르겠습니다. Busting the theme park blood fiend union. Exactly. Okay, well, Magic MB is staggered. That's fine. The one that can't get staggered is this Mersol. So, Thumb Capo Mersol can't get staggered. He's too cool. And staggering him would be bad for business. He's gonna phase switch now. Things were in his favor for spending all of his bullets. Okay, he gets to switch to Savage Rounds in just a second. Damage done, Savage Rounds equipped. Go here, 8 rounds. Switch that, and then... 방금 칭찬 들었지? 두 번은 필요 없다고 생각해. 아직 끝난 것도 아니니까. That's not a good idea. 받아볼 텐가. Okay. With Savage Rounds, he's gonna do a pretty good job at dealing with these people, I'd like to think. Thank you for your protection services, Sinclair. They're gonna stab you, though. And staggered. Perfect. Honestly, the one who's kind of been doing a great job so far, who I haven't really given much credit, is Firefist Gregor. He's kind of been doing great by me this whole time. And that's 2 bullets, and they're
all staggered. All of the ones that were there that last round. Okay. 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 쳐야 한다. Okay, now I want to hit. 탈출 개체 확인. Alright, you're gonna use regret. 이 구속구가 나의 폭력을 And that your coins are gonna become more powerful. 이렇게 간단하면 김새는 Staggered. Killed. And then he's gonna use Fire Fist. Punch, perfect. 좋아. 이번에는 제대로 들어가. 화력 출진. 적자의 위치가 있으니. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 And that's 당신이 2-shot. 대단한 능력을 갖추고 있다. 아무도 제가 늘 말씀드렸죠. 아직은 남은 것 같아요. 저는 언제나 Perfect. 그러니까 아무도 없었다는 거. Oh boy. 방금같이 This is gonna be mean. 잘 진짜 아무도 남지 않긴 하겠네요. Alright. Yeah, no. There's no beating him in this form. There probably is, but like he's just really strong now, so he also gets unbreakable coins very often. He gets to attack anyway. 분들도 수고 많으셨네. Just for less damage. 너를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 Actually very close, 그 right? 귀중한 경우의 수에 들어맞아. In one more, I can finally complete time killing time. That's so wonderful. 회수하지 않은 탄피. I really appreciate how the title just kind of tells me what's gonna happen in the thing. It's very considerate. 사냥감인가 몸이. 인간 친구들은 또다시 혈기들이 나타나지 않을까 하는 걱정을 하기 시작하였습니다. 밤마다 두려움에 떨면서 못된 혈기들이 찾아오지 않을까. 매일 밤 걱정에 잠을 못 이루기도 했죠. 잠을 잘 자는 건 중요합니다. 머리가 빠지고 피부가 푸석해지면 큰일 나니까요. 맞는 말이긴 해. Yeah, I guess it makes sense that you see that point. 그때 어떤 정의로운 해결사가 정말 대단하고 기발한 생각을 하게 됩니다. 정말 만약에 인간과 혈기가 서로 행복하게 지낼 수 있는 공간을 만든다면 어떨까? 그곳에 착한 혈기들은 못된 혈기들을 대신해서 혼내주고, 인간들은 자신의 피를 착한 혈기들에게 나눠주는 것이죠. 어때요? 기발하지 않나요? 사람들의 피를 탐하기만 하는 혈기들과 어떻게 사이좋게 지낸다는 말인가? 물론 모든 원대하고 훌륭한 계획에는 반대 의견들이 뒤따르기 마련이죠. 그러나 훌륭한 지도자 밑에는 언제나 훌륭한 부하들이 있는 거. 머지않아 행복한 미소가 꽃피는 거. 모두 함께 꿈꾸는 자유로운 라마차렌트가 탄생하게 되었습니다. 주위를 둘러보세요. 여러분들을 향해 웃어주고 있는 혈기들을. Huh, okay. I want to know when the Blood Fiends rehearsed this, right? 개체가 다소 불리한 조건에 Yeah, when did this, what was the 기회를 효과적으로 plan for all of this? 탈출 개체 확인. I can already see Sinclair losing his coin battle back there. I'm already sad.
이런 추론으로 이어진다. Of course, loses to a guy who stabs him 3 times. Oh, you lost 2? Okay, that's not gonna be great. You're gonna take a lot of damage in just a second. 명령에 따르겠습니다. Sinclair, poor guy. He's getting fucking bullied. The attraction announcer girl's going through it, right? Oh my god. She's having her moment right now. Well, at least I have my most competent people still up and running, which are Mersol and Magic Bullet, and Gregor as well. I can't forget Gregor, who is actually always holding his own. It honestly seems like the way forward through this is to just use the burn IDs. Don't worry, I'll have a full burn team by next stream. No, I already basically do, but leveling them is not going to be physically possible by next stream. It is just not happening. Considering I still need to up-tie some of them to 4, or a lot of them to 4, because some of them need it. Like, I have Dawn Claire and all that. Alright. 이렇게 간단하면 괜찮은데요? 수리하는 맛이 안 나잖아. 확실히 훌륭하군, 5번 수감자. 덕분에 위험한 Alright. 넘어간 적이 많다지. 언제까지 버티나 보자고. And then she gets another Magic Bullet, which is great, because MD count is pretty important. Okay, she's at 4 now. 아주 옛날에 만든 기계를 가지고 왔거든. 뭐 정확한 수치는 몰라도 아무튼 대단한 공격을 성공한 거네. 자부심을 가져도 좋겠어. 준비하듯이 말하지 좀 마시라니까. Probably helpful that he deals extra damage against Blood Fiends. Oh, really? I didn't even know that. Hold on, I want to look at him. 아무 저항도 못 하고. Is that a thing that you do? I never realized that. God damn, okay. Yeah, no, you just do more damage against Blood Fiends. Good shit, Gregor. I'm proud of you on that front. On all fronts, but specifically this one for right now, Gregor. I mean, I guess it makes sense considering his whole lore is how much he fucking hates Blood Fiends. Favored enemy, exactly. It's like using it's like using Captain Ishmael during Canto 5. In D&D terms, exactly. I've seen talks about trying to like D&Dify like how this game works, by the way, and it's been very interesting to see how everybody tries to figure it out. And one of the big things is that you can't. It's not possible. It has to be its own thing. More like make a tabletop system for it is a better description, because you can't do it as that way. Actually, here's my call. 명령에 따르겠습니다. 화력, 추진, 피자 동정은 필요 없죠. 나라도 그랬을 거야. 페리트. 당연한 걸 한 것 가지고. Okay, and then she's gonna go stack her Sinclair. That's fine. 그렇게 서 있으니 목이 떨어질 수밖에.
So that passive is probably coming in quite useful since he has enough power to certain rage to power an entire district with it solely directed at them. It makes sense, right? Luckily, he is perfect for the job. Staggered 3 times because Magic Bullet Otis is peak. Oh god, she's at 7 bullets now. Oh, but that's it. Because Magic Bullet Otis is peak. Okay, perfect. I love Magic Bullet. She's wonderful. 하지만 완벽한 라만 트렌드에 딱 한 가지 부족한 게 보이지 않나요? 대체 언제 끝나는 거냐? 웬 이상야릇한 이야기나 늘어놓다가 적을 들여보내는 건 우리를 밑도 끝도 없이 얕잡아보는 것 같아. 불쾌하군. Magic Gamble. Oh god. Magic Bullet is fun. I like it when she doesn't shoot me. 야, 듣고 있지? 너 아까 대답하는 거 기억했거든? 정말? 진짜 안 보여요? 라만 트렌드 안에는 당연히 거기에 어울릴 만한 옷을 입어야 하지 않겠나요? 이왕이면 멋지고 화려한 가면도 씌워주고요. 이렇게요. 훨씬 더 축제 같아졌잖아요. 라만차 랜드에서 뛰쳐나왔던 피주머니 분들을 예쁘게 단장해주신 분이 누군지 이제 알 것 같네요. 악취미구려. 뻔한 아름다움을 추구하나 볼맛이 안 나는. I don't listen. I think the outfits look pretty alright. 여러분 덕에 이제 더할 나위 없이 완벽해진 라만 트렌드가 완성되었습니다. 이렇게 혈기들과 인간들은 서로 사이좋게 지내며 매일 Hunglu, please. 수 있을 겁니다. Listen, he is just excited to know who made the outfits, okay? He's trying his best. He's an excitable boy. Announcer Girl has a peak sense of fashion, right? I totally agree. 이번 모험가님은 잔인하고 못된 혈기들을 중간에 세는 걸 까먹었다. 아무튼 무지무지 많이 죽이셨답니다. We did. I'm pretty proud of us. 관리자님이 명하는 것이라면 There's several disassembled bodies. Yes, but think about the fashion, though. 사랑하는 사람일지라도 Even the loved ones. So sad. Alright. Everything worth getting from time-killing time is mine now. Wonderful, wonderful. Look at that. Totally unrelated to anything else, but like... Look at that. Time-killing time. Actually, it looks really nice. Okay, yeah, no, fair enough. Time-killing time. It has the little gears that move. Event complete. Alright. Oh, I just realized, if I keep going at this pace, I can probably just continue to keep moving forward. Because I'm gonna reach 51, which means that I can keep pressing onward and upward. 용감한 모험가님의 이름을 알려주세요. 그것이 내가 나아갈 모험의 조건이다. 이를 받아들일 마음이 있다면 너의 이름을 내게 말해라. I'm so curious. 돈키호테다. 그 이름을 쓰다니 너도 우리처럼 미쳐버렸구나. Oh, wait. The voice from the announcement system briefly fell hesitant.
And an extended silence followed. 모험가 돈키호테와 그 친구들은 판타지 블러드 슈팅에서 1위를 달성했습니다. 축하합니다. No, you are approaching 4.5 hours. That's not even that bad. Gonna pass out. Have fun. Sounds great. The VOD will always be there. I love when the time ripper said it's time killing time, and time killed all over the place. Exactly. My favorite part of time killing time. Oh god. Time killing time was fun. It was I like the intervellos. They're all pretty enjoyable. 누르기만 하면 이 라만 챌린지에서 제일 끝내주는 놀이기구를 타랑할 수 있는 길이 열리는 버튼입니다. 용감한 모험가들만 탈 수 있는 라마 챌린지의 하이라이트 어트랙션 헌티드 블러디 메리. So this is the device that leads us to our next destination, huh? 그런데 이런 걸 이렇게 쉽게 누르게 해준다고? 버튼에 직접 대령해서? 하지만 제가 사둔 정보에 의하면 1구역에 들어갔다가 살아서 나올 수 있는 확률은 25% 정도였어요. 높은 확률은 아니지만 The drum roll, right? 또 아니죠. Oh god. 그 확률을 뚫고 버튼을 누를 Alright. 수 있게 된 거예요. Don't press it, Hugo. 정보를 사? 그게 무슨 말이죠? 브리핑에서 나온 정보 외에 생존자들의 증언이 더 있었다는 건가요? 여러분들 몰라도 너무 모르신다. I need to see the announcer reel design so badly. I'm curious as well. 라만차랜드에서 생존해온 해결사들이 왜 고지고대로 귀중한 정보들을 하나 협회에게 제공하겠어요? 당연히 쓸모있고 값진 정보들은 소수에게만 암암리에 파는 거죠. Hugo, you want to tell us before you die? 1구역의 장치를 가동시키기 위해서는 그 어트랙션에서 등장하는 피주머니들을 모조리 죽이고 1등을 차지해야만 나온다고 했어요. 왜 그런 정보를 미리 이야기하지 않은 거지? 서로 신뢰를 쌓는 시간이 필요했던 것뿐이죠. Hugo, you're going to die. 뭐, 난 이해해. 비싼 돈 주고 정보를 사셨을 테니. 맞아요. 그런데 이렇게 수월하게 임무가 Maybe for you, Gregor, Sinclair has died twice. Gregor, just because you have, like, basically dominated every encounter. Yeah, doesn't mean we're not having a hard time. So, we press the button and our job's done here? It's definitely suspicious how easy this was, but what can we do? Not press it? 좋게 생각하면 이걸로 얼른 1구역을 벗어나서 다른 분들에게 합류할 수 있겠어요. 혈기와 피주머니에 대한 정보는 그리 만연하지 않다. This isn't about Sinclair. I think it is. Welcome to Canto 7. How'd the Unbreaking Street treating you? The last canto was fun. This one's going as well. This one is this one is fun as well. 익숙치 않은 자가 이곳에서 제한 시간 동안 많은 피주머니를 제거하는 경합을 한다면 1등을 하게. I can't talk sometimes, but I try. 그것도 일리가 있네. I don't think it's over yet. 이봐, 순순히 나머지 정보들도 다 풀어라. 신뢰는 충분히 쌓았겠지. Otis shoved Hugo, practically threatening him with her odd emphasis on the word trust. Spoilers, there are no spoilers, I'm just gaslighting you. You know, that's great. If a spoiler is mentioned in chat, my mods would have had to kill you. And surely that's not
Not a great outcome. It's really funny. The fucking what's it? It's sometimes they're caught quick, other times they're not. Which is why sometimes I get scared to read. When there's like a bunch of people. 이곳 어딘가에는 반드시 마주치면 안 되는 혈귀들이 3마리가 있어요. We're gonna find one of them. 관리자 혈귀들이라는데 살아남을 확률을 높이고 싶다면 그 3마리와 마주치는 건 꼭 피하라고 하더라고요. Spoiler, there's blood and gore in this Canto. That spoiler can fit every Canto, so real. Banned, yep, that's it. Banned forever. 죽이고 오라는 말은 어디에도 없었잖아요. 라만차랜드 토벌과는 상관없으니까. Oh god. 아마도 그러니까 안 마주치는 게 제일 좋을 거예요. 우리는 이 버튼만 빠르게 누르면 그럴 순 없네. 해결사요. 지금도 죄 없는 방문객들은 모두 이곳에서 고통받고 있지 않은가? 이곳을 관리하는 3마리의 혈기들을 모조리 물리치고 그 죄값을 치르게 하는 것이 So we're gonna send Starbuck to relentless stabbing me, but of course. I'm glad you understand. I mean, yeah, fair enough, Don. 맙소사, 좀 말려봐요. 당신들 친구잖아요. We might as well kill everybody. So real. 말릴 수 있었을 때 말려줬더라면 얼마나 좋았을까. 나와라! 이 극악무도한 혈기놈! 이 돈키호테가 손수 결판을 내리라! 혹시 그 3명의 혈귀들은 Oh no, Don Quixote really hates unions. They're the vile villains, Tactless. You have to understand. Talk about Limbus Company. Oh, well, thank you for the follow. Oh god. Don Quixote and her blood fiend racism arc. You know it. Oh god. 이거는 200만 안이나 주고 얻은 정보인데. Ryoshi was going to kill you. 제일 화려한 가면이요. Purple Aurora jump scare for half a frame. There you got to see it. If you follow, you can see it. 재밌다. 일주일 중에 Hello. 재밌었어. 관리자 혈기들은 구역에서 제일 화려한 가면을 쓰고 있다고. 그놈 피냄새도 제법 화려한가 보고. 너희 중 누가 돈키호테야? 내가 눈이 좀 칙칙해진 지가 꽤 되어서 말이야. Oh boy, hi announcer girl. 때마침 나타나셨네요. 내 말 안 들려? 내가 만든 이 어트랙션에서 1등을 한 돈키호테가 누구냐니까? 가면이 알려주면 나머지 사람들은 보내줄게. 버튼을 누르고 다음 구역으로 갈 수 있도록. 돈키호테가 누구인지만 알려준다 말이야. 이자입니다. Hugo shouted from the top of his lungs just as Don Quixote began to speak. The speed with which he called out her name was in striking contrast with his previous slow, reluctant attitude. 이제 된 거죠? 버튼을 눌러도 되는 거죠? 구역의 장치를 가동한 해결사는 토벌금을 정산할 때 1.5배 더 받을 수 있다고. 눌러보던가 버튼. Yeah, I knew this was gonna happen. Yoshi swung her absurdly sharp scabbard, chopping off his wrists with blinding speed. 묘수건!
거야? 동료끼리 칼을 쓰다니! 저런 머저리를 동료로 둔 적 없다. Don Quixote, he was trying to sell you out. 그건 그렇네만. 냄새부터 배신할 놈이었지. 혹시나 방식에 독창성이 있을까 기대했다. 이런 치졸한 클리셰 참아줄 수가 없고. So you would have let him do it, do his thing. So you would have just let him do his thing if it was, interesting. And that is true. Rook got his hand chopped off for answering before Don Quixote, right? You know, I knew Hugo was gonna suffer. This makes sense. 어떻게 알았어? 내가 죽이라고 했는데. 저렇게 격식도 없는 옷을 입고 온 주제에 우리 구역의 버튼을 순순히 누르게 할 수는 없었단 말이야. When your shoe drops her sword, she's gonna give the Canto 9 boss of the world-cutting slash, right? Oh my god. It's JJK all over again, holy shit. She's a giant pair of scissors, fuck yeah, yep, she does. Peak design, she's very cool. 그래서 네가 돈 키오테야? Oh 내 god. 놀이에서 1등을 한 돈 키오테가? 그렇네만. 어떻게 1등을 했어? 공경에 갇힌 이곳의 수많은 사람들을 구하고 당신 같은 악인을 해치우기 위해서 모조리 해치. Oh god. Remember when I said I would not survive? Yeah. Yeah, I remember that one pretty well. 왜 자꾸 그렇게 웃는 것인가? 아, 너무 기쁘니까. 어땠어? 역시 내가 만든 놀이기구가 제일 재밌지. 원래는 Wait. 더 달고 옷에도 레이스를 더 붙이려고 했는데 Oh god. 시간이 없었어. 우리 피주머니들은 내가 일일이 옷을 갈아입혀줘야 하는데 복잡한 옷은 다 찢어지지 뭐야. We love unconventional weapons. Same. Unconventional weapons are really cool. 끔찍한 소리를 잘도 짓거리는군. 본인은 이곳에 놀러 온 것이 아닐세. 사람들을 잡아가는 라만차렌들을 토벌하고 끔찍한 악당들을 모조리 처단시키기 위해 왔네. 그런데 왜 내가 만든 옷을 안 입고 왔어? 예의에 한참 어긋났잖아. 내 구역으로 놀러 올 거였으면 좀 더 그럴듯한 모습을 하고 왔어야지. 뭐야? 아까부터 대화가 아예 어긋난 느낌인데? Yeah, they don't... I have a feeling I know who she's talking to. 얼른 해치워줘. 너는 카칸 드레스에 리본 달린 부츠를 신으면 어울리겠다. 내가 진짜 어울리게 만들어줄 수 있는데. Alright, time to kill. Boss fight time, let's go. 개체가 유리한 조건을 이용하고자 하는 징조가 보입니다만 관리자님의 전술력과 제 지시만 있다면 그다지 위협적이진 않을 것 같군요. This is a very good theme, by the way. I paused to listen. The song goes hard, it really does. Oh god. You know, it's really good that you mentioned that. I should probably look at all of the skills, huh? Conditions unmet, wonderful. Withered, used for special skills, okay.
Alright, time to let it go. Good job, Dawn. You love her busting too, it's really good. I'm gonna give you a little off the top haircut, exactly. It's the perfect scissors for it too. Good shit. Sinclair made it through, so I have faith in everybody else. Since Sinclair was on neutral, if Sinclair could do it, then everybody else being favored. Metallic ringing, good job. Sinclair and why is Sinclair your target? Oh my god. What the fuck did the boy do? What did the boy do to you? She spotted the twink and liked it. And yeah, wants to bash his fucking skull in now. But he won the clash, so it doesn't matter. Oh, shit. Please don't fail the clash. Of all people, you can't fail. If anybody passes the clash, it has to be fucking Merzol. God, it's so nerve-wracking, because, oh, right. Unbreakable coins, they're gonna hit me anyway. I know this game. You're just gonna hit me through it. Cause you're a dick. I get it. Are these unclashable? Are these unclashable? Because he's unopposed. Is he slower than her? He's at a 4, she's at a 4. Yeah, no, it's not gonna... You're not gonna be able to get through that. These are all gonna be unopposed. And this one's gonna be outspeed you. Oh boy. I really hope I hit your stagger threshold in the middle of this. Oh, but I did hit... Okay. Well, a lot of damage is going to come eventually. Okay, thank God he's actually living this part of it. The bleed count is probably going to be what does him in. But he at least made it through the start. Time moratorium. Are any of these... They're unbreakable coins, though. Okay. What's the speed values looking like? I win in everything. Perfect. Are you particularly better on one of these than another one? You're better at the front half. Okay, are you better at any specific part of this? You are better at the front half. You'll dominate there. You'll be favored there. And you will be favored there. Okay. 탈출 개체 확인. I should probably not let people with bleed clash, I just realized. So, I can call it now. Gregor is gonna get staggered. He's gonna get staggered this turn because he has a lot of bleed count.
Oh, he doesn't get staggered, but he will. He's gonna die because of bleed count. Yeah, there you go. Yeah, shouldn't do much damage, but staggered. He needs that stagger. He would die without it. 평소처럼 넉살 좋게 같이 상황을 개선해 보시지. 명령에 따르겠습니다. Clash to bleed, yeah. She's just a silly girl, come on. I'm sorry, she needs to go. She's about to kill fucking Gregor. I can't let that happen. I recently discovered Library of Ruin has a cool roguelike mod, and I've been wanting to play it a ton. That does sound cool. I want to... I've been making pretty steady progress in Ruina, which has been fun. 앞으로 남은 시간이 얼마 없어 보이는 자가 있습니다. 저희로선 기다리는 건 외엔 할 수 있는 일이 없군요. You're gonna dominate on everything, but it doesn't matter. 끊어내거나 You need to be unopposed. 둘 중 하나일 테니. You need to be unopposed to be allowed to do damage. There you go. He at least spent his attacks attacking. His turns attacking. You did good. I'm proud of him. 일단 잘 모르겠으니까 좀 더 힘줘서 해볼까? 출진. 약점이 명백했고 평면적이다. 이렇게 간단하면 기우는데 수리하는 맛이 안 나잖아. 제압 Alright. 정상적인 공격이야. 잘했어. Time Momatorium. 당연한 걸 한 것 가지고 굳이 칭찬할 필요 없어. Look away for 1 second. I see Charmer units and Burn Team, and Gregor somehow got 33 potency and died. So basically, yeah, Gregor got 33 potency and died because he failed the clash. He failed the clash and suffered gravely for it. And I have Burn and Tremor together purely because this is a Tremor Scorch team, so we are designed very heavily around skill issue. I'm better. Gregor was not Gregging it. Yeah, he was having a hard time doing his signature Gregor thing. 그러고 보니 방문객들이 Oh, the masks. Okay. 인사를 안 했다. 그치? The mask. 예의를 차려야 하는데 방문객들한테는 가면 RIP funny announcer girl. She's not dead just yet. So it's stitched on, okay. The face hidden beneath the mask was bloody and mangled to the point where it felt wrong to look at her in that state. 아니야, 보지 마. 그런 눈으로 보지 말란 말이야. 차라리 나를 죽이려면 가면을 씌워주고 죽여줘. 그 정도는 할 수 있잖아. 우리 사이에. The Blood Fiend's unmasked eyes glowered intensely at Don Quixote as she pleaded. As Don Quixote stood there, stunned by the sheer intensity of the screeching Blood Fiend, a slow voice began to echo from the void. 원래 이발사는 더 예쁘고 화려한 가면을 좋아했었습니다. 이런 투박하고 무서운 Who the fuck are you? Your name— oh god, that's not good. That's actually very not good. Your name is Blue. 얼굴을 가린 만큼 Yeah, no, that's really bad. Your name is Blue. 불평하다고 생각했던 걸까요?
저자도 가면을 쓰고 있습니다. 관리자님, 주의할 필요가 있습니다. I know what's going on. I know what's happening. Oh god. 관리자 혈귀는 구역당 1명이라고 했는데 다른 구역을 담당하는 혈귀일까요? 하지만 지금 왜... The text, he's her omniscient suspicious person introduced. Oh my god, their nameplate is blue. Exactly. Their nameplate is blue. This can only mean one thing. This person's clearly associated with Damien. Bro battled Papyrus. That's the story behind Damien's whole group. That's why they're all blue. It makes so much sense now. So that's where Papyrus went. 두 마리랑 싸우게 하는 건 좀 너무한 거 아니야? I don't think it's... 확실히 그렇군요. 여러분은 여기 이발사를 상대하느라 더 힘이 빠진 상태이기도 하고요. 그럼 이렇게 하는 게 어떨까요? 당신은 수많은 모험을 하고 돌아온 자. 하지만 저는 보다시피 행복한 미소와 꿈이 가득한 세계. 이곳 라만차랜드에서 손님들을 맞이하는 안내. I'm really worried seeing you stand here and talk. 당신의 멋진 모험담을 들려주시고 나면 I'm just saying, that looks like a bird mask. That looks like a bird mask, which would tie into the theming of everybody with a blue name. Because so far it was the butterfly with the last guy. Damien has the fucking gravity-defying scarf that's just blowing in the wind constantly, no matter if there's wind or not. And fucking every person we've seen who is affiliated with them so far have something, at least most of them, there's one exception, have something that makes them look more like above it all, I guess. The bird mask, in my mind, is what fits it for this situation. 순순히 길을 열어드리도록 하죠. 당신들이 찾고 있는 보물이 있는 곳으로. 이번엔 길을 잃지 않도록. What? 그게 아니라면 당신이 이곳에서 수십 마리의 혈귀들을 죽이고 있진 않을 테니까. 안 그렇습니까? The masked blood fiend in blue, who suddenly appeared here, was clearly speaking to Don Quixote, and only Don Quixote. 본인이 다 말하기에는 입 아플 정도로 위대한 모험을 하고 온 자인 것은 맞다네. 하지만 허튼 수작 부리지 말게나. 보물을 찾는 것도 물론 중요하지만 니놈 같은 악한 혈기를 물리치기 위해 본인은 이곳에 왔으니 이 돈키호테 악당과 타협하지 않을 걸세. 그럴 줄 알았어요. 하지만 그러면 안 돼요. 당신은 모두에게 말해줘야 하거든요. 누구보다 멋진 당신만의 모험담을. 그게 무슨... The masked blood fiend raised his staff, and Don Quixote's mouth shuts, as though a supernatural power was forcing its will on her movements. In that bizarre silence, her eyes shimmer shimmer quietly. Uh-oh. I worry for what is about to happen. 하지만 체납자가 생명을 다했으니 남은 시간을 T4 시간 정도로 환수한... 목표 위치로 돌격 중.
Yes, I haven't, what's it? I haven't finished Ruina yet, or Lobotomy. I'm still in the process of playing both of them. Tomorrow, I'm going to be playing more Library of Ruina, and then on my own off stream, I'm playing Lobotomy Corp while recording it, and then I'll read everything in between when I get there, basically. Don't like the Blue Twinks friend group. No, they're not. They're worrying. 잠시만요. 이런 모험담에는 그럴듯한 배경과 음악이 빠질 수는 없죠? With a quick flick of his staff, the magician rapidly shifts and warps everything around us. 어? 뭐야? 갑자기 Golden Bow resonance. 당신이 겪은 모험의 나날들에 대해서. 맞소. Okay. 수많은 모험가 결투를 하였다니. 그렇다면 그중 기억이 남는 모험 몇 개만 꼽아볼까요? 모두가 볼 수 있게요. 그 이야기를 해보죠. 그 이름하여 하얀 달의 기사와 함께한 당신의 숭고한 모험을. 짜잔. 하얀 달의 기사? 그게 니놈의 정체인가? 그럴 리가요. 소개가 늦어 오해가 생겼군요. 저는 여러분의 라만차랜드 유람을 도와줄 안내자 산손이라고 합니다. 하얀 달의 기사. Hello, Sanson. 단지 배역일 뿐이죠. 하얀 달의. I probably pronounced that wrong, but it's fine. 좀 비슷했나요? 아무래도 제가 이 배역을 맡는 게 마음에 들지 않다는 표정이군요. 마침 아직 제대로 새기지 못했지만 가능성을 품은 배우가 이 자리에 있으니 이 하얀 달의 기사 배역은 당신에게 드리죠. Wait, yeah, who's gonna get this role? Of course it's Sinclair. I knew it. Oh God. 저요? Oh God. Sinclair held his forehead for a moment, then looked at his changed appearance in confusion. But that did not last. Even Sinclair's gotten quiet, like something's controlling his mind. 무대 위에 올라간 배우처럼 저자가 이야기하는 동안에는 연기를 멈출 수 없는 것 같네요. 이거 괜찮은 거야? 둘은 전설로만 들려오는 강을 찾고 있었죠. 그 길을 알고 있는 건 하얀 달의 기사뿐. 돈키호테는 그저 뒤따라갈 뿐이었죠. 이런... 정확히는 로신한테도 있으니 셋이었군요. 발걸음 소리도 제각각이었습니다. 기사는 터벅터벅, 로신한테는 위풍당당, 당신은 비틀비틀. 그곳은 누구의 발걸음도 닿지 않는 곳이라. 도시의 가장 깊은 곳에 많은 모험가이자 기사이자 해결사들이 도전하였던 고요하고 끔찍할 정도로 평화로우며 오로지 별구름만이 떠다니는 곳. 조금만 더 가면 도착이에요. 그 강을 찾고 나면 당신이 앞으로 묻게 될 곳도 제가 이끌 거예요. 아무도 오지 않은 버려진 등대. 그곳에서
The 5-hour mark. Let's go. 지낼 곳까지 마련해주다니 감동스러울 정도로 충실한 친구군요. 알겠네. 자, 이끌어주시. 아니요, 당신은 말이 없었습니다. 어째서일까요? 벅차오르는 기대감 때문이었을까요? 이런 모험담의 첫 장식으로는 다소 밋밋한 이야기였습니다. 박진감 있게 가보죠. 다음 이야기로 넘어가 볼까요? Oh God, I have a feeling I know what role you're gonna get, Heathcliff. 이 연극의 흐름에서 당장 벗어날 방법은 없다. Yeah, we're stuck doing a stage play. If we don't have a choice in the matter, then let's at least pay attention to it. Thinking back, we've never actually given much attention to Don Quixote's stories before. We consider them to be too ridiculous, too tiring to listen to. I couldn't think of 1,000 different. I can think of 1,000 different excuses we came up with to avoid having to listen to her stories. Let's pay attention to Don Quixote's story for once. Her story we never knew. 이 모험은 돈키호테가 These characters really hate theater kids, right? God, they have no acting spirit. 위대한 모험가 돈키호테는 많은 마을을 돌아다녔죠. 그러다가 양떼 목장 마을에 단도하게 되었습니다. 양떼 목장 마을이라. 그 마을은 참혹하게도 도적들에게 핍박받고 있었다네. 주민들의 얼굴에는 공포만이 가득했지. 그래서 본인이 무슨 일이냐고 What else do they 주민에게 hate? 물었더니 A lot more things. Probably whales. Probably. No, I think whales is a good other one. Maybe even mansions too at this point. Maybe not hate, but like some of them. 맙소사, 당신은 근방에 이름을 날리던 용감한 모험가 돈키호테 아닌가요? 제발 고통받고 있는 저희 마을을 구해주세요. 이럴 수가! 마을의 사람들이 전부 도적들로 인해 고통받고 있군. 이 돈키호테! 눈앞에 보이는 악인의 행패를 그냥 눈 감고 넘어갈 수는 없다. That pause is interesting. 안심하게 내 모든 걸 걸고 맹세하지. 저 도적들을 마을에서 내쫓아 주겠노라고. Rodian overall is one of my favorite Rodias. You know, I could see it. 하지만 저들은 고작 모험가님 한 명이서 해치우기엔 너무나 많아요. I mean, she works the look pretty well, honestly. 걱정 마시게. 지금까지 이 돈키호테가 해내지 못한 모험은 없었으니 그렇지 않은가? 잠깐만요. 뭔가 이상하지 않나요? 무엇이 말이오? 자꾸 누구한테 말을 거시는 걸까요? 하얀 달의 기사? 아니면 용맹한 말 로신한테? 그것은 당연히 로신한테 아니겠는가? 본인은 로신한테와 함께 여행을 다녔지. 로신한테는 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 동료였다네. 그렇지 않은가, 로신한테? 맞아요. Oh no.
Poor Gregor, man. This guy cannot catch a fucking break. Every Canto. Oh my god. This is why you're my favorite, Gregor. Gregors. The Gregors is real. Holy shit. Uma Musume is looking different this time of year. 그래, 자기 지금 말로 변한 거야? Yeah. 자, 모두 모험담에 집중해 주세요. 그러지 않으면 도적대가 너무 많아서 용감한 모험가 돈키호테도 고전을 면치 못할 테니. Oh god. 그 말대로 도적들은 수가 너무 많았지. 마을 사람들이 염려한 대로 쉽지 않은 싸움이었다니. 돈키호테님, 정말 이 계획이 성공할까요? 아니면 다른 New Gregor ID. Gregor Horse. New April Fool's update. They make Gregor Horse an actual usable ID. That would be so fucking funny. I don't think it would do much. I don't know what it would even do, but that'd be really funny. 아이, 제가 생각이랄 게 있나요? 저는 모험가에 대해 돈키호테님만큼 알지 못하는걸요. 나답게 행동하겠네, 로신한테요. 두려워하지 않는 건 말일세. 그래도요. 적들의 숫자는 저희보다 많은 게 안 보이시나요? 물러나는 것은 달아나는 것이 아니고 위험이 희망보다 앞설 때는 발길을 멈출 줄 아셔야 합니다. 저런, 로신한테는 돈키호테만큼 용감하지 못했던 모양이에요. 거기다가 협조적이지도 않았답니다. 한낱 말, 아니 신발일 뿐이면서 말이죠. 조용히 해라, 로신한테. 자기 주인을 이토록 트집 잡는 신발이 세상 천지 어디 있단 말이냐? 내가 저자들과 맞서 싸울 용기를 내게 보여주지 못해서 그러는 것인가? 돈키호테, 이제라도 로신한테에게 증명하리라. 그렇게 이 돈키호테는 유례가 없는 치열한 일전을 벌였다니. Should know by now this man is never able to catch a break for more than a moment. His character simply does not allow such to happen. I know, that's the fun part about him. He's literally like the boy failure character. He's wonderful. 멈추지 마라, 이 비열한 겁쟁이들아! 하여, 이 몸은 전력을 다해 랜스를 찌르고 또 찔렀지. Oh god. Gregory's so pickable, affectionate, so real. I'm glad you get it. Wait, that's really cool. That's actually really cool. What the fuck? Oh, okay. Fair enough. What do? You do bleed, I'm guessing. The music is very good as well. 탈출 개체 확인. Fighting these cardboard cutout bandits. 적에게 치명상을 입혔군요. I'm curious what the kill animation looks like for these guys. Do they like curl up into a ball of fucking cardboard? 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. That is true. Project Moon games always have really good music. This reminds me of fucking Ruina really heavily. Like when you have to fight the Abnos. This reminds me of the Abno fights in Ruina, which is really wonderful. I love the aesthetic of the Abno fights. Oh, they explode into confetti. Oh my god. That's really neat.
쌍중 2항에 맞추려면 그게 Alright. 전격발. Alright. 확실히 훌륭하고 Check their passives? I probably should. If any of them live. The weak. Deal 10% more? Loves bullying the weak. Nobody has the weak on them. I'm guessing they apply the weak when they hit people with some attacks. Yeah, nobody has the weak. Perfect. I haven't actually read Don Quixote the novel myself. From the stories I've heard, the theater motif is actually a really neat way of adapting the main theme of the novel. Really? Well, that's interesting to hear. I've heard the occasional thing about the book. I don't know too much about it. I've heard what you would like typically know. As well as status effects they have, yeah. I love how their attack animation is just the cardboard spinning. Like, they don't actually slice their sword ever. What even? Plain villainy and bullying. God damn it, yeah, no, they really are just... No Good Bandit is the name. Weakling Mark. Oh, God. Some people, I have heard who read the original books, they said it's kind of cursed. Really? Okay. So this Canto is based off both the novel of Don Quixote and the musical movie, Man of La Mancha Land. I see. That interesting to learn. Okay. All right. Well, these enemies are pretty easy to clean up. Such a nice part. They blow up into colorful glitter. And they become piles of cardboard scrap. 결과적으로 도적들은 전멸하였고 그 마을은 평화를 되찾았다네. 돈키호테님, 저희 마을을 지켜주셔서 너무나 감사해요. 이 은혜를 어떻게 갚죠? 마을 사람들은 보답에 대해 물었습니다. 당연한 일이었죠. 보통은 대가를 받고 의뢰를 들어주는 것이 인지상정인데 그 누가 무급으로 그런 수고로운 짓을 I have a feeling Donwood. That's fit in line. 정의로운 해결사의 몫을 응당 해낸 것뿐. 아니, 어떠한 대가도 바라지 않고 공짜로 저희를 도와주신다고요? 한 푼도 안 받고? 정말? 그럼! 해결사란 본래 그런 것일세. 아, 그래도 정 도와주고 싶다면 말이지. 딱 하나 있긴 하네만. 무엇이든 말씀만 하세요. 그것은 말이오. 대단한 것은 아니오. 무엇냐면 말이지. 어? 그럼 보수는 어떻게 드려야 할지. 저희가 돈이 없어서요. 네가 신고 있는 그 운동화라도 값이 꽤 나가 보이는데. 무슨 소리야? 는 돈을 받고 의의를 행하지 않는다네. 그래도 뭐 정 도와주고 싶다면. This memory, was that Don Quixote? 이런
무대가 조용해졌네요. 슬슬 다음 이야기로 넘어가 볼까요? So they're okay. They're fanciful. Are these fanciful recreations of shit that actually happened? It seems like it. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. 잘 놀다 간다. 불꽃을 벼리겠소. 돈키호테의 모험은 그 후로도 계속 이어져 갔습니다. 그 유물인가 뭔가가 정말 나오긴 하는 겁니까? 그놈들이 거짓말이라도 한 걸 수 있잖아요. 그럴 리는 없다네. 그자들이 내게 거짓을 고할 리는 없어. 분명 이 근처 어딘가에 있을 걸세. 뭔가를 찾는 모양이군요. 과연 이들이 애타게 찾는 것이 I like seeing these two next to each other. You don't normally see Gregor and Don share the screen like this, which is fun. 지나가는 나그네여. 이 근방 어딘가에 있다고 전해지는 고귀한 기사에 절대적이면서도 찬란하게 빛나는 만브리노의 투구에 대해 아시는가? Oh, I don't think Otis likes this role. 그 고귀한 어쩌고 투구라면 이 앞에 높지 않은 산이 하나 있는데 길을 따라가 보면 나오는 동굴. 그 동굴의 가장 깊은 곳에서 본 적이 있다는 사람들이 있습니다요. 잘 되었군. 그렇다면 지금 당장 그 동굴로 향하겠네. 그렇게 나는 로신한테와 함께 전설적인 투구가 있다는 동굴로 향하였지. 물론 쉬운 모험은 아니었네. 그 안에서는 무시무시한 곰도 만났고. Oh no. Oh god. Poor Heathcliff. You know. Yeah, no, this fits. 로신한테 보이느냐? 저게 그 말로만 듣던 사람까지 잡아먹는 Oh 곰이구나. god. He's there. 야, 나 이거 계속 해야 돼? 좀 열받는데. 아니, 그러니까. 으르렁. At least Gregor didn't have to do that role. At least he didn't have to. 이번에도 해낼 수 있으시겠죠? 물론 곰 따위가 우리의 적수가 되진 못할 거야. 풀어나가기 어려운 전투는 저희가 함께 해결해 The 드릴게요. bear boss fight. Okay, big scary bear. Wait, can we stop now? Oh god. An encounter of moderate difficulty. Wonderful. Interesting. Dawn doesn't have her buff in here. Oh god. The stage play is one of my favorite parts of the Canto because it's literally a stage play in battles and it's amazing. No, it's really fucking cool so far. Oh god. Nice. It seems this battle isn't too hard after all. 세큐러들의 역할이긴 하죠. 관리자님도 알다시피 저는 언제나 수십 명의 몫을 해내고 있으니까요. I'm sorry when you get a
cardboard cutout of Heath in a bear suit. That would have been funny. I thought we were gonna actually just fight Heathcliff. I was about to say. Oh god. Tremor burst. Oh, he's gonna get staggered in this attack because Tremor. Yep, Tremor is just good for that. That's the fun part about using Tremor. Raising that stagger threshold is fun. Beating up people with part 3 or 4? I don't even know at this point. I've kind of lost track after last time. That was the whole theme of last Canto, after all. They're defeated. Good job. There's one more extremely important passive. Well, I didn't see it. I won too quickly, it seems. 그렇게 우리는 곰을 물리치고 전설의 마무리노 투구를 얻는데 성공했다네. 곰이요? 그런 거 마음만 먹으면 솔직히 3초 안에. 그렇게 시시하게 끝내는 것보다는 답게 싸워야 하지 않겠느냐? 응? 책에서 나온 것처럼 그런 거 있지 않느냐? 투구? 진짜로 돈키호테 씨가 한 모험일까요? 돈키호테야 본인의 모험담은 처음 듣는 것 같구려. 보통 다른 해결사분들의 모험담을 이야기하셨었죠? 아니면 저희의 모험에 대해 끈질기게 묻곤 했죠. I'm not sure. Let's keep listening. Yep, seems more is going on under the hood of all of this. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. 잘 놀다 간다. 회수하지 않은 탄피는 팁이다. 어떻게 된 거야? 나도 모르게 머릿속에서 이야기가 흘러나왔어. On-clash targets lose 1 SP, maybe. Oh god. 뭔가에 홀린 것 같았어. 마치 그 장면 속에 실제로 있었던 것처럼. 말이 되고 신발이 된 기억도 생생하고 정신 멀쩡한데. Pair of running shoes? Okay. 자, 멋진 이야기였습니다. 그렇지 않나요? 한때 인간과 혈귀들이 행복하게 살았다던 유치한 이곳의 이야기보다 마음에 드네. 그런데 그 투구는 지금 어디 있죠? 저 같으면 그렇게 귀중한 투구가 있었다면 매일 쓰고 다녔을 텐데요. 안타깝지만 본인에겐 맞지 않아서 쓰고 다닐 순 없었네. 내 창고에 있지. 아마 저런 귀중하게 얻은 보물일수록 소중하게 지키고 다니셨어야 할 텐데. Huh. Okay. Damn, poor Barber. Girl got verbally slaughtered, right? Sanson is not a fan of her fucking play, it seems. So sad. 언젠가 후회할 일이 없도록. 그 다음 이야기에 대해서도 듣고 싶지만 지금은 이쯤에서 작별할까요? 약속대로 이 구역으로 향하는 입구를 열어드리겠습니다. 전 약속만큼은 누구보다 잘 지키는 혈귀니까요. 약독한 혈기. Don Quixote's rage resumed as, just as the story ended. But she seemed stuck in place as though the tail hadn't left her body just yet. 기대되네요. 과연 다음 구역엔 어떤 이야기가 여러분을 기다리고 있을까요? 자, 그럼 라만차랜드의 다음 지역도 잘 즐겨주시길.
정의로운 모험가 돈 키호테. What was that? There wasn't a Golden Bow residence. That wasn't a Golden Bow residence, was it? It felt slightly different. 무슨 기술을 사용한 건지 몰라도 그대로 발이 얼어붙었어요. 최면에 걸린 것처럼. 이상 씨 때랑은 달랐죠? 그 당시는 분명 대본과 함께 연기를 한다는 느낌이 강하였어. 저 혈기만의 특별한 능력인가? 라만차랜드 내부의 황금가지가 특정 수감자와 공명할 때 저자의 고유한 능력이 더해져 나타난 현상 같습니다. We should probably steer clear of that blood fiend. Faust. We can't continue this story. We shouldn't. I didn't have the courage to tell them what I've been thinking this whole time. That Don Quixote, the hero of the story in which he vanquished the bandits and protected an innocent village, that Don Quixote, whose eyes twinkled with sheer excitement at the thought of taking down La Mancha Land, will eventually be forced to spill before every sinner that she is a second kindred blood fiend. 하지만 단테. 혈기는 놓쳤는가? 하지만 악독한 혈기에게 치명상을 입히는 데 성공하였고 목표했던 장치까지 가동할 수 있었으니 이말하면 꽤 성공적인 성과 아니겠는가? She was back to her usual energetic self. 언젠간 꿈에서 깨어나야 할 때도 있는 법입니다. But Faust's answer seemed to be pointing towards something else. Once the button was pressed, a low rumble emanated from around us, and a large passageway slowly emerged before us, like gargantuan parts of a great machine ponderously clicking into place. 다음 장을 향해 가볼까? Hey, I know that word. Damn, I thought Barbara escaped. No, she's gone. Each share their impressions of the haunted mansion. All right. 아니, 그렇게 우습다는 듯이 놀리지 말아라. 그건 네가 모험이라는 것을 잘 몰라서 하는 소리라고 하지 않았느냐? 우리는 지금부터 유례가 없는 치열한 고행을 치르러 갈 것이다. 네 눈에는 보이지 않느냐? 위대한 모험의 문이 우리에게 활짝 열려 있다. 그러니 잔말 말고 어서 채비를 갖추고 출발하자. 하지만 조금 이상하다는 생각은 드는군. 로신한테가 언제부터 말을 할 수 있었단 말인가? Interesting. Okay. Huh. So that's what one of the voices are. Okay. Okay. Huh. Okay. Interesting. I will be back. Just give me like 1 minute. I will be just right back.
And just like that, I'm back. Hello. Alright, back into everything. I got food because it's getting late and I'm getting hungry. So, okay. While we had our reservations, we took, what's it? Welcome back, thank you. We took the path Sanson opened for us and made it to the next area. 걱정이네요. 이 구역은 시춘 씨를 포함해서 다른 해결사분들이 갔다고 들었는데 모두 무사할지. 시추는 괜찮을 거예요. 아, 이거랑 관련해서 재미있는 농담이 하나 있는데. 뭔데? 저희 집에선 13살까지 혼자 살아남은 형제들은 외곽 한복판에 던져놓아도 살 수 있을 거라는 말이 있거든요. 조금 서둘러야 하지 않겠어? 여기도 1구역보다 더하면 더했지 덜하진 않을 거라고. 혹시라도 눈앞에서 동생이 잘못되기라다면. 그럴 땐 유해라도 수습해서 언젠가 집에 돌아가면 잘 안치해줘야겠지요. He seems to care very little. 시춘도 제게 똑같이 해줬을 거예요. 그러냐? 그러고 보니 좀 춥지 않아 다들? This place feels very different from Area 1. Unlike Area 1, which was extremely gaudy and overly decorated. And this place is teeming with ominous, depressing silence. 여긴 조금 으스스하달까. 정막이 감도네요. 불길하게. 좋은 의미의 정막이면 좋겠는데. 이곳에 먼저 온 해결사들이 미리 다 쓱싹 해줘서 마주칠 혈귀들이 아무도 없다거나. Barbara's interior design wasn't gaudy, it was peak. How dare you, Dante? Listen, Dante's just not a fan. I don't know what to tell you. It's okay. I thought it was neat, Techless. It is pretty suffocating to just sit here, not knowing who won the fight, or if there even was a fight. 우리는 그 전단지 속 사람 중 하나가 되지 않길 빌자고. 라만차랜드가 닫히기까지는 몇 시간 정도 남았죠? 5시간가량 남았어. 좋아. 이 정도면 순탄하네. 이거 설마 우리가 제일 빠르게 장치를 누른 팀인 거 아니야? 비록 이탈자는 발생했지만요. 이탈자는 배신자에겐 과분한 호칭이다. I mean, fair enough. 하나 신경 쓰이지 않을 수가 없군. I'm curious as to what Gregory thinks of the designs. Oh, what? Of the, like, different things here? That's actually a good question. I don't know. 우리가 1구역을 통과한 것이 아니라 그 요술장이 복장을 한 자로부터 통과를 당한 것만 같다는 생각에
뭐 좀 특이한 혈기 같긴 했어. 맞아요. 그리고 어딘가 익숙한 느낌이. Yeah, he's related to Damien. 그랬나? 약간 예술파 같다는 점이 류슈랑 비슷하지 않나 생각하긴 했는데. No, different way. Ryoshu quietly let out a cloud of smoke. It briefly lingered midair before turning into a bizarre shape. 귀엽네요. 고양이인가요? 질질 짜고 있는 내 놈의 모습이다. 뭐? 통역을 잘못할 경우 벌어질 모습을 표현했지. Come on, we have to work together. We have to be a team, guys. I thought you knew that by now. 여기 좀 특이한데. Oh god. Poor Sinclair. I feel bad for the poor kid. Oh, what is it? 아 이거 좀 봐. 지도를 보니까 의무실이라는 것도 있는 모양이야. 어트랙션을 타다가 다친 분들, 너무 놀란 분들, 혹은 피가 긴급하게 필요한 혈기분들은 이곳에서 도움을 받으세요. 친절한 문구구만. 라만차랜드는 혈기와 인간들이 행복하게 살 수 있는 공간을 위해 만들어졌다고 했었죠. Dante isn't a fan of Gothic architecture, I guess. New lore? More lore telling us who Dante is. It doesn't like Gothic architecture. My ultimate theory, by the end of the game, we're gonna find out Dante is actually Angela. That's the secret. That's the big reveal. I'll be right and you'll all be wrong. Just you wait. 이 지도 설명만 보면 그래도 옛날에는 어쩌면 그 뜻대로 되었을지도 모르겠다는 생각이 드네요. 그게 무슨 소리요? 제대로 되었을 리가 없지 않은가? 이런 건 돈키호테의 사전엔 있을 수 없는 모험이요. 악인들과 공생하여 행복하게 살아가는 장소라니. 그러고 보니 지크프리트님이 해결했던 사건 하나가 생각나는군. 그것은 다리 위에서 벌였던 전투였지. 그때도 악인들이 아주 간악한 제안을 했다고 하네. 지크프리트님을 돈과 권력으로 압박하며 자신들과 한편에 서라고 부드겼다지. Some are out there from some of the theories I've heard. Don't worry, I'm gonna make here's the deal. Here's how theories work for me. I'll say like 7 theories I don't actually believe, and then one of them that I do, and I won't clarify which one's which. 하지만 우리 지크프리트님은 결코 이에 현혹되시지 않았네. 가증스러운 제안을 내뱉는 악인의 얼굴에 슈퍼 펀치를 날려주면서 그 1시간짜리로 편집된 영상이요? 그거 딱 봐도 짜인데군. 이렇게 말씀하셨지. 감히 이 지크프리트를 고작 이 더러운 눈으로 끌어들일 수 있다고 생각하는가? 그러면서 슈퍼 레이저를 그자에게 God damn it. Okay. 자, 모두 여기에 집중하도록. Yep, this is Don Quixote. It is. It certainly is. And she's wonderful.
And a timely intervention from Otis put a stop to Don Quixote's story. 피지머니들의 흔적들이 이 어트랙션에 집중되어 있다. The one thing that I'm noticing about Don, right, is one thing I immediately picked up on is I don't think Don has memories of a time before, like I don't know, a time before a certain time. I'm not specifically sure when, but like when asked like the question of where she put the precious artifact, she didn't have a genuine answer. It was more like a guess. It was a guess based on just knowing that she had done that at some point, and that's it. There's something fabricated about you, Don, right now, and I'm curious as to what. It's not you, because however you stand right now, this is you. Like, considering you don't, it doesn't feel like you're putting on it like a character or anything. 이름은 헌티드 블러디 메리라고 되어 있군. 뭐 유령의 집 같은 건가 보네. Seems to be it. 아, 싱클레어. 유령의 집이라는 거엔 진짜 유령이. 잠깐. 저도 어렸을 때 가족들과 놀이공원에 가봤다고요. 그러니까 그런 식으로 놀린다고 제가 놀란다거나 그럴 일은 있냐고 물어보려고 했는데 난 놀이공원은 처음 와보거든. 죄송해요. 에이, 아니야. 그래서 진짜 유령이 나오는 거야? 보통 엉성한 인형들이 나오는 게 전부일 거예요. 어린아이들 또한 이용이 가능한 어트랙션이기에 실제 유령을 배치하진 않는다. 공포를 조성할 만한 장치가 있을 뿐. 네, 주로 가족과 가족이나 Oh, 형제는 없었다. oh my god, I didn't expect that. Usually, okay. I accidentally clicked twice. 네, 주로 가족과 함께 Okay, 만나는 perfect. 곳이니까요. You got to finish your line, Sinclair. Okay. 나는 날 때부터 혼자였어. 언제나 추웠고 외로워서. Huh. Okay. 그렇다면 내가 더 이상 죽고 싶지 않게 만들어주마. 너에게 영원히 함께할 가족을 줄 테니 나를 따라오렴. Huh. Fascinating. Okay. 끌어넘칠 시간이군요. 유령의 집은 오랜만이네요. 다시 온다면 가족과 함께일 줄 알았는데 이렇게 혼자서. Oh, sorry, Sinclair. Yeah, it's a bit rough, huh? Okay. I will be right back. Just like 2 seconds.
And with that, I'm back. All right. 혼자라니 섭섭한 말을. 동료들이랑 함께 온 거지. 뭐 식구 같은 거잖냐. That's really sweet of you to say, Heathcliff. 잡담은 거기까지. 아래에 무언가 있으니 전원 확인할 수 있도록. 역시 이미 몇 차례 전투가 치러진 흔적이 남아있고. 썩은 내음이 허파에 들어차는 것으로 보아 흔적이 만들어진 후 꽤 시간이 흘렀으리라고. 이번 토벌에 참여한 해결사들로 보이는 자들은 없는 것 같구려. Or maybe they've all been turned into blood bags and are shambling through the haunted mansion. But it's probably better to not share that kind of thought here. There's blood everywhere. 헌티드 블러드 메리에 오신 여러분, 진심으로 환영합니다. Okay. The portrait from which the voice was echoing from was torn in half. From what could be deduced from the remaining part of the portrait, it was likely a depiction of the king of this castle, or at least, that was the story it tried to convey. 다 망가져 있네요. 찢어진 형태로 보아 이곳에 걸릴 때부터 의도적으로 절개했을 것으로 봤더니 이곳은 지금 몰락했지만 한때 찬란한 번영을 이루었던 어느 왕국의 고성. 자, 이제 여러분은 성 곳곳을 탐험하여 옛 왕국의 비밀을 밝혀내야 합니다. 다소 두려울 수 있는 장치가 많으니 심신이 미약하신 분들은 탐험을 재고하는 편이 좋을지도 모르겠군요. 그렇다는데 이런 것을 겁먹지 않네. Surely, you have no fear of any of these things. 오, 그렇게 세게 잡으면 아파요, 돈키호테 씨. Aw. 놔주세요. Short people solidarity. 선조, 말씀하실 게 있다면 가까이서 말씀해 주셔야. 대사를 빠뜨렸다니 그게 무슨... 그건 아니군요. 차가운 공포 속에서도 용기를 잃지 않는 탐험 되시길. 여기부터 시작인가 보네요. 구조를 보면 아마 저쪽 거울에서는 숨어있던 혈기들이 갑자기 튀어나왔을 거고, 이 천장 접합부가 헐렁한 걸로 봐서는 아마 여기서도 그런 식으로 다 설명하는 놈들이 제일 재미없어. 알아? I mean, fair enough. 깜짝이야. Huh? She was right. 헌티드 블러드 메리가 가지는 묘미는 당할 걸 알면서도 소리 질러주는 저런 손님들이라고. 전 그런 상냥한 타입은 못 되어서요. 나서지 않고 가만히 숨어 있으려고 했는데 이놈 때문에 열이 받아서 안 되겠어. God damn it, Ishmael. You're really harshing the vibes, right? Come on, Ishmael. Yeah, right? They spent a lot of time making this look pretty for you. And you have to come in here and disrespect them. Okay. Please, stagger. Okay, that's not great. 가급적 전투중에 떠올리진 않았으면 좋겠는데. All right.
She's still at 0. She's gonna shoot somebody that she shouldn't shoot if I let her do it. Well, it's supposed to be a fun little thing, right? Exactly. She ruined it all. I don't think she realizes. It's like explaining the joke. You're not supposed to do it. It'll make it less funny. God. Know these things, Ishmael. I'm just trying to remember the building, but geez, at least you can do is play along, right? Like, come on. You don't know how long they worked on this. Like, you have to give them at least some credit and time to get things working again, you know? It's called basic respect, Ishmael. These guys are much easier to deal with. I have an idea for a really self-destructive team, I just realized, but I should wait. I should actually make it. That'd be really funny. You'll see eventually. I'll make a really self-destructive team. They may be cringe, but you're mean, and that's worse. Exactly. Exactly. I don't think a vast majority of sinners know what a haunted house is. Nevertheless, an amusement park. That is true. But at least they have Sinclair here to let them all know. Just ask him instead of interrupting. You have rich blood in here, okay? God, he's so powerful. It's wonderful. The team has never been amused in their lives. Exactly. None of them know what whimsy even looks like. It'll be fine. Slash, slash. Poke, cool. Yeah, no, they're not making it through this one. Cool. I have enough turns that should just kill the remaining guys. Yep. Oh. That's not great for you. Well, simply better. I don't know what to say. 여기저기 부서진 것 같은데 저건 우리 직원들 시켜서 고쳐야겠다. Jeez, the barber is here telling a whole story and everything, and these spoilers what's here like she's just yapping and sending people out. That's what a coward, right? God, it's called theatrics, guys. Okay. I'm gonna look at how long. It's been 5 hours? Okay. $7 to $35. Okay. I'm gonna go till second progress bar then. Maybe. I don't know. Okay, here's a question, by the way. I thought Thumber soul slides with a sword, ramming it into the enemy. Right? It's really fun. Here's a question I have. What's it? If I was to go until... If I was to go for a little while longer, do you think there's gonna be enough for another stream? Do you think I'll be fine if I do if in another stream if I go for a little while longer? That's the thing I'm more worried about. Yes, okay. I'm guessing the dungeon has a lot of story, so I'll wait till then.
모두 다 해치운 모양이라네. 아니, 더 있다. 저 관소, 볼품없이 떨고 있는 것들. 최소한의 지조도 없군. We opened the coffin Ryoshu singled out. 깜짝 놀랐잖아. Holy shit. And several blood fiend came tumbling out. 이쪽이야말로 Well, clown car act, oh my god. Ryoshu, can you see through walls by any chance? 목숨을 구걸하는 놈들의 비열한 냄새를 맡아. Okay, fair enough. 그놈들 다 갔어. 누구를 말하는 건가요? 우리를 사냥하러 온 놈들 말이야. 우리의 놀이기구를 다 부수고 다니던 놈들. 아, 누구인지 알 것 같아요. 그분들은 무사히 앞으로 가셨나요? 앞으로 갔을 거야. 제대로 보지 못한 건가? 어쩔 수 없었어. 우리는 혈기와의 만찬 장면에서 놀래키는 역할이었는데 그놈들이 너무 무서워서 계속 숨어 있었다. Fair. 원래 우리가 관에서 튀어나오면 손님들은 모두 비명을 지르면서 도망갔는데 인기가 얼마나 많았다고. Then you have 2 to 3 streams worth of dungeon. Oh, really? Okay. If the dungeon's that long, like it's 2 streams worth of just the dungeon, I'll probably just go till I reach the dungeon then. If it's that long, I would like to keep it in at least 2 to 3 streams, so I'll just go till I reach it then. 너희 그거 알아? B400ml만 헌혈하면 무료로 사진을 찍어주는 이벤트를 하고 있어. 어때? 오싹한 추억을 함께 나누고 싶지 않아? 400ml면 그렇게 생명의 지장도 없는 용량이잖아. 어디서 들었는데 인간들은 주기적으로 피를 빼줘야 새로운 피가 재생되면서 건강해진대. 너희 모두 오래 살고 싶잖아. I mean, yeah, that is true. So that's where what happens when you go get your blood drawn. They drink it. That makes so much sense. 것들이 무슨 소리를? I feel bad for this guy. 아니야, 잘못했어. 피 절대 안 마실게. 난 사실 그 계획에 별로 동참하고 싶지 않았어. I feel bad for these guys, honestly. They might be vampires, but I don't know. 어떻게 되었을까? 나도 같이 도망칠 걸 그랬어. 카세티를 말하고 있는 것 같군요. 하지만 나가면 난 어떻게 살지? 인간들의 눈치나 보면서 빌빌거리며 지하 구석에서 살아야 하잖아. 그건 싫어. 아니, 여기도... 어차피 뭘 해도 죽거나 죽는 게 나은 삶밖에 안 남았다고. 이 망할 라만차랜드. Yeah, La Manche Land isn't exactly helping your case, Blood Fiends. I get that you want to live normal lives, and you just are... You got issues, but like... I don't know, you're gonna have a hard time in this city. Did you consider Canto 5's story dense? Tough, because I don't think it was that dense. Like, I thought it was a lot to cover, but I thought it did a good job at covering it over the course of time it had. A lot of shit happened, I guess, is a better way to put it, but it never felt like it overlapped itself in any poorly done way, I guess. But I get what you mean. Or maybe I don't.
probably don't actually. 그렇게 시원하게 처리하니 어느 맛이 나는 정상값이네. As in the last story, yeah. Okay. If that, so are you saying this one's more dense than that one? Okay. If that's the case, that is exciting then. That's more exciting than anything. He's gonna die. He's at 1 HP. You did not need to do all that. 확실히 훌륭하군 5번 수감자. Okay. 덕분에 Bonk. 순간 Kill. 많다지. 불타버렸나. 하려. 추진. 공정은 필요 없겠죠. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 언제까지 버티나 보자고. But not an insignificant amount. Okay, got it. Well, I'm excited to see. I'm excited to see as I go. The hard part with doing story stuff in this game has always been like, for my mind, I'm very bad at saying this is the time I stop. This is my stopping point. I will just keep going because I enjoy what's happening and I want to see it through. And then I forget that the stream length can only go so long. Which you saw very heavily on Canto 5. A good one to bring up. 솔직하게 말해서 You're gonna smack him. Doesn't matter. 옛날에 만든 기술을 가지고 왔거든. 뭐 정확한 수치는 몰라도 아무튼 대단한 공격을 성공한 거네. 형, 자부심을 가지고 좋겠어. I didn't think she'd lose it. Project Moon content hole. Exactly. It's very addicting to appreciate the story, I guess, is a way to put it. 이대로면 승리도 시간 문제겠지? 명령에 따르겠습니다. I don't think I needed to go that far just for killing one guy, but... 이것밖에 못하나. 이것밖에 못하나. Perfect. There you go. 좋아, 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 3주 소. That's why I brought this that Canto up. Yep. Oh, really? Okay. 다른 분들도 수고 많. Yeah. Okay. Good to know. 많지 않지만 이번에 그 귀중한 경우의 수에 들어맞았. All right. 잘 놀다가. Yeah, because these seem relatively short. Like these aren't too crazy. It's only been what, like almost 6 hours. So if this is the pace we're gonna keep at, then I can totally reach the dungeon and then do the dungeon for the next 2 streams. 축하드립니다. 용감한 탐험가 여러분. 왕국의 비밀을 모두 밝혀내셨군요. 바깥에서 두려움을 마주했을 때도 언제나 용감하게 이겨내시길 바라면서 이후 혈기와의 오싹한 포토타임을 진행해줄 헌티드 블러드베리의 혈기들을 소개해드리겠습니다. 내레이션이 끊겼네요. 뭐 소개할 혈기들은 이미 저희가 전부 처리했지만요. 아마도 직진. I don't know. I can't translate Furyoshu. 직접 나와서 진행했을 것 같다고 하시네요. 슬프게도 왕국의 비밀에 대한 단서는 앞서 다녀간 Oh, hi. 손님들이 모두 없애버렸고 Did that voice just change? It wasn't just audio quality. The audio quality this time, right? 산손이라는 자의 목소리와 같군. Yep, it says it again. 여러분을 깜짝 놀라게 해주었던 혈귀 배우들도 전부 사라져버렸네요. 그 악한 자들은 모두 응징했다네. They didn't feel very evil, Dawn. I'm gonna be honest with you. Not those ones.
내레이션을 맡은 분까지. 아무래도 포토타임보다는 이 왕국의 비밀에 대해 해설이 필요할 것 같군요. The voice beyond the speaker began with a hint of excitement, as though he'd been expecting the situation all along, or maybe he'd been expecting something to come of this. 왕은 아주 넓은 성 안에서 오랫동안 홀로 살아왔습니다. 아무도 없는 곳에서 살아간다는 것은 쉬운 일이 아니었을 테지요. 쓸쓸한 아침, 고요한 밤, 왕의 마음은 하루도 빠짐없이 공허함으로 가득했답니다. 그래서 왕은 너무나 외로웠던 나머지 가족이라는 존재를 바라게 되었습니다. 간절히, 아주 간절히요. 그래서 왕은 소원대로 평생을 함께 I know one of these ones. 피로 이어진 가족을 만들기 시작했답니다. I know you. 왕은 모든 가족에게 아낌없는 사랑을 주었어요. 그러자 싸늘했던 성이 어느새 웃음이 넘쳐나는 모두의 집이 되었습니다. 하지만 행복이라는 건 오래가지 못하는 걸까요? 행복이 이어지던 어느 날, 먼 왕국에서부터 한 기사가 놀러왔습니다. Okay. 기사는 성 밖 곳곳을 여행하다 온 자로 수백 가지의 모험과 수천 가지의 이야기를 품고 있는 자였습니다. 평생을 성 안에서만 지냈던 왕은 기사에게 이야기를 들려달라고 부탁했습니다. 기사가 거절할 이유는 없었죠. 기사는 말했습니다. 내가 본 세상, 내가 겪은 모험, 그 모두를 왕께 들려드리리라. 곧 성 안은 왕의 가슴을 뛰게 하는 흥미진진한 모험 이야기로 가득 찼습니다. 하루는 거친 파도를 넘어 나선 항해를, 다른 날에는 어떤 이들의 절절한 사랑을, 또 다른 날에는 괴물과의 사투를. 이야기는 끝을 모르고 이어졌죠. 며칠 밤낮을 꼬박 세워가며 기사의 이야기를 듣고 있던 왕은 어느 날 한 가지 중요한 진실을 깨달아 버리고 말았습니다. 피를 나눈 가족만으로는, 성 안에서의 행복만으로는 자신의 공허함이 완전히 채워질 수 없다는 것. 그래서 왕은 자신의 빈 부분을 기사의 모험담으로 채우기 시작했습니다. 그러면서 서서히 가족에게만 향하던 사랑은 모험을 향해, 기사를 향해, 그리고 성의 바깥을 향해 키워나갔죠. 가족들은 그것이 오래가지 않을 것이라 생각했습니다. 낡아 빠진 신발에 철로 만든 창을 들고 잠깐의 꿈에 빠졌을 뿐이라 여겼죠. 그래서 가족들은 기다렸습니다. 자신들에게 공허함을 되물려준 왕이, 창조자가 다시 자신들만을 사랑해 줄 것을. 하지만 기다림의 끝에 들은 왕의 말은 가족들에게 조금도 달콤하지 않았습니다. 이 성을 허물고 성 밖의 모든 사람들과 친구가 되자 왕은 그렇게 외쳤죠. 가족들은 두려웠습니다. 성을 허문다는 건 곧 그들의 아늑하고도 영원할 터전을 부순다는 것이었으니까요. 하지만 왕의 뜻을 존중하고
왕을 사랑한 가족들은 모두가 삽을 들고 한 마음으로 성을 부수기 시작했습니다. 그러나 성 밖의 사람들은 성 안의 사람들과는 너무나 다른 삶을 살고 있었기에 왕의 가족들은 많은 걸 버려야 했습니다. 기쁨, 즐거움, 탄성, 쾌락, 희망, 기대. 이 모든 걸 포기해야만 그들은 서로가 친구가 될 수 있었습니다. Considering how people feel about blood fiends, this was a very bad idea. I can already tell from the outside of it. 따라서 왕은 가족들이 행복해지는 걸 금지했습니다. 성 밖의 행복한 사람들을 지켜보는 것만으로도 가족들이 그 행복을 나눠받아 함께 행복해질 수 있을 거라고 믿었습니다. 그들의 행복이 언젠가 우리의 행복이 될 수 있을 것이라 믿었던 거죠. 그리하여 행복해지기 위한 우리의 모든 노력은 죄가 되었습니다. 왜 우리의 행복은 회개를 받아야 하는 걸까요? 가족. 대체 무슨 이야기를 하고 싶었던 걸까요? 구구절절 헛소리로. That feels very important, Ryoshu. I don't think you should brush it off like that. 재미있는 이야기네요. 저 가족에겐 행복이라는 게 정말 있긴 했을까요? While everyone else found themselves rendered speechless by this gloomy tale, Hong Lu did not hesitate to share his thoughts as though it was just another light-hearted tale. 아, 저기 출구 표시가 보여요. 이 어트랙션은 이걸로 끝인가 봐요. Yeah, it says something under there. There's a sign on the wall with instructions written in bolden letters. All blood fiends must attend at least one weekly consultation session with the priest. 면담 시간. 무엇에 대한 면담인 것일지. 글쎄, 어떤 것이든 고해라든가. 뭐 그래도 옛날에는 나만 차례인데도 나름 노력했던 모양이네. 정말로 상생을 꿈꿨던 것일지도 모르겠구려. Probably, yeah. 아니, 그럴 리 없다네. 다 간악한 술수일 테지. Interesting how harsh of a stance you take on them. Don does not give the fucking blood fiends an inch. I guess to her they are the purest form of evil. 아, 이런. 이것도 녹음되고 있는지는 미처 몰랐네. 보시다시피 앞에 무방비해진 개체가 있네요. 부디 그래선 안 되겠지만 이 틈을 놓친다면 관리자님의 역량에 대한 계산을 재검토해야지도 모르겠습니다. 전탄격발. 확실히 훌륭하군, 5번 수감자. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 많다지. 탈출 개체 확인. 대상 사망. 진실.
All right. 제압 효과가 굉장히 좋아서 I'm having an easier time with these guys than at this area than the last 솔직하게 area. 말해서 한 번에 이렇게 강한 공격을 할 줄은 모르고 옛날에 만든 기술이 좋았거든. 뭐 정확한 수치는 몰라도 아무튼 대단한 공격에 성공한 거네. 자부심을 가져도 좋겠어. Okay. 명령에 따르겠습니다. Good job, Sinclair. 추진. That Sinclair's really good at staggering people with his skill trait. 아무 짓도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요. That doesn't make it. She just happens to think they're evil. Another sinner just straight up racist, though. Which one? Honestly, you could convince me either which way for some sinners. 명령에 따르겠습니다. Watch this. She's gonna shoot the right person this time. You were at high enough to not shoot the wrong person. Yeah, and who are those? I'm not really sure, but there are certain ones that if you told me, I wouldn't be surprised. I guess one of them being... No, I don't know, actually. On paper, when I first thought about it, some of them, I was like, yeah, that would fit. And then I thought about it for more than 2 seconds and realized, no, I don't think so, actually. Because my brain went to, like, Ryoshu, maybe, and, like, in some instances, Ishmael. But then I was like, no, not really. That's more... That doesn't feel right. That's a 30. God, he's just so ridiculous. This one guy is gonna get, like, completely screwed. He's gonna do it again, too. There's no living that. That's so many coins. Stop talking over each other. Announcers, one at a time, please. 그 Okay. 경우의 수에 들어맞았군. 잘 놀다 간다. 입회한다. After a short journey, we came upon a quiet, solemn-looking room, and in front of it stood a group of blood fiends looking at us in anticipation. But they all appeared to have gone through their share of battles. Many of them appeared to be injured and out of breath, clearly exhausted. 당신들도 상담 아니 회개하기 위해 오셨습니까? 무슨 소리를 하는 거지? 회개? 이 방 안에는 우리의 죄를 용서해 주시는 분이 계십니다. 하지만 그 전에 자, 심호흡을 하고 제가 말하는 질문에 모든 답을 해주세요. 첫 번째, 당신은 오늘 피 생각이 얼만큼 납니까? 1번 많이, 2번 중간, 3번 적당히, 4번 참을 수 없을 만큼 강렬하게, 5번 곧 미칠 듯이, 6번 곧 죽을 듯이. 얘도 상태가 이상한데. 무슨 소리를 하는 것인가? 당연히 생각나지 않았다네. 그럼 두 번째, 당신은 오늘 혈액발을 먹었습니까? 1번 먹었다, 2번 먹지 않았다. 잠깐만. I have a feeling that's gonna happen. 말 끊지 마세요. 모든 질문에 빠짐없이 대답해야 신부님을 만날 수 있습니다. 만약 먹지 않았다면 그 이유는 무엇입니까?
이건 젠장 당연하잖아. 맛이 빌어먹기도 없는 걸. 벌레의 피를 빨아도 그것보다는 맛있을 테니까. 그렇지, 그렇잖아. 아이고. Guys, get ready. 마지막 질문. 당신은 오늘 인간을 보고 목이 말랐습니까? 네, 아니요, 네, 아니요, 네, 아니요, 네, 아니요, 네, 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 네. Oh boy. 네, 언제나 미친 듯이. 아니야, 사실 단 한순간도 그런 적이 없었어. He's going through it right now. It's okay. When you die, it'll be like nothing mattered at all. You'll feel much better. 그저 무력뿐이라고 생각. 원한을 풀 수 있다. 수단을 가릴. All right. 탈출 개체 확인. Being a blood fiend is suffering. That's what it looks like. Yeah. It sounds like an awful existence. It seems like the trade-off is living for a long time, but the downside is an unquenchable thirst. 완벽한 한방 위에 Perfect. It's quite the utterly torturous existence, but hey, nearly immortal in exchange. Totally worth it, right? 굉장히 좋았어. You don't get to die, but you get to suffer every day. Oh god. Yeah, it kinda rough, guys. Everyone wants to kill you because of your unquenchable thirst. And doesn't seem great. Suffering builds character, suffering builds character. Exactly. God, they just have to learn that. 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 It's their fault, clearly. 슬래도 될 것 같아. 대상 사망. You get it, exactly. It all makes sense now. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 Alright. 아무 저항도 못 Smack, that's 3 bullets now. Killed and staggered and the threshold is higher. He switches forms. 이렇게 He 간단하면 starts 김새는데. smoking harder. He's speedrunning. He's speedrunning lung cancer now. And that's the fucking phase 2 switch. Alright. 효율적인 대처로 대치를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. Poke with the back. Poke. Smack. Perfect. 경계를 풀지 마라. Yeah, no, these guys are just not... They're not really having a great time now, huh? 맞아. 잠깐 들리는 것도 나쁘진 않지. Yeah, they're all staggered, that's it. They're done. At least these 4 are done. They might be able to get on. There's only 4 of them. There's like a lot, this many attacks. They're all dead. I was gonna say one of them might survive, but no. No, there's that many attacks. Yeah, no, he's dead. Yup. 중계하듯이 말하지 좀 마시라니까. Other ones killed Sinclair like twice, but now I'm in my rhythm, I guess. 잘못했어요. 오늘도 죄를 지었어요. 고백하겠습니다. 나를 신부님께 데려가줘.
목이 마를 땐 신부님께 가면 된다고. 그러면 다 괜찮아질 거라고 했잖아요. 신부라는 자는 이 안에 있는 거죠? 순서를 기다려야 할 거야. 아까 다른 놈들도 죄를 지었는지 신부님을 찾아갔거든. 그러니까 줄을 서야 할지도 몰라. 신부님은 언제나 우리를 대신해 모든 죄악들을 기꺼이. We should probably check what's behind this door, right? 나리! 본인이 앞장서겠네! Whoa. 악인 놈들을! 확실한 건 우리가 문을 열어줄 때까지 결코 돌아가지 않을 거란 겁니다. 이제 슬슬 결판을 내셔야 할 시간 아닙니까? 너도 얼른 불 만들어야 날 이해할 텐데. Blurred word. Interesting. 안 그래도 오늘이야말로 끝내려고 했다. When we entered, we saw a dying blood fiend nearing his death. His mask was already cloven in half, revealing a pitiful tragedy behind. It no longer served, as a mask to hide his face. 당신들도 죄를 고백하기 위해 오셨습니까? 기쁘군요. 회개하고자 스스로 여기까지 발걸음하기 쉽지 않을 텐데. Very skinny man. 이거 이미 면목음 남지 않은 꽁초군. 지그지 밟아버리기만 해도 잔불이 꺼지겠지. It's not gonna be that easy, surely. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. This gear's part of the haunted house, the Catholic priest. Oh no. 저건 내 사냥감이야. Oh, hi. It's been a minute. Zichun and her men approached us, appearing to be in pristine condition compared to the priest. 시춘. Zichun, okay, yeah, that's how you pronounce it. Thank you, Honglu. Hold on, I wanna remember that. 시춘. 시춘. Shichun? Okay. 시춘. Shichun, got it. Shichun, that's her name. Got it, thank you. 입도 열지 마. 또 쓸데없이 시간 It's- 낭비하고 싶지 않으니까. First name that I can't pronounce very well, Shichun. Got it, got it, got it. Thank you, Honglu. 충분히 숨통을 끊고도 남을 만큼 여유는 있어 보이는데 그냥 내버려두는 이유는? 뻔하군. 고문의 흔적이다. 이 구역의 장치는 이미 누군가 작동시켰군. 다음 구역으로 갈 수 있게 되었음에도 뭔가 더 쥐어짤 게 남았나? 응, 말했을 텐데. 라만체랜드의 토벌은 내 목표가 아니야. 그렇다고 당신들이 고문이나 즐기려고 온 것처럼 보이진 않는데요. 그래. 우리가 혈귀 사냥꾼도 아니고 그런 걸 즐기진 않지. 거긴 돈벌이하고는 상관없이 그저 혈귀들을 더 많이, 더 고통스럽게 죽이는 것에만 의의를 두는 집단이니까. 하지만 난 달라. 내가 필요한 건 정보야. 나는 그 정보를 얻기 위해 여기까지 들어온 거고. I wanted to know what specific piece of information she was talking about, but I was pretty positive that she wasn't going to answer that question anyway. 그렇지만 이제 슬슬 이것의 뇌를 터뜨리려던 참이었어. 아무리 고통을 가해도 제정신을 차리지 못하더라고. 보다시피
이미 고통으로 한참 전에 미친 거겠지. 우리 집안의 흑수들이 생각나지 않아? 오빠? Hey show, an important keyword. I know a little bit about the hey show. Jia Shichun asked as she gestured toward the priest, who was splayed out helplessly on the ground. Her voice was dripping with contempt. Despite her viciously threatening words, on the priest's face was the look on the priest's face was serene. He looked at us with eyes that couldn't be more at peace. 당신들을 보니 지난 상담자가 생각나는군. 어느 날부터 로렌소라는 혈기가 이곳을 계속 방문했습니다. 처음에는 상담이 필요 없을 정도로 긍정적인 마음을 가지고 있었죠. 신부님, 오늘은 컨디션이 좋아요. 혈액반은 정말 대단한 발명품이에요. 신부님, 오늘은 혈액발을 110개나 먹어치웠어요. 앉은 자리에서 모조리. 이 정도면 아마 혈기들 사이에서 신기록일 거예요. 하지만 그런 마음은 그리 오래가지 않더군요. 신부님, 오늘은 혈액바늘을 3시간 동안 훑어버렸어요. 피 한 방울이 묻은 그 바늘 맛이 잊혀지지가 않아요. Youch, okay. People basically always say that, Chichun always was referring, what's it? People always say Chichun was always referring to her, so don't have to worry about that until C8? Okay, got it. 혈액바늘 오늘 하나도 안 먹었어요. 모두가 한참 전부터 알고 있잖아요. 이딴 벽돌이 대체 우리에게 무슨 도움이 되는 건데? 우리는 언제까지 이렇게 비참하게 살아야 하는 거죠? 저는 그 답을 알고 있기에 말해주었습니다. 알지 않습니까, 로렌소? 공조는 끝없는 인내에서부터 시작되는 법입니다. 그러니 힘들수록 더 크게 환호하십시오. 라만차랜드에서는 항상 웃음소리가 끊이지 않도록. 하지만 그 이후로 로렌소가 진심으로 웃는 모습을 보게 된 건 머리가 터진 채 이곳 아래에 묻히기 직전이었습니다. 궁금하더군요. 죽지도 않은 이를 땅에 묻는 건 대체 어떤 의미가 있는지. 당신과 저는 평생 알 수 없을 일이지 않습니까? 도망자 카세티도 손수 그 시체를 묻어주셨습니까? 놓아라! Don Quixote, oh god. 너무 오래 살려뒀나 보네. 비켜. Jia Shichun swung her fan towards the blood fiend, but he was nowhere to be seen. Oh, hi. Welcome in. Why stopped at the last second? Sorry, to block the blood fiend's strike from behind. 신부는 누구보다 믿음이 깊은 자였습니다. Pretty man. Yeah, here he is. 언제부터? The magician. 모든 게 다 잘 될 것이라는 믿음. 마침내는 그의 뜻대로 이루어질 거라는 믿음. 궁극적으론
모두가 행복해질 수 있을 거라는 믿음. 그리고 신부는 우리 중 고통받는 자들을 외면하지 않았던 유일한 자였습니다. 그래서 우리 중 인내의 끈을 놓으려는 자가 하나 둘 생기기 시작할 무렵 가장 먼저 나서서 그들에게 손을 내밀었죠. 하지만 다른 이들의 마음을 돌보는 자는 그만큼 자신의 마음을 돌보는 것은 소홀해지기 마련. 이 한 칸짜리 조그만 방 안에서 신부의 마음은 병들어 갔습니다. 우리 중에 이를 알아차린 사람이 몇이나 있었을까요? 이봐, 자연스럽게 끼어드는 건 이제 아무래도 좋지만 말이야. Oh god, yeah, he's gotten very good at it. 이번에도 호락호락하게 동료를 데려갈 수 있을 거라 생각했다면 오산이야. 정확히는 이야기를 계속 이어지게 하기 위해 온 겁니다. 이 악인이 자꾸만 간악한 술수를 부리며 우리를 교란하려 하는군. 아니, 그럴 리가 있나요? 제가 간악한 술수를 부리려는 건 당신들이 아니라 당신. 오직 당신 하나만을 위해. 무슨... 자, 분위기가 울적해지는 이야기는 여기까지. 아직 당신에게는 이야기할 모험담이 잔뜩 남아있지 않나요? 위대한 모험가 돈키호테. 본인이 아무리 위대한 모험을 겪어왔다고는 하나 너 같은 놈을 위해서 들려줄 이야기는 없다네. 이런... 제가 배려가 부족했군요. 역시 혼자서는 부끄러우신가요? 그런 뜻이 아니라... 이해합니다. 확실히 혼자서 무대를 이끈다는 건 쉬운 일이 아니죠. 그럼 제가 도움을 조금 드리겠습니다. 멈춰라 로시나테! 이젠 떠나고 싶지 않아. What was that flash? 내 의지에 반하여 움직이는 것이냐? 당장 멈춰! That was... 방금 그것은 무엇이었는가? That was important. 오랜만에 공연에 긴장한 나머지 실수를 저질렀군요. 실수? 공연이 무르익다 보면 감정에 취해 가끔 순서가 꼬이기도 하는 법이지요. 심심한 사과의 말씀을 전하며 다시 시작해 보겠습니다. 하얀 달의 기사와 겨루었던 그날의 치열한 전투부터 말이죠. 그 전투는 본인의 인생에서 손에 꼽을 만한 대단한 전투였네. Don Quixote's voice falters once again, falling unnaturally quiet. Samson must be working his trickery again. 그 대단한 전투가 돈키호테와 하얀 달의 기사의 첫 만남이었습니다. 우리의 모험가 돈키호테를 마침내 깊은 곳 어딘가 망각의 강으로 이끌어 주었던 그 기사 말이죠. 깊은 곳의 강. 관리자님, 저 이제 알 것 같아요. 저 사람은... 우선 배역에 집중하시죠. Oh, poor Sinclair. 보안이 처음으로 만난 대등한 상대였군요. 당신의 맞소,
자는 정말 강했지. 젠장 또 Welcome into Fantasyland. 답답해. It was fun last time. It'll be fun this time too. 하얀 달의 기사는 참으로 패션 센스가 엉망이었던 자였지. 웬 처음 보는 옷을 입고서. 또한 본인에게 먼저 결투를 신청한 건 그 기사였다니 용기가 가상했지. 아마 도시를 떠돌며 명성을 떨치고 있었던 본인의 실력이 궁금했으리라 생각한다네. 위대한 모험가인 당신이라면 거절하지 않았겠군요. 당연한 말을 본인은 흔쾌히 외쳤다네. 진정한 모험가는 걸어온 결투를 마다하지 않는다. 덤벼라 기사여! 당신의 창과 하얀 달의 기사의 대검이 있는 힘껏 부딪혔죠. 모든 결투에는 응당 조건이란 게 있는 법이죠. 이 대단한 결투도 예외는 아니었을 겁니다. 난 이 결투에서 승자가 되든 패자가 되든 상관없어. 다만 돈키호테여, 나와 정정당당하게 무기를 맞대어 결투에 응해준다면 맹세하지. 네가 그 무엇보다 원하는 것을 내가 손에. 대담하고 노기 등등하게 또 결투자의 무기가 서로 맞닿았고 로신한테가 결투의 신호를 알렸죠. 이 결투를 로신한테만큼은 지켜보고 있었을 테니까요. Gregor, not again. 우리는 사흘 밤낮 동안 Oh, 쉬지 않고 칼을 God. 부딪혔네. 잠깐, 당신은 칼이 아니라 창을 들고 있지 않았나요? 말이 그렇다는 것이지. Oh god. There should be a Horace Gregor ID. I totally agree. Oh, I can only use. Okay. 내가 나설 To 차례인가? battle with Just Dawn. Let's go. 둘의 대결은 정말이지 막상 막하 우열을 가릴 수 없었기에 보는 이들의 손바닥에는 땀이 한 움큼 배어나올 정도였네. 주위엔 어느덧 응원하던 자들도 생겼지. That actually looks nice on you, Ryoshu, I will say. 돈키호테님, 이겨라. She sounds so upset to say that. 저 녀석 얼굴 한번 볼만하네. Oh god. 그럼 저는 하얀 달의 기사 쪽을 That 응원할래요. fits Honglu. That's 신선하잖아요. wonderful. 와, 기사님 힘내세요. 본인의 칼끝은 기사의 왼쪽 어깨에 내리꽂혔고 그자의 칼끝은 나의 귀를 스쳐 지나갔다네. Oh god. 위대한 모험가 돈키호테가 결투에서 상처를 입다니 괜찮은 걸까요? 괜찮다네. 결투에서 얻은 상처들은 명예로 거듭날 뿐 결코 명예를 떨어뜨리지는 않으니. 물론 본인의 실력이 조금 더 좋았다고는 생각하네. 마음만 먹으면 아마 최후의 일격 정도는 날릴 수 있었을 테지. 둘은 서로 전속력으로 정면을 향해 달려갔습니다. 최후의 승패를 가리기 위해서 말이죠. Alright, it's time. I'm curious. Wait, I'm very curious. Okay.
Night of the White Moon and okay, honorable duel. Good job. Why are the Oompies fighting? It's because they're fighting for... They're having a duel right now. They need to fight. Look at her health. I didn't even realize that. Holy shit, she has a ton of health. She has, like, that's so much health. Oh my god. What's this one here? Honorable Duel. Okay. What's your attack skill names? Dragon of the Spring, Lotus in Autumn, Faint Trace, Mirror of Water, Night of the White Moon, a close match. Okay. Wonderful. Hold on, I will look at... I missed a Twitch message. I'm gonna go and look. They have funny, remember to read the skills and passives. They have funny little lore bits. Yep, I noticed that. I realized that after the last couple of fights. That it's worth reading the, what the things say. That and the names are part of the lore, yeah. I love the cardboard spinning around, it's really funny. Make some mental notes of them. I probably... okay. Is that always that high level? Did things get up to high 4 to this Canto? Goddamn. Okay. This looks like regular stab stuff. Oh, big bow. Goddamn. Poke. All IDs are forced. All forced IDs are up type 4 from now on. Well, that's good to know. Oh, I get to use ego now. I guess I have to. Okay. Nice. Good shit. Good job, Dawn. That was cool. 과연 승자는? 누구였나요? 결과는 승자도 패자도 없었네. Huh, okay. 왜냐하면 무승부였기 때문이지. 이례적으로. 그럼 다시 한번 결투를 시작했나요? 아니, 본인은 자비를 베풀 줄 아는 관대한 모험가였다네. 그래서 기사에게 이렇게 말했지. 쉬지 않고 사흘 밤낮 동안 결투를 치르느라 우리 모두 지쳐있는 상태인데 이쯤에서 잠시 휴식을 하는 것이 어떻겠는가? 이 이상으로 계속해서 결투를 치르다가는 결과를 궁금해하는 수많은 구경꾼이
도통 잠에들 수 없지 않겠는가? 그래서야 이들이 너무 불쌍하지. 그렇지 않은가, 로신한테? He looks so 로신한테는 disgruntled. 대답했습니다. 맞는 말씀입니다. Oh God. 신발은 말이 없다. 그저 신발인 것 같다. 아니면 혹은 이렇게 말했을 수도요. 대체 그 바보 같은 전투는 언제 끝나나 했습니다. 일찌감치 간식을 준비해놨으니까 그거나 같이 드시던가요. 그렇게 해서 기나긴 전투가 Yeah, okay. 종지부를 Roshante's dialogue is improvised because Roshante is a horse or shoes, so there's no real words would happen there. That makes sense. 그럼 그 전투의 승리자는 없었을까요? 정말 무승부로 남았을까요? 그 전투는 본인의 모험 속에선 이례적인 무승부였어. 일시적인 휴전이었지. 하지만 엄밀히 말하자면 승자는 본인이네. 왜냐하면 마지막에 겨눌 때 칼이 아니 내 렌스가 더 기울어져 있었거든. That's yeah, okay. That's a weird slip up. 본인은 그럼에도 불구하고 대인배 같은 마음으로 기꺼이 휴전을 제의하였지. 그러시군요. 그렇게 해서 기약 없는 휴전을 하게 된 둘은 어떻게 되었나요? 우리는 친구가 되었네. 결투를 통해 다져진 우정이라니 이것 참 뻔하면서도 드문 이야기군요. 그렇다면 기사의 호언대로 당신의 바람은 이루어졌나요? 그런 것 같. Stone's ego armor. Oh yeah, somebody pointed out earlier, but I forgot to comment. I never really noticed the ego armor, but I will take your word for it. She seems confused talking about her own story. Her own story doesn't feel real. 본인은 위대한 해결사가 될 자질이 있어. All right. I have a feeling it's boss fight time. 너희 이게 대체 무슨 술수인지 알고 있어? 몸이 계속 움직이지도 않고 Totally should have became friends and didn't kill her in cold blood. Her? That's Sinclair, I'll have you know. That's not a girl. That's a shy little. That's a shy man, all right there. 그걸 알았으면 저희가 이렇게 가만히 있겠어요? 하지만 제가 짐작했을 땐 말이죠. 둘의 우정을 질투한 자들도 생겼을 겁니다. But guess not Sinclair. I mean that is, oh, okay, that's what you meant. 모험가와 기사 간의 돈독한 우정은 시기를 유발하기 마련이니까요. 그건 그랬었지. 주위의 많은 이들이 우리의 우정을 시기하였지. We could have put Sinclair in a maid dress though, for fun. New Sinclair ID dropping tomorrow. 가시추님, 조심하십시오.
And it's gonna be the meta, I swear. You have to use it in every team for it to be good. 다들 정신 차려. 저자의 말에 현혹되지 말고 똑바로. 네, 바로 저렇게 말하면서요. Wait, huh? 하지만 진실된 우정을 끝까지 지키고 싶었던 당신은 둘의 사이를 갈라놓으려 했던 자들을 향해 그 정의로운 랜스를 휘둘렀습니다. 랜스를 휘둘렀습니다. No, don't let him. 네, 이놈을! 어디서 또다시 더러운 술수를 쓰는 것이냐? 이런. She almost fucking caught you this time. 그만 이야기가 끊겨버렸군요. Yeah, I don't think they're gonna let you stab fucking Honglu's younger sister. 가련한 자들입니다. 신부는 이 모두에게 정성스러운 마음을 담아 보살피려 했지만 실패했죠. Yeah, he's going through it. So is everybody here, 정작 honestly. 이곳을 만든 자는 제대로 돌아보지도 않았는데요. 들리시나요? 저곳은 오늘도 퍼레이드가 한창이군요. I can't hear that. 라만차랜드의 카니발 속 퍼레이드는 놓치면 안 될 필수적인 행사죠. 그러니 다음 이야기는 잠시 미뤄두겠습니다. With that, Sanson lately flicked his staff against Shichun's posse. I can't speak. Most of her men stumbled for a moment before slumping to the floor, unconscious. And as the sinners stood there in shock, he disappeared from our sight. Blood bags and blood fiends began to fill the void Sanson left behind. Well, time to clean them up. 저자는 누구지? 내 세력이 I 정말 thought, 손대를 쓰고 그대로 당할 뻔했어. was looking at an anti-religion coded just as a street. That should be vampires in general. That is, I mean, I can see it. 그건 우리가 더 궁금해. 그리고 너희 일행 중 저자는 또 뭐야? She shouldn't point it at Don Quixote. 저자에게 유독 관심이 많아 보였어. Probably, I mean, good question. 역시 본인이 이 중 가장 조심해야 할 자라는 걸 눈치챈 것인가? As the sinners gathered themselves, Wei had held the line, holding back the endless horde of blood fiends and blood bags. He was protecting his men, yes, but his primary concern seemed to be with the horde getting in Jia way. 탐탁지는 않지만 아가씨의 혈육에게로 가십시오. 웨이, 오빠가 이 틈을 타서 날 죽이면 어쩌려고? 하지만 도련님은 드물게도 그럴. 알아? 그럴 사람이 아니지. 원춘 언니였어 봐. 그분이라면 당장이라도
휘하의 암자들을 풀었겠죠. 맞아. 다른 언니 오빠들은 저마다 부리고 있는 패거리들로 진작에 우리를 습격했을 테니까. 아니, 나는 이미 그럴 가치도 없나. You're worth effort. 그러니 보옥도련님밖엔 당장의 방법이 없습니다. Value, okay, interesting. 들리십니까? 음악 소리가 멈추지 않고 계속 The endless melodies. Giving me Canto 6 flashbacks for some reason, I don't know why. 알아. 3구역에서 뭔가가 잘못되었어. 오기로 한 거니? 시춘? 임시 동맹이야. 우리 둘 다 분배금이 목표는 아니고 서로 각자 찾고 있는 게 있을 것 같은데. 그때까지 당분간은. 알아. 할머니가 주신 간식을 다 먹고 나면 다시 싸움 시작인 거지? 자신의 뒤치다거리를 해달라고 부탁하는 놈 치고는 말투가 상당히 건방지고. 나와 부하들은 이 구역을 1시간도 안 되어서 토벌했어. 그리고 너희는 한참이 지나서야 이곳에 도착했지. 우리는 중간에 놓고 온 게 있어서 그런 거거든? 우리는 30분도 안 되어서 전부... 그래. 그럼 내가 합류하면 눈 깜빡할 사이에 전부 토발되겠네. Yeah, we'll have an easy time. 아무래도 뒤치다거리라기보단 써먹기 좋은 상등품 운자가 너희들에게 온 것 같지 않아? 참, 너무 뻔뻔하게 나오니까 어이가 없는데? 아, 그래. 이렇게 보니 닮은 것 같기도 하네. That's mean. 칭찬인가요? 여기야. Yeah, I was gonna say that. Yeah, poor Hong Lu, too innocent for this. Not really innocent. He's just too hope-coded, I guess. I just realized what we're going through. Hold on. Yeah, back here it was like... And then when you enter, this is the map of the place. Okay. It took me way longer than I'd like to admit to realize that. We're in the map. That makes 신부라는 sense. 대장 혈기도 결국 저 이상한 혈기가 들고 튀었어. 1구역에 그 이발사라는 관리자 혈기도 저자가 데려간 걸 보면 정신 나간 말을 중얼거리는데 Look at that. Barber is still alive. 제정신인 것 같은 것도 거슬려. 무대의 정치. What was that line? I feel like I read it, but didn't understand it. 약해지는군요. 그렇다면 저희가 가장 주의를 기울여야 할 건 그자가 저희에게 보여주고자 하는 그 무대입니다. 어떤 의도인지가 명확히 파악되지 않으므로. Yeah, the background of the map is similar to the one you'd see on an amusement park brochure. It's cool, right? I appreciate that detail. Because it's the brochure that was shown earlier by that one dude that we killed. 네 놈이 그 입만 다물면 될 것을.
그게 모험담을 듣고 싶다는 말을 들으면 본인도 모르게 술술 나와버린다네. 하지만 정말 기가 막힌 이야기들이란 말이오. 간악한 술수로 인해 말해버렸지만 이왕이면 꼭 경청해주게나. 가시춘 씨 말대로 마음만 먹으면 저희를 충분히 제압할 수도 있었을 텐데 그러지도 않았어요. 짜증나네요. 남의 손바닥 위에서 움직이는 기분이라. 저 관리자님, 아니 단테님. Sinclair carefully calls over to me. 눈치채고 계실 거라고 생각하지만 혹시나 해서요. 이번 임무는 Sinclair hesitated for a while, unsure how he should word this, then looked directly at me with a degree of conviction. 돈키호테 씨와 관련된 것이라는 걸요. 그리고 그걸 돈키호테 씨는 모르고 있고요. 동하게 그지없군. 또다시 눈앞에서 저 얍삽한 혈기놈을 놓치다니. 그런 것 치곤 홀랑 넘어가서 이야기만 잘만 하던데. 본인의 모험담을 들려달라는 말이 이렇게나 매혹적이었을 줄 몰랐다네. 물론 로망 리스트에 있는 상황이라 해도 계속 참지 못하다니. 돌아가면 정신 수양을. I stared at Don Quixote, who was chatting away with the other sinners in her usual blissful cluelessness, then back at Sinclair. Clearly, he was as convinced about this as I am. Yeah. 그리고 그걸 저희에게 알려주지 않는 것도 단테 씨만의 이유가 있는 거고요. Also, yeah. 기억나세요? 제가 고향에 갔을 때 돈키호테 씨가 저를 막 때려 눕혀가지고. Yeah, she did. I'm sure everyone, including myself, remembered what happened after Guido's death. 지금 생각하면 조금 부끄럽긴 하지만 그때 제가 분별을 잃고 날뛰고 있으니까 돈키호테 씨가 그랬잖아요. 정신 차려. 그런 상황에서 몸서 나서서 행동하는 것도 분명 쉽진 않았을 거예요. 하지만 돈키호테 씨는 망설임 없이 저를 위해서 걸음을 떼주신 분이었고요. 저도 그런 동료가 되고 싶어요. 그렇게 되기 위해 노력해왔고요. 아직은 좀 부족할지도 모르겠지만요. I'm currently reading Crime and Punishment right now, so Rudy's become a particularly interesting character to me in the story. I want to read all of the books these characters are based off of eventually. 너무 과분한 욕심은 아니겠죠? No, I think it's a good kind of thing to hope for. 뭐가 좋은 욕심이라는 것인가? 뭘 그리 놀라는 겐가? Oh, we were just chatting about this contract. 관리자 나리도 깨달아 버린 것인 겐가? No way. 아무리 봐도 말이오. 이번 의뢰는 누군가 관련 있어 보이지 않는가? Oh my god. Yeah, she doesn't even know. She doesn't know this is about her. She thinks it's about Honglu. Oh, no. Honglu? 관리자 나리 보기보다 눈치가 참 없구려. 홍루군이 아까부터 표정도 계속 요상하고. 똑같은 것 같은데요? 거기다 혈육과 예상치 못한 제외도 하지 않았는가? 또한 들어본 적도 없는 수많은 혈육의 이름들과 안투의 향기까지. Oh god. 비록 본인은 혈육이란 걸 가져본 적 없지만
참으로 싱숭생숭할 것도 같다 생각하네. 그러니 관리자 나리, 경로군을 잘 돌봐주시게. Don, you haven't even realized this is your turn. It's your turn. 어떻게 보면 우리 모두가 제각각의 모험을 하는 중 아닌가? That's true. 모험은 곧 고행과 같이 그 험난한 여정을 꺾이지 않는 마음으로 극복해 나가는 것은 굉장히 중요한 일이네. 예를 들어 본인이 옛날에 했던 모험에서 보면 말이지, 그것은 한 선술집에서 일어난 일이었는데. Don Quixote's tale of adventure continued through our entire journey to Area 3. Some sinners and I did pay attention to it, but we didn't find much of her story to be of any use. Such innocence that is only covered by ignorance. Yeah. So fascinating. Okay, we're nearing the end. 시간 준비되었습니다. 지정 보. 계약이 시험에 좋아. Oh, sorry. 몸 좀 풀어보자고. 계약이 시험에 좋아. 몸 좀 풀어보자고. 이제 좀 일다운 걸 시키나? Perfect. 제압을 준비합니다. And that's the team. A long parade, the end of which lay beyond my sight. It may have appeared like a real festival, full of joy and celebration from a distance. People marching in rows, singing like they knew no end. The tune of their music was so hopeful, so cheerful that I almost felt myself compelled to join them and dance along to the carnival procession. If the parade in question wasn't full of shambling blood bags and the terrified sobbing and pleading of its victims, that is. 살려주세요. 이 앞에는 무엇이 있지? 아하, 새로 오신 손님이군요. 오늘은 손님이 많이 오시는 날이죠. 이 앞에는 당연히 퍼레이드의 주인공, 아름다운 돌시리아님이 계시죠. 아, 혹시 다른 해결사분들은 본 적 없으신가요? 오빠, 이곳에서도 여전히 분위기랑 안 맞는 질문을 하고 다니는 거야? 둘 중 하나죠. 희주머니가 되어서 여기에 있거나 희주머니들을 죽이고 저 앞까지 갔거나. 더 앞으로 가야겠네요. 아니, 너희는 여기에 남아야지. 이리 와, 같이 춤추자. God. No, thank you. I'm great. Oh, really? It doesn't sound like her. 뭐야? 한 상체라도 풀려났어? 갑자기 제압 개체가 더 강해졌잖아. 당장 우리한텐 그런 정보가 All 없어. right. 다른 세피다들에게도 물어볼게. I know that status effect. Maybe I do. Looks a little bit different. 중계하듯이 말하지 좀 마시라니까. 그래도 완전 좋은 판단이었던 건 사실이네요. 경계를 풀지 마라. 아직 이 사건은 끝나지 않았어.
그래도 이 정도면 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. Oh, this is probably a bad idea. She's gonna still hit it, but it's gonna shoot fucking somebody that it shouldn't. Oh no, it shot the right person. Cool. I'm proud of you. You shot the right person, and I didn't even check how much SP you had. 하늘이 갑자기 확 돌아갔네? 솔직하게 말해서 한 번에 이렇게 강한 공격을 할 줄은 모르고 아주 옛날에 만든 기계를 가지고 왔거든. 뭐 정확한 수치는 몰라도 Alright. 대단한 공격에 성공한 거네. 자부심을 가져도 좋겠어. 언제까지 버티나 보자고. 가령 추진. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파할 You know, I think this is a very good time to mention I'm very proud of the Sinners, considering where they started versus being here now at like a strength level. Because this is what, maybe even a bit stronger than Urban Nightmare, but like it's at the level of Urban Nightmare. I don't specifically remember where Urban Nightmare is in the listings because I haven't gotten that far in Ruina yet. And I think I'm at Urban Legend right now. So like, it is very impressive to see how far they've made it from fighting like random fucking thugs on the street to making their way through this. They have genuinely improved their shit ton. To the point where if we fought the people that kick your ass at the— oh my god, she's here. Hi. I didn't think you'd actually be here. Fair enough. Is she in my lineup of people? Oh, she is. I didn't even notice you. This leads me with a question, but I don't think I'll be able to figure it out now. And I'll just repeat the story thing if I want to see it. 원한 대로 된 거 맞지? 아 여기저기 부서진 것 같은데 저건 우리 직원들 시켜서 고쳐야겠다. 수리대금도 받고 시민들도 금방 편해질 테고. One thing about this game is it doesn't feel like you win by being the protagonist. Yeah, it goes out of its way to show you that the Sinners are legit just that strong. Exactly, which is really cool. It feels rewarding. We're almost there. Because yeah, it slowly scales up as you go through. Like, they slowly get stronger and stronger. Until you reach this point, where they are a genuine formidable force. 올바른 물질끼리 맞붙을 때 느껴지는 카타르시스는 아마 대체할 수 있는 것도 많이 없을 거야. 너희도 딱 지금 그걸 느꼈을 것 같아. 그치? 출진! 그렇지. 그게 바로 핵심 진도라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? I'm very curious to see what happens if you bring what's it? What happens if you bring the ID that's based off of this girl into this Canto? Like, if you bring the ID that's based off of her in here. Crimson Strikes. Crimson Phoenix. Crimson Spring. Okay. 받아볼 텐가. 준비하듯이 말하지 좀 마시니까. Shichun, my beloved. She's been interesting so far. I don't know how I feel about her yet. She seems to not be too much of a fan of the people of my Sinners as it stands, which Tunica is one, what's it, J. Ishmael, yeah, that's the, I'm curious if what happens if they're in the same, like, if you were to bring
that Ishmael into this one. I don't think anything would happen, but I'm still curious. 추진. 굉장히 위치가 있으니. 제압 효과가 굉장히 좋았어. So I will probably do that later. Hi, Gregor. Just gonna, yeah. It was 15 SP after all. 아, 이건 내가 Come on. 완전 Cool. 전문이야. 명백해. 경련적이다. Kill, 이렇게 nice. 간단하면 김새는데. Has 추리하는 20 맛이 안 on the 나잖아. fuel. She only has 2 bullets, so I'm probably gonna do something a little bit drastic. Okay. Only 20 on the fuel, so we're about to do something a little drastic. Not fuel, sorry, only 2 bullets, so we're gonna do a little something. There you go. So she's gonna get 3 bullets and then jump up to a shit ton after she does her ego. 개체의 정보와는 상관되는 Yep, 3 bullets, and then we're gonna go up higher. 증가하였습니다. 정보를 Well, Real Pop is in our party. Something bad is about to happen to her. So real. She interacts with us at all. Oh boy. 위험한 순간도 넘어간 적이 많다지. All right. 여기까지 쏜 이상 돌아갈 수 없는 거다. The ultimate crime is interacting with the sinners. It's the same shit that happened with it's why I was so glad to see Pilot not come with us in fucking Canto 5. I was like, okay, you'll be fine. You'll be fine if you stay like a mile away from us. 개체에게 일격을 가하는데 성공했습니다. 샴페인을 가져오기엔 너무 이른 타이밍이긴 하겠지만 이 She has 전투가 0 SP. 모두의 희생을 기리며 I'm not repeating the 6 bullet incident. 탈출 개체 확인. Anti-plot armor, basically, right? You help the sinners at all, and there goes any and all plot armor. 그렇게 서 있으니 목이 떨어질 수밖에. 이제야 회사가 정상으로 돌아갔네. 이번 제압은 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우에 All right, hold on. Oh right, sorry. I need to feed this guy more. He's still hungry for all of my tickets. I want to use this team eventually, because I now like them, because you exist. So, 110k points, goddamn. What's the horror franchise? The Terrifier. If Earth notices you in any way, you will die a horrible death. I've heard about that one, but not seen much about it. More story and fighting. Let's go. Wrong team. That team will not do any good for me here. If this team is barely making it, that team actually, no, that team has Rupture, which would kind of eat through any level difference anyway. Not any level difference, at least from that point. I've just watched videos on it. I see. I don't think I've seen much from it. We finally find a moment of respite from the Blood Fiends. I looked toward Don Quixote for a moment before turning to Faust. I had to know the answer to this question before moving forward. Faust knows why, doesn't she? Why, what caused Don Quixote to transform back then? 네. 여기까지 온 이상 말씀드리지 않을 이유도 없겠네요. 혈귀에게 피를 거스르는 폐류는 금기. 그때 카세티는 돈키호테 씨를 권속으로 만들려고 했습니다. 하위 권속이 상위 권속을 권속으로 삼으려 했죠. Didn't Moses say that there's a psychological barrier that makes it practically impossible for them to do that? 로시난테 때문입니다.
로신한테를 신고 있는 동안 돈키호테 씨는 피를 향한 욕망을 제외한 혈기로서의 특성과 힘을 모두 잃으니까요. 그러다가 카세티가 금기를 어긴 것에 반응한 로신한테가 돈키호테 씨의 발에서 스스로 벗겨졌고, 혈기로서의 본성을 되찾은 돈키호테 씨는 해륜을 저지르려 한 카세티에게 큰 거부감과 분노를 느꼈을 테죠. 유독 강렬한 공격성을 보였던 것도 그 때문이었을 겁니다. Then 미치겠네. 줄이 뭐 이렇게 길어? 불만을 중얼거릴 시간은 없다. 관리자님이 편안히 선 들어갈 수 있게 Oh, 빨리 no. 길을 닦아두고. Are you gonna do something rash right now? 더 질문하지 않으시나요? No. Of course, I had a whole mountain of questions to ask her. Me too. But the answer to those questions did not lie with Faust. Because what matters now is that we keep moving on, is that we keep forging onward. 노래 가사가 왠지 모르게 점점 그래 비참해지네. Huh, okay. Picture are fun, huh? Yeah. They're having a great time. Oh boy. Considering the circumstance, the fact that we have her on the team, I can do that and be fine. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? 아, 너희가 아까 생 공격을 한 바람에 바늘이 저 끝까지 들어가서 안 돌아와. 나 이거 잠깐 수리 좀 해야 할 것 같은데. 아, It's is it 10 or 15? I keep forgetting. 잠깐 집중해야 하니까 마이크 그만할게. At 10 or less SP. Okay, it has to be higher than 10. Got it. From what I said, there are quite a few VAs who can contribute to this song, including Downs. I see. I'd be curious to know which VAs did it, like contributed. Good job. 경계를 풀지 마라. Things are going much more smoothly now that we have the assistance of yet another person to attack with us. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. Makes my life just a little bit easier. 확실히 훌륭하군 5번 수감자. 덕분에 위험한 순간도 나의 능력을 저지하기에 Everybody staggered? Oh my god. They don't get a turn to do anything. 관찰 기록을 잘 읽은 것 같네. Yeah, the only ones that aren't staggered I think are new or just didn't get killed last turn. 언제까지 버티나 보자고. Absolutely bullied, right? Yep, staggered. Quite a bit of damage dealt, killed. Good job, Gregor. 대체가 약화되는 것 같습니다. Staggered one of them. Oh no, one of these guys is dead. Yeah, no, it's a whole new wave because everything died. Thank you for the assist. I appreciate it. If I do that, that's gonna be enough to get max bullets. Oh hey, it's skill 3.
Very nice. Oh, she can take damage. I wasn't sure if she was allowed to take any damage this time, but she can. 제압 개체에게 맞는 정상적인 공격이야. God damn, evaded all of it. Not gonna evade that. Yep, didn't evade that though. Did not let her get another bullet, which isn't very nice. But that's fine otherwise. And then he switches to the different rounds. We're at Savage Tiger Mark rounds now. And then she's at 27. She can shoot and get another bullet. Actually, it's not gonna work because she's gonna get 4 and it's not gonna go over for it. Can encounters, but she just retreats? Okay, got it. 적에게 치명상을 입혔군요. Oh my god, just like the real ID. 생각하는 것보다 대단한 능력을 가지고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 약점을 잘 찌른 것 같네요. Takes a smoke and then shoots. He's dead. She's gonna. She just fucking like rotates the gun. I still don't understand that animation. She fucking smacks with the butt of the gun and then like spins it. Fucking helicopters the gun. 수리대금도 받고 시민들도 금방 편해질 테고. 어? 나도 뭔가 원하는 대로 된 것 같은데? 상부상. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. 잘 놀다 간다. I have a bet. 회수하지 않은 탄피는 팁이다. 사냥감인가? 몸이 끓어오르는군. 대부분 분야에서 저는 최고의 성능을 내는 AI지만 응원은 조금 더 준비 시간이 필요합니다. Alright. 공감의 영역은 잘 쓰지 않았던 기능이라 Go here, go here, go here. More bullets. Like that. Perfect. And I get a special extra attack that I don't even get to use yet. There's gonna be another attack just sitting there waiting. Lots. For perfect, staggered. Fire Fist did not want to lose that clash, even if it took like almost all of his coins. He did in fact never give up. 샴페인을 가져오기엔 너무 이른 타이밍이긴 하겠지만 It's what makes him so great. 모두의 희생을 기리며 축배를 주는 것도 나쁘지 않겠죠. Staggered, great. 너희들의 사랑의 힘이, 빛의 힘이 저 어둡고 악한 아르카나즈를 뒤흔들었어. 그러면 승리도 시간. And now that's 2 bullets. And now Dawn is going to stop looking like Dawn. But still have all of Dawn's buffs. Okay. 이 전투가 성공적으로 끝나면 모두의 희생을 기리며 Perfect. And then here you go, Dawn. Do your thing. I love the teleporting around that those IDs do when they are allowed to do it. 이것밖에 못하나? 어이쿠, 너희가 결국 저 녀석을 완전히 정지시켜버렸어. 뭐 나라면 너희보다는 좀 더 고차원적인 방법을 써서 정지시킬 수도 있었겠지만 가끔은 이런 나의 것의 분리법칙을 보는 것도 즐거움이야. 언제까지 버티나? Oh, Herbert, and your fucking 700 lines of dialogue. Of the 2 core IDs, I prefer Rhodia. I see. I'm like stuck between that Dawn and the Otis that they released recently.
Due to it not being able to accidentally moratorium. I can totally get that. 그렇게 서 있으면 I like moratorium, so it's fine. The little glitch and blur effects on the two companies are neat, right? I really like that part. Why are you playing LIMBUS COMPANY? That game sucks. Great question. It's because I want to. Alright. 받아볼 텐가. 출진. Those are just, of course, on NB Res teams? Really? That's good to know. 실전에서는 다 비슷해라니까. 전탄 격발. 확실히 훌륭하군. Damage, perfect. Okay. 위험한 순간 제압 완료. Alright. 딱 반쯤 죽여버려. 13조 2항에 맞추려면 그게 체격이지. Staggered times 2. He switches. She's breaking out of her thing. God, there's still more of you fuckers? There's still so many more of you annoying pieces of shit, huh? 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. Okay. I think I know what has to happen. I'm pretty certain. Like that, and then I'm gonna avoid that for now. But still hit a pride res for the sake of keeping this bullet count high. If I didn't already use that earlier without thinking. 개체 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 Cool, killed, 20% fuel, 0 fuel. That's using Fire Fist shouldn't really matter too heavily. 0 fuel on Fire Fist doesn't really hamper it that heavily. 어렵지 않지? 이미 관찰 기록이 있는 유형대로만 공격하면 되잖아. 관찰 기록을 잘 읽은 것 같네. 필요 없겠죠. 훌륭했어. And, oh right, I wonder why it zoomed so far out. It's because they were fucking launched all the way across the screen. I'm from the T-Corp Rodia, oh right, yeah. 하늘이 갑자기 확 돌아갔네? 솔직하게 말해서 한 번에 이렇게 대단 공격을 할 줄은 모르고 Cool, hit twice, and then 뭐 정확한 수치는 몰라도 아무튼 대단한 공격을 staggered. 자부심을 가지도 좋겠어. Alright, I think I just... I want to see it happen, so hold on. 받아볼 텐가. Oh, right. You ruined it for me. I was gonna listen. I was waiting to see Magic Bullet with 7 bullets do its thing. That was the perfect time. There was one enemy. I wanted to know what the fuck that looked like, just to make sure it doesn't kill everybody. But that's what you... I got a pocket watch? Wait, what? Sorry, hold on. What the fuck is the... Why... Where does that... Wait, I have a pocket watch now? Okay. I don't know what that means for me. You get 20 extra pocket watches. Okay. Oh, okay. That, like... Because that design looked different. Like, it had an animation and everything. So I was like, what the fuck? Thank you for the follow. No, because it looked different. So I was like, what the fuck? What just happened? I guess I'll pick up this. And then this to complete the event fully. Cool. Time killing time is done. Alright. Huh, I've never seen that before.
I should be fine. It has a really low drop rate. Oh, really? Well, I'm glad I got it on stream. The highlight of the parade must be near. The song changes once again. Animated CG, let's go. Aurora luck, real. That's a horrific sight. Wonderful. Is she, Dusalina? I don't know how to pronounce that. Dusalina is my attempt. I tried. That's what matters. Underneath the garnish, underneath the garish, violet parasol she stood. And underneath her feet squirmed someone, slowly dying, ensnared in this bizarre spectacle. It's that blood fiend hunter you met back at the empty lot. 사냥꾼들도 당한 건가? 거기! 당장 그만두게나! Dulcilena, okay. Dulcilena, I think that's wrong, but I tried. I think. I don't know. I think that's right. The Blood Fiend, leading the parade in a beautiful, extravagant dress. She quietly regarded us from behind her mask, from underneath her parasol. 그만둬야 할 이유에 대해서. 그 답은 단순하다네. 그리고 명확하지. 정의롭지 않은 행동이지 않은가? 이 악독한 라만차는들을 토벌하기 위해 우리가 왔으니 창조자가 있는 곳을 순순히 털어놓고 마땅한 벌을 받으시게나. 그렇구나. 너 그 유치한 놀이는 아직까지도 안 끝낸 거니? 이건 놀이가 아닐세. 숭고한 모험의 일부지. 나는 언제나 너의 그 눈을 미워했지. 눈앞에 벌어지는 모든 것엔 관심 없다는 듯이 한 발짝 뒤에서 구경만 하려는 듯한 그 눈. 그 눈이 다시 생기 있게 반짝거릴 날이 대체 언제일까 싶었는데. 바로 지금이구나. 그런데 여전히 증오스러워. 반짝거려도 여전히 역겹고. 미월 숲보리는 sorry. 매일 이곳을 돌았지. 똑같은 한 바퀴를 똑같은 마음으로. 새로운 날이 시작되길 기대하면서. 비록 왕자 역할을 맡은 카세티는 자신만의 I know that guy. He's fucking dead. 이곳을 Oh, sorry. 혼자 공주로도 사람들은 열광할 거야. 음악으로 사람들을 홀린 건 당신의 소행이었네요. 틀렸어. 나도 홀린 거야. 다들
내가 이 행렬의 선두에 있다고 행렬의 주인이라 착각해. 제일 아름답고 고귀한 나 돌시네아이기에 카니발의 주인공이 되었을 뿐. 나 역시 이 행렬의 일부지. 그런 거였나? 망가진 것들이 서로 물고 물어 영원을 잃었고. 이제 알겠어. 라만체랜드는 우리의 처음과 끝을 재현하는 장소야. Okay. 우리 공원은 항상 즐거운 곳이 되어야 한다고 했었으니까. 우리가 우리였던 행복했던 처음과 끝을 끊임없이 반복하는 거야. 그렇다면 이 모든 기억이 즐거워지게 될 테니까. 중요한 건가? 이 구역을 찾아온 해결사들은 웃기지? 우리랑 함께했던 다른 해결사가 Oh god. 전부 죽었어. 처음에 잔뜩 폼만 잡아놓고 결국 뒤통수 맞아서 죽는 꼴이야. 전멸이 아니라 행렬에 동참한 거지. 우리의 끝을 논하기엔 이자들은 자격을 갖추지 못했거든. 증오에 잡아먹혀서 더 이상 더 나은 행복을 목표하지 않아. 그저 우리를 최대한 많이 죽이는 것만이 삶의 지표가 된 것들. 추악하고 불쌍하지. 우리가 하고자 했던 건 Who betrayed them? 고작 재현에 불과한데. Wait. Yeah, hold on. I'm curious. Hold. Don Quixote boisterously cut through Dulcinea's despondent musings. 네 놈들을 심판하는 것에 무슨 자격이 필요한 겐가? 너희 혈기들은 피를 마시기 위해서 사람을 죽이고 악행을 일삼는다지. 자, 그런 이유로 사람들을 죽인단 말인가? 피를 먹고 싶다는 그 이유 하나만으로? 즉 그런 사소한 욕망으로 사람의 목숨을 빼앗는단 말인가? It's name. Hold on. I have to scroll up for the person who spelled it out for me. I lost it. Okay. Dulceina, I think it was. Or, yeah, I don't know. Dulceia or something. I think it was how it's pronounced. Either way. I remained silent. She looked away into the distance, staring into the times to the far past, then closes her eyes. 지금 생각해보니 나는 네가 부러운 걸지도 모르겠어. Okay. Dulcinea. Okay, got it. Dulcinea, or
Yeah, Dulcinea, I think. Okay. Alright. 그 이름을 지닌 대가로 저들이 원하는 모든 걸 네가 가지다니. 아무것도 모른다는 듯이 빛나는 그 눈. 역시 마음에 들지 않아. You got it? Okay, perfect. Hi. I've been told you're a... Alright, let's get reading. Walk with grace. Okay. An unstaggered ally. Okay. As an ally, gain clash power plus 10. Okay. And fix the damage to 0 at all times. Okay. Clash power plus 1 to receive free bleed on target. Inflict 3 bleed. If the target is an ally, replace this effect with 3 offense level up. Got it. Final power plus 1. Okay. That one's defense up. The other one's attack up. Okay. On final power plus 1 for every 5 festive fever, which is gain 1 offense level up per 3 stack max. Okay, got it. At least 15 blood feast, gain 15 bleed and immediately trigger it once, then reduce the bleed count to 1. Okay. Consume 15 blood feast. On hit, offense level up and defense level up for every 6 bleed on target. Unbreakable coin, so I can't really worry about that one. Hit after clash win, inflict 5 bleed count on hit and 3 blooming thorn. So do these all have? No, only one of them does, right? This one has an unbreakable coin, so blue and that icon. Okay. And then there's this defense skill down here. Got it. Okay. I already read all this. Blooming Thorn. When taking damage from a skill, inflict bleed equal to half this effect stack from the attacker. Okay. Got it. Half this effect stack. Okay. So I'm guessing you inflict it on yourself, and then you'll give me half of whatever the number is in bleed. This is important. Clashable counter, combat start, gain 5, lose 5. That's important. Okay. Alright. So I'm fighting you, but not really at the same time. Is the position I seem to be in. I'm gonna ignore this one because he's just gonna buff that guy. What's this? Unstoppable Bliss on death. Gain 1 ego resource of the least 3 owned ego resources. Inflict 3 bleed count on the enemy. Parties the unit that killed the enemy. The unit that killed this unit. All allies at plus 5 festive fever gain 1 haste to the next turn. All allies without festive fever gain 1 clash power up. Okay. All right. Passives. I'm not gonna forget about those. Conditions unmet. 5 okay, at end of turn, if at plus 5 imperfect parade, use a powerful skill next turn. It's at 0, so we don't have to worry about that. Gain 2 when a blood bag dies. Gain 3 when a blood fiend dies. That's important. Okay. Powerful skills are tied to killing. Okay, I think I know what I'm gonna have to do. Turn start, gain 8 protection. Okay. With every ally death, lose 1 protection at turn start. Okay.
If that's the case, you are blood bag, you are blood fiend, you are blood bag. Okay, so I think the way I'm going to go about this is I'm going to focus on killing blood bags first, blood fiend last, because that'll set me up on less for her powerful skills, which should work in favor of me right now. I need somebody to win the clash on this back here is the main thing. That's favored, but but can I do better than favored? Favored, struggling, unopposed. Okay. Best I can do is favored. You're neutral and struggling on that one. Are you doing that? Why are you unopposed? Is it because he's that much slower than you? Or no, it's because he's shielding. I'm silly. I wasn't paying that much attention, it seems. That's neutral. That's favored. That's struggling. That's unopposed. Okay, she's clashing with you. Here's what we'll do. We'll use a defense skill here because I... 받아볼 텐가. Damage. Not much, though. That's not great. Perfect. Win your clash. Thank you. The hiss, because he fucked up his roll. Come on. You were... Okay. It's okay, Faust. I don't mind. Yeah, that one had... You're gonna break that shield, yep. And then you're gonna get more flame on you. Plus dark flame as well. 응원은 조금 더 준비 시간이 필요합니다. 공감의 영역은 잘 쓰지 않았던 기능이라 Now she's 먼지를 털어내야 하거든요. higher level. Alright. That's gonna be neutral on all of that. It's gonna be neutral across the board. Not great. Struggling. Okay, well, neutral is better than struggling, I suppose. Okay, that's favored on the first two. Not good here. You're favored there. You're gonna be unopposed on these ones. Are these not opposable? Am I wanna just check. Check it once. It's that one, right? Yeah. I'm guessing because of the coin. Hold on. I'm trying to think this out properly. I'm just gonna feed protection. Actually, this guy is fragile. She has one mask. Why? Starved for blood for so long. Okay. I'm gonna kill this guy here and then see how things go. Hold on, I'm gonna reset this.
Her first two attacks are focused there, but speed, offense level up. Okay. I'm gonna kill this guy here and then see what happens. I'm gonna slowly but surely figure it out. Okay, not the whole way through though, considering. She's at negative 20 SP already? Youch. Why did that happen? What, give a unique panic type? Turn start, gain 1 attack power up and lose 3 defense level up. Okay. I don't think panic types matter too much from what I'm looking at. Okay. We're gonna figure it out. We're gonna learn. It'll take me a little bit, but I will get there. I am sure of it. You stop that there, and oh, really? Okay, good to know. You're gonna fight her, yeah. Go off, do your thing. Staggered, cool. Yeah, that protection is gonna... Did her protection go down? It was supposed to be at 10, right? But it's at 8. 비틀거리고 있는 개체가 보입니다. Did it go down or am I crazy? 대부분의 관리자들은 이 타이밍에서 결정적인 일격을 지시하곤 했죠. No, it always starts at 8. Never mind. I don't know why. I thought it was 10 for some reason. Let's just get this out of the way. I just realized something I want to try. Hold on. Eight hours? Goddamn. Okay. If I switch that there, then... Who are you attacking? You're attacking that? Okay. I'll switch you back here then. Cool. I have a feeling I'm going to learn what that powerful attack is in just a second. Yep, that depletes some of that. That's at 0 now. Perfect. She's gonna lose, that's fine.
She's gonna buff the one that's staggered now. 내가 공간 에너지를 계측할 수 있는 장비를 3개 들고 있거든. 그런데 지금 3개 다 미친 듯이 울리고 있어. 잘못하면 Alright. 이 녹음도 여기까지만 하게 되겠는 걸? New attacks time. Alright. New one here. Indiscriminate. Okay. Prioritize enemies with the main target for its main target. And prioritize allies for sub-targets. Target is ally, clash power plus 10, and always fix damage to 0. Okay. Blood Feast. Okay. I think I know what I'm gonna try. This is still my first run, so I don't particularly expect myself to get it all the first go, you know? If I clash with anything, it has to be that one. 언제까지 버티나 보자고. Thank you for doing that for me. Yeah, no, you're not gonna win that. You lost too many coins. It's fine. You tried. Don't fail all of your coins. One of your coins broke now. The thing I'm worried about is who goes first. All you have is this attack now. What attack is this, though? I haven't seen this green one. This one's new. Blood Feast gain 25%. Consume half of Blood Feast. She's gonna heal off of that attack. Okay. Might not be the greatest idea, but I'm gonna try it. I have an idea. I need to read it more, though, before I do anything. Alright, Solemn Lament. Your passive doesn't activate, though, right? Yeah, no. I might use this just to get her SP down further so that she lands less coins. Because Butterfly is unique sinking, but I don't know if that's a good idea. It makes you more vulnerable to the green attack. I think I'm gonna hold off, actually. I think I'm gonna hold off and just let things ride here. 역시 니놈 말들. 어떤 사람이라도 맞출 수 있는 마법의 탄원이다. 이게 아니라고? 삼각형 자물쇠에 오각형 열쇠를 꽂는 모양새네요. 뭐 압도하는 힘이 있다면
우겨넣어 열어버릴 수도 있는 거지. Yep, that's gonna hit everybody. 피를 머금을 시간이야. Okay, now we're back to normal. Which is a negative 15 SP. That requires more pride than we have. Eight hours of Limbus? I've done more. Oh boy. At least it's not me. Paralyzed should be very fucking helpful on making my life a little bit easier. 낙맥 충전 최대치야. It's not about the damage, it's about the paralyze. 봐, 어렵지 않지? 이미 관찰 기록에 있는 유형대로만 공격하면 Okay. 되잖아. 관찰 기록을 잘 읽은 것 같네. 훌륭했어. I have an idea. Alright. Oh wait, you're not selected on something. Alright. Here we go. 탈출 개체 확인. I actually want you to hit your time thing. Thank you. 발이 출진. Cool, kill. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? You're gonna need a refuel, so I'm gonna do that. I don't want you to just power counter that guy, if anybody. Do I want her to do that, or I might have you do that, and then, yeah, that was the play. Those are unopposed, but I don't really want unopposed, not here. If they're all gonna be unopposed, that's gonna be really annoying. Is his speed too slow? Is that why? No, it's because the speed is matched. Well, unopposed isn't great.
25% to corrode. I'm just gonna run it. Alright. Regret is going to go off, I think. Yep. 이 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 모자라. Ow. Don't hurt her that much, please. 피를 머금을 시간이야. Okay. I think I know what I should do here, actually. I think I know what I should do. Hold on. I think. I'm not certain. I want to try and kill as many of her allies as possible before she can get this move off. I'm not gonna be able to kill you, but that's fine. Oh, Solemn Lament. That was... At least you tried. That's fine. Okay, well that's not great. I could have you just go do that. You go do this. It's gonna win any clash I make you do. You're gonna struggle on everything. Because you never win clashes. Alright. For an info gathering run, I've learned a little bit about what I should be doing. Well, I don't think enough, but I've learned something. Okay. She has rolled bad every time, but telepole still hit. Cool, the damage isn't what I care about if it's paralyzed. Here's the moment where he's gonna, if he lives this, he's gonna switch. And then he's gonna switch again. Yeah, to Shin. I've at least done damage, so I know that I'm at least getting through with my hits. At some instance, I am actually dealing damage, is what I know. Perfect. Is that 5? He's gonna die from bleed. Doesn't matter.
Aura farming, yeah. Wasn't very good with that much bleed fucking potency. With him dead, things are gonna start completely going downhill. Things are not set up to function without him. 공격이 다가올 것 같아. 미리 말을 해줬으니까 못 피하는 직원은 없을 거라고 생각해. Yeah, things aren't going to work as well without him in the group, because now we just have Zwei Ishmael, who's not going to be of much help at all. Best I can do is no, it's 25%. That's she loses too much sand from that. No, what about you? Does anybody do anything about this one? No. Of course you two wouldn't, that makes sense. That fits the general route things are going so far. Yeah, okay. Honestly, this might be... yeah. Might as well go for it. 명령에 따르겠습니다. Nope. Okay. Lantern, go. This should be good for you to heal up just a little bit. Not that much health gain, but better than nothing. 너희도 딱 지금부터 느꼈을 것 같아. 그치? Gregor, that's not really great. Heathcliff, that's awful. 이젠 안 되는 거 아니야? 이미 한참 전부터 망가졌다. 이럴 땐 차라리 전부 I have a feeling I know a really stupid team I could bring into this to maybe see what happens, but I also don't want to do that at the same time. What's your stagger percentage? I can't really see that. Alright, well you're being prioritized, so we should just focus on killing you. You know what? I'm gonna do something a little bit silly. From here on out, I'm gonna just do dumb shit and see what happens, considering the situation I've now found myself in. 최선의 방어를. Did it on the guy that's gonna be. 그러니까 지금부터 Did 너희들이 he not get 싸운다는 staggered? 거지? 아 잠깐만 이거 잘 송출이 되고 있는 거야? 마이크 어디 제품? 아 이거면 걱정은 없겠네. 좋아 시작할까? Of course you struggle. Gregor, what's happening, man? You were doing so good up until this point. This is where you falter? Who's doing that? That's her? Okay, I don't particularly care. It's this guy out here that has to die now. Or at least get hit a little bit. 위험인물 발견. 제압할게요.
Okay, she's dead. Thank you for subscribing. We very much appreciate it. Alright. Do your thing, Gregor. Heal up a little bit. Oh, never mind. You're dead. The bleed from that is gonna kill you. Well, I didn't think that outcome would happen, though. Oh boy, I rolled bad. I rolled really bad. Couldn't have rolled worse for that one. 오, 저건 딱 봐도 복잡한 설계를 심어놨네. 가끔 머리 식힐 때는 저런 문제를 찾아서 풀고 있는데 어렵진 않네. 아 맞아. 저는 이러고 답을 냅다 말해버리니까 주변에서 엄청 싫어했었지. 이번엔 가만히 있어볼게. 한번 잘 봐봐. Actually, you know what? That's hopeless. Snag harpoon, hopeless. Just block. 위험인물 발견. 재발 장전. Stagger is close, it seems. I feel like my damage numbers just aren't as high as they should be. Gregor, you tried. You're not gonna win this. I didn't throw you in here thinking you would win. I threw you in here to see what would happen. The substitutes are in, but like the worst substitutes I possibly could have are here now. The guys who are never going to win a single clash if they have, like, if their life depended on it. Because they're, like, severely underleveled. Yep, that seems like it's, wraps. Just... Okay. Give me my no damage. But I would also like the... No way. No way that's how the stagger happens. Oh god. I've came so far, but I know this is where it ends. I'm just not gonna be able to... No damage check is gonna fully, like, go through anymore. Alright, this is the best I can think of. Besides that. Alright. 이 몸을 온당히 벌하심에 기꺼이 죄를 받아들이나이다. Cool. Alright. I need more gluttony. Alright, here's the time where I start doing things that are as unorthodox as you can possibly get.
위험인물 발견. 제압할게요. Has to get down to 1 HP. Okay, got it. Random bullshit go. Exactly. I'm sending these people out here not to win, but to die for my cause of full bum rushing one single skill. And letting one sinner sacrifice themselves at a time. Oh, what the fuck? That was new. 그러나 아시다시피 Shotgun, cool. Ager, guy. And then kill Hung Lu. Oh shit, okay. Wait. 상처가 너무 깊을 것 같은데요? 증거품은 안 부서졌으니 다행. 이 한 몸 바쳐 땅으로 모든 피. Holy shit. Like, no damage, but like, god damn, I didn't expect that. 따뜻한 차가 나라도 마시고 싶게 했었지. Died for the cause. Don't expect divine retribution to happen there. I've never used that before. I've never ever used that before. Like, I didn't know that's what would happen. It's hopeless no matter what I do, so... Well, that's what that ego does. Yep, I have learned that here and now. I know one way I could get over the damage threshold, but it would be kind of bullshit, I feel like. Okay, I just upgrade the rupture team all the way and then use them instead. 빨간 경보는 진짜 오랜만에 보는데? Oh god, that feels so evil. Yeah, wait. I was like, wait, that's it, right? No, Isang got to live at the end and then got shanked at the very end there. God. That's a hard fight. 물론 그런다고 실패하는 결과가 바뀌는 건 아니지만. Ah, well, yeah, that's what the ego does. Yep, I learned here and now for the first time. Oh, God. Okay, I have to think this through. And part of thinking it through is more of that. Okay. My question is, do you think... border and use the version without the effect versus the version with the effect. What's that last border? I kind of forgot where that gets used. Oh, right, as if you equip an ego in here. Right, okay. That's a great question. I'm not certain. Where is she? The bottom, I think. Yep, perfect. All right. I'm deciding on... Is this going to be a 10-hour stream? Probably not, considering the time it's reaching. I think I might leave it there and then do... What's it? I think I might leave it there and then come back next week for more of this. And then do as much of it as I can next week. Because I'm so close to the... You know what? I'll do it next week because I don't think I'm gonna beat this fight that easily. I feel like this fight is gonna take me like half of the stream, so I'll do it like that so I can hopefully save the dungeon for its own full sit there and do the whole thing. If the dungeon takes too long, I'll make sure to set up the stream to do Ruina as well on the other half. Since I don't want to spend the whole, I don't want to make like, I don't want to like have to cut halfway through the dungeon, you know? Even if it's long, I still want to do the dungeon in one. What's it? Dungeon is really short, like 3 hours maybe. Yeah, okay. So I'm gonna make sure I do the dungeon on its own. I want to do it on its own because it deserves its own spotlight. But for now, I am going to be off by the time I am back here next week.
I should have, honestly, this ego leveled up more. Probably gonna make this more, make this better, by up-tying it to get the passives and all that shit. As well as just making this team good enough to use. Other than that, I will see you all when I see you all, which should be tomorrow for Library of Ruina. And then I will see you the day after that for a just chatting stream. And then next week, I will probably dedicate... no. Next week, I will hopefully complete that fight up to the dungeon. And then from the dungeon, I will make that its own stream the next week afterward. So I will see you all tomorrow if you stop by. Thank you all, but thank you all for being here. Bye, 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 bye. Bye, bye. That's doubled. Okay, bye, bye. For real now.